Hello, guys. Assalamu alaikum. Welcome to Reign of Mech. So Reign of Queens ইভেন্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবং আমরা আজকে ফাইনালে চলে আসছি আমাদের গ্র্যান্ড ফাইনালে, যেখানে আমার সাথে এই মুহূর্তে থাকছেন কুইকিয়র ভাই। সো ভাই আসসালামু আলাইকুম। আই হোপ ইউ আর অলসো অ্যাজ এক্সাইটেড অ্যাজ মি। সো আমরা এখানে আমাদের আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালটা শুরু Yep, করে দিয়েছি এবং 2 দিনের টানা ইন্টেন্স অ্যাকশন আমরা অবশ্যই সবাই মিলে একসাথে কিন্তু এনজয় করব। definitely. Thank you so much, Time Bhai, for such a great welcome. And gentlemen, that the thing is, the first match is already completed, so we're gonna go through to the next of the games, and definitely it was a great moment as Time Bhai previously did the semi-final stages, and now it's again with him to witness the final. So this is the first day. We're gonna be 3 casters today: me, Quirkier, the legendary Time Bana Gaming, and the new talent, and also a great talent. That'll be Mohamedul brother, and he'll be joining us from the third of the game. Now, আজকে কিন্তু আমরা আসলে টোটাল এই ইভেন্টের যে কম্পিটিশন সেটা নিয়ে খুবই বদার্ড, অ্যান্ড আমরা আসলে খুবই এক্সাইটেড বিকজ এখানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল টিমস আছে এবং বাংলাদেশি কিছু টিমস এখানে কিন্তু থাকছে, এবং সবকিছু মিলিয়ে প্রথম ম্যাচটা শেষ হবার পর যে রেজাল্টটা দাঁড়িয়েছে সেই রেজাল্টের উপরে বেস করে আমরা নেক্সট এবং পরবর্তী ম্যাচগুলি কিন্তু দেখবো, এবং ফার্স্ট 3টা গেমই কিন্তু আমাদের থাকবে এখানে খুবই কম্পিটিটিভ, অ্যান্ড দেন লাস্ট 2টো গেম থাকবে আমাদের ডে 1 এর কম্পিটিশন। আর আজকে কিন্তু সেটেলমেন্টের লাস্ট ডে, আগামীকালই কিন্তু জাজমেন্ট ডে হবে এবং আগামীকাল কিন্তু হবে শেষ খেলা। সো অবশ্যই শেষ খেলার আগে টিমগুলোর একমাত্র রেসপন্সিবিলিটি নিজেকে যতটা সম্ভব লিডার বোর্ডে এগিয়ে রাখা। অবশ্যই। সো ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং, আমরা এখানে কিন্তু ভাই বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল টিমসদেরকে দেখতে পেয়ে গিয়েছি, যেটা আমার মনে হয় ওভারঅল কিন্তু আমাদের যে ইভেন্টের সৌন্দর্যটা আছে সেটাকে আর অনেকটা অংশে কিন্তু এখান থেকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সো আই ডেফিনেটলি ওয়ান্ট টু সি অল দ্য ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সেস আউট দেয়ার যারা আজকে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের স্ট্রিমটা দেখতেছে। সো ইফ ইউ গাইজ ওয়ান্ট আস টু লাইক কাস্ট দিস ম্যাচ ইন ইংলিশ, ডু ডেফিনেটলি লেট আস নো and we will be more than happy to deliver all the commentaries and everything in your desired language. So right now, let's just get ready for the game itself. We have some of the best teams around the South Asian region. So I hope all the players will have no problems while taking their fights. But one important thing is, somehow I know all of the players can have a little bit of a ping related issue because they are playing from some like various parts around the South Asia. So they might have a little bit of a problem. So right now we can see some of the teams are ready. So yeah, that can be a good interesting thing. But we can see Bella, Sakura, Mimic and Zaini right now. They're the first team. Digoat Esports, we can see ALP, Valkyries, Badda Esports, then TLS 4FP. I don't know, somehow they didn't join. KH Nova Girls or INM SR Starlit Reigns. Any of those teams couldn't participate. That's a little bit unfortunate, but it had to happen because, as you can see already, we have another like official event that's actually going around, and maybe because of that, some of the teams were not really able to participate in both the like events and everything. So that was a bit unfortunate. So I hope they will be able to participate from the next couple of games, and if they cannot, so we will definitely give them the support so that they can do even better in the upcoming official PMNC. Yeah, gentlemen, there is a big opportunity for the teams who just missed the first of the games, because every time a new event starts or you can count from the first day, like the first 3 games. The first 3 games, I call it, or we sometimes call it, 0-point settlement matches. Even let me explain a bit further. Like if you just get empty-handed on the first game or on the second game too, you can get back onto the top 5 teams after the third game. Actually, on the very third game, because the points are not that much after the first 2 games, so you can have your moment to get your comeback on the leaderboard. Now after the flight path, lots of teams have been just jumped, not a lot, but all of the teams must jump to the drop directed locations, and now we see team Digot on military base, and then after team Digot I see team Valkyries here from the Georgia Pulses side, and then team Bara Esports girls. I just actually reconnected with the pronunciations. It's like Bara Esports, but I guess it should be Badda Esports because I see Koka, Chutki, and Nana, and also Baju. So I had a big question for Time Bhai. Like, are they Bangladeshi players or like Chutki, No. Nana? This seems like familiar. Yeah, they're from like Nepal. So Oh, okay. So that's why familiar, because Nepal is our neighbor country and we love it so much. And now we see Team Bara Esports girls are now focusing for the first eliminations. And there we go. Koka has just secured the first knock, but not secured yet. And
the kill will definitely be secured, and the first point comes in for the team. So this is their start. Team AV has already secured to the point. Bara has gone for the one, and Team GO, I see them taking the first point for now for this first stage. Still, this is the second game for this day. Right, so a very good start from the Bada Esports lineup. They were able to get their first elimination in the hands, but they have to watch out because they have some other enemy players who are actually going to be ready, and they might go up against these teams, and that can really be a very big problem for some of the squads. So, Koka and the remaining players will have to hold on to their position for a little bit longer, and we'll just wait and see who gets the better overall results. Right now, 69 Esports, they lost one of their players very early, and that's a bit of a shame. They were not really expecting any sort of contest in the beginning of the match, so that's why they were just holding their positions. They were just minding their own businesses, but somehow it was not really a good start, and I hope they will be able to come around this problem and they will be able to get a better overall result. So viewers, we have to talk about the circle itself. This is definitely supporting the southwestern region quite a bit more, so everyone will just try to hold on to their positions, and I feel like it will be not a very big problem for anyone. So let's just hope that no one is having any sort of any issues. But here we are gonna go back to God's Omen, another great team that I've seen in the semi-finals. So let's just hope that they can have a very good overall result. So that's another thing that we might want to talk about. I can see Tirisha and the remaining ones, but Aditama Viper, they are another very popular team that I've seen already. So I hope they'll be able to have a good result against the God's Omen. So I hope that will be another exciting fight that everyone would like to see. And here I can see Pochinki is being like covered by each and every one of the enemy's footsteps. Right now, there's gonna be some fights. Tirisha was just trying to deal some damages to the enemy player, but Aditama had a different plan all by themselves. They were Nice just decision. moving away, and maybe we will Uh-oh. not see that many fights. Okay, that's another one, and a good start for the players. Tirisha was able to confirm the first knockout, but first elimination, will that be her last, or she can go for another one? Tirisha just trying to move away right now. She doesn't want to get involved this in fight anymore. And Rose and her other teammate Diubei, they're actually just trying to hold on to the position so that they don't lose their chances of reviving. And once the revival gets completed, they can go for the direct attack. We can see Nos Viper, maybe they're actually going for the fight, and they are going up against Mech Esports. VPG, they're also taking some fights against Bada Baju, and maybe she will get eliminated in this fight. Wow. Lots of battles have been going on. The Migi Sports from Rozuk watching out for the casualties. For now, the first point has been secured by Team Nos Banish, and the split too strong for now to just get stuck with the Miki. The DB28 has been locked on, and the knock is coming in, but no, the player just survived. That was Muntaha who just survived from getting taken out. But if she could, make an encounter, that would be a benefit for the team as Team Mickey Sports. Now they knows where the players are. Both of the team knows that, but there is a new problem coming inside on this Rozok atmosphere, and that is from the hillside, I guess so. Now the team might interfere in this battle, and so it can get into a triple threat for now. As we're gonna watch it for a head-to-head clash on the Sosnovka Island. This is military base for you, a mercenary sports. Whether we see the team just using one single vehicle to get some rotations, maybe they're trying to grab the attentions. And I guess one of them got the attention here as the goat, Bella the goat, was being chased by the Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Nice knock there, and the aggression was such a bit aggressive because they just chased the player. The player was trying to get into a good cover or trying to avoid the casualty at first. Okay. Nevertheless, the team lost some of the players. Also, we saw Team GO, losing the players. We seen them starting the battle from Pochinki. But after the first knock, I was expecting Tirisha to go for the second knock too, as she dealt a lot of damage with the enemies. So there might have been a good chance for her to get the second knock, and if that would have happened right now, so definitely there might be a good opportunity for her to make a good 1v3 clutch too. I see Team Horror Girls from the kill feed as Crystal would come up with the first knock. And now Team Horror Girls, this was the team we were talking about, who actually scouted the Rozuk atmosphere and now who is interfering with the battle. So definitely, another great spray by Crystal. Now she knows, she possesses all of the informations to the squad.
And after the first knock, it's not a great moment to push through as they need a second knock too. So I hope so time by team horror girls are gonna wait for the second knock and then they might come in. What do you think? Yes, I agree, but in some cases that I've seen Hora Esports right now, they actually want to go for the early elimination as soon as they can. So maybe if they want, they can go for the direct fight. That can be a good possibilities. But so far, as we can see already, they are actually going for some good movements, and that movement in the Rozok Hills can definitely bring them some elimination points, which can be really helpful in a lot of cases. Here, we are actually looking about the players Crystal, and the remaining ones can definitely go for the direct attacks, but still they're not really assured that if they're gonna go for it or not. So then again, we're going for the next set of players. Right now, we can see Crystal and the remaining players. Each and every one of them are just trying to crawl inside the circle first. Then they can move on wherever they want to. They can go for the eliminations, and everything will be like they're in their favor. And here I can see Nos Yeah. Bunnies, Rico, and the remaining players are just still holding on to the position. But from that Rozok area, I was expecting they might go for some attack, but still, Nos Bunnies were not really that lucky, and they somehow missed that opportunity to take the fight against Hora Esports. They will be safe, by the way, so they will not really take any sort of any contest or anything like that. So I hope no casualties are going to be involved in this fight. But Meki, right now, they're actually losing their first player, so that's a little bit of a shame. Bang was the one who got taken down, but the remaining players are still available, so they might go up against the enemies, and there we will see another great chance of fight. But mercenaries, so far they're actually doing a wonderful job. They got the first elimination point, but somehow they lost one of their players as well, so that can become a little bit of a problem. So they will have to watch out, and if they can go for a better overall result, I hope they can definitely win and create a very good chance for their team. And I hope that can be another thing that we might actually want to talk about. Yep. Another thing we would love to discuss about now, it's only 15 teams inside of the game. Second stages are running, and only one of the 1 minute you can count. Tirisha. Okay, for the first time you saw another team getting taken out, and that was Team God Somen, and Tirisha was taken out by Team Horror Girls. So Horror is taking their first point. That's it. You gotta be careful because you need to be in the end fight. Now it's the first zones, and every team's out there are taking the preparations. We saw the first circle been favoring into Quarry, and lots of teams already has taken their positions. But some of the teams are still on the outside of the zone, and they are trying to make their rotation path clean so that they can make a clean entry. But sometimes you gotta run before you gotta run just before you think about to walk. Now the battles have been started with Team Goddesses. I hope VPG Fiona, maybe she's looking great with the lockdown, but somehow Maria actually survived and got in cover, and that was needed for Team Goddess. It's a great moment now. The players was taking the splits, and the positioning is so great. Now only the thing they need is to use the utilities to make their covers and hide and seek. The play is running right now. Arena defender girls on the other side. Yeah, some of the teams are from Bengali, but I got such a bit disappointed in the first game as I didn't see one of the BD team was not joining. Not one of the, but two of the teams maybe. LB, VLK, 69, VE, ADs didn't even started any brawls yet. And also to the top 8 teams we can count on the second game who are counting some of the points. Now for the Valkyries, it's Lil Yuka once again to go with a lead by a grenade, and then Violet comes through and then gets the second kill done. But there we see an encounter happening from Alpace Esports. It's a close comeback, so definitely Team Alpace is in trouble for now. And somehow Team Alpace has dealt with the problem, with the trouble. It's only one of the players, and that'll be Wilax. So now Wilax is just trying to tell to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet was coming through, and that was an aggressive moment. And then Team Valkyries own the battle, and Alpace Esports would be gone for now. But yeah, there are still 3 more games would be left, so you should not get so desperate for now to be depressed. You can still have a moment, so chill. Now we see Team Nos Bunnies making their path inside of the zone, but the girls would be waiting for them. Mhm.
So right now we want to talk about the Bara esports team once again. They were trying to deal some damages against Nos Bunnies, but all the teams are not really interested to take any fight. So that's why they will just try to head on to the fight, and I guess they will have no problem whatsoever. They will just try to get into a better overall position, and once they get into the position, then they can like go inside the fight, and they will have no issues whatsoever. Right now we want to talk about the remaining players, and here we might be able to see some other teams to join this fight. I can already see Mercenary Esports are just trying to move on, and maybe we might be able to see a very exciting fight between these squads. Rachel, she's a good player right now. She can definitely try to deal some damages against Aditama Viper. They already in a bad position. As we can see, already one of their players were eliminated early, but the remaining ones are going for the fight still. So this is going to be even more interesting. As we can see already, she was going for the attack, but the shotgun move was pretty amazing, and she was able to get the knockout, and maybe she'll be able to get the finish as well. Right now she needs to heal herself up first, and that will be a little bit of a problem as the other teams are already coming forward. I guess Ritika and her other teammate Crystal, Ritika, Rachel, they'll just try to head on, and maybe they can go for some more attacks. Maybe that can be another good chance for the Aditama side to get some more damages. Okay, very nice tracing from Ritika, but somehow that was not really it. They were doing a lot of things all together, and because of that, I guess they got a little too much distracted, and that's why Aditama were able to recover their positions. They were able to move away, and I guess now there's another chance for a chase, so we might have to wait a little bit longer. Here, another players are just coming by. We might be able to see Zoria from 69 Esports. Nos Bunnies are still trying to do some more damages, but somehow this is not really gonna end well. As we can see already, all the teams are just holding on to their positions, but somehow the circle is actually moving towards the north right now. So as we were expecting, this should be a extreme southern circle, but still as it is going to the north, maybe it can end towards the Gatka trenches or the main Gatka regions. That can be another like interesting move for all the players, but somehow the Goat Esports right now, they are in a very bad position already. You can see they are holding their positions outside the circle, but they have to move on so that they doesn't get involved in this fight, and that will be another thing that we might have to talk about over here. Okay, now it's Team A Mercenary Esports, as we know them as AMGs. They already lost to the members, so it'll be a problem for them to be alive in the last stages. Now it's the third stage, and we still have 40 more seconds left. It's VPG on screen. VPG Alga, yeah, one of the greatest name out there, where we saw Team Forum Goddesses to one of the greatest dominator all time in terms of girls lobbies, Maria, Alice, and then Mikasa, also Misaki. Now, the geographical position is not that great because it's quarry, and after this zone shrinks, definitely this place will not be a supportive one for them, and so they might need to move on further. But for this geographical position, there are a lot of other teams where they're taking their positions aside, and now you see the hills has been taken out, compounds has been taken out. So definitely the path will not be so easy to make an entry on the next fourth stage, and maybe we are getting the next stage as quick as possible because only one of the more minutes to be left. Then Maha comes again on the kill feed with Meki girls, and now Maha would take out Muntaha. Then MGs on the kill feed once again. Then they taken out Mimic, the goat, yeah, and Mimic has been taken out. Two of the players has been lost by two different squads. So now that's a loss that you can count. So maybe that was from some gatekeeps. Okay, so we lost two players. Then it's Team VPG Algas too. Once again, we just saw them earlier. This team also lost one of the players. Now multiple battles are happening on multiple sides. So definitely that's why, you know, we just want the cameras. You cannot trace all of the battles at once. Now you see Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one, and Rose has been taken out. Now it's the final player too, and such a great race, but oh my goodness, that is so close with Sarah. She just got survived. That's an even 55 and such a good weapon mechanism, and that the party trace from Ritika from Horror Girls. They're taking interest in this brawl. VPG Alga. Oh, that positioning change, but Socia somehow able to survive and take out the kill with this much HP. Even she didn't heal that time by.
Definitely. She didn't have the time, by the way, but somehow I'm looking forward to see this fight between Hora Girls and the other team's VPG because I guess Hora Esports were really thinking about the push, and somehow, as we might have expected, like this could have been a good fight to start, and somehow Aditama were not really able to secure their position overall, and that was a little bit of an unfortunate turn, but still, viewers, the circle is actually moving towards the center run now, and that central movement can really be a problem for some of the teams. I can see like AD, they're actually moving very quickly. Irina Defender Girls are just moving on without any sort of any hesitations, but somehow VE Last Fire, they're here. JLo and the remaining players are just still trying to hold on to their position. So far, they're not really able to get any sort of elimination, but still, we will just hold on for a little bit. Maybe those elimination points are coming, but we have to watch out right now. Barakoka and the remaining ones are just trying to move away, but somehow, if they can spot the players from a mercenary, then that can be a big problem. I can see Miss Sulu. She was just trying to hold on to her position, but Koka can definitely go for the attack, but still, inside that shack, I guess we won't see that much of a fight, so we will just have to hold on for a little bit longer. But viewers, as we are progressing into the game itself, Chutki has also spotted one of their enemy players, so maybe we might see another very interesting fight, and that's gonna be even crazier. Right now, Bada Nana, she's just trying to hold on to her position. Sulu and the remaining ones cannot really move that fast, so that's why they'll just try to hold on to the position. But right now, I guess they can definitely spot out the players, and Barda Esports is having a very tough time right now. Sulu is going all by herself, she's just all alone, but she has what it takes to win this fight maybe, but with a shotgun, she is not really stopping, and that can be a very exciting move, as we have seen already. The players are just trying to move on, but Sulu still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, and yes, she can. Just look at this, Bada Esports. This was a big blunder from the team, as we had expected that they would have taken the better overall points, but somehow that's not going to happen. Okay, quick bye. Hello. Yeah, I'm back. I'm back. Mic was muted. I was trying to text some, but yeah, now I got back. So now we're seeking for devices inside in this fourth play zone, but not inside of the play zone. They're outside of the play zone, and they're trying to deal with a brawl. And now the brawl was completed. The opponent goddess has just cleared the path, and now the path after they have cleared the path, they're gone crazy. Look at that, without using some smokes. This team tried to regroup together, but back in that moment, somehow Nos Bunnies pressed out them, and such great sprays been delivered by Nos Bunnies. It's a great position, but after some of the seconds, you might change your position. You'd love to. Nos Bunnies are watching out for the casualties. Also, Foreign Goddesses knows exactly at which angles Team Nos Bunnies are using right now. Only from those vehicles and the not vehicles, from those compounds and those windows. So yeah, it's a clean target. Team Foreign Goddesses would love to trace out all of the players from Team Nos Bunnies, and it'll be really difficult for Team Nos Bunnies to go inside of the zone because they'll be traced out, and that's such an open area to be talking about. So it's really gonna be crazy for Team Nos Bunnies to just fake out the position from the eyes of Foreign Goddesses. Well, we see 5 other teams to be dealing their settlement, and Team Valkyries were settling their scores with Team Hora Girls, and somehow Team Hora retaliated back, and Team Hora took out the revenges, and now Team Valkyries, they're the one losing their huge members, and now only one of the players are left maybe. So Valkyries trying to rescue up the player from that side. Here we saw Team Foreign Goddesses for a long time, and now the team only needs to clear out the edges of this play zone. Still, there are a lot of areas to play in, but you know, you're not going for the compounds, you're just going for the opponents for now, as you do have a great cover on this hillside where Team Nos Bunnies cannot trace you out anymore. So definitely you'd love to watch out for Team Nos Bunnies at the same time, because you were so focused with the team, and maybe Misaki understood that the vehicle was being taken by Team Nos Bunnies. She tried to trace out the vehicle, but somehow Team Nos actually got far away, and still after that Misaki tried to trace another member of the Nos Bunnies, but in vain. Now maybe the knock might come in. Yes, the knock comes in by Misaki. Such a great trace from a long range. She might get the longest elimination title here.
But Team VPGs are also fighting back, and that fight is happening with Team Forum Goddesses too. So from the other side, Team VPG were trying to pressure down Team Goddesses, as we see Team 80s also survived on these top 7 teams. Finally, another closing battle on the edge of this play zone. Also, Arena Defender girls taking a lot of bullets from the opposite corner. So that's why they're being so sneaky here. Once at the same time, they need to defend and block the sprays of goddesses, and also the visuals too. At the same time, they can interfere with the team. They can destroy the vehicle so that they cannot come inside. They can face some struggles. We see Team Horror Girls waiting for a perfect moment to make an entry, because not all the teams are just locking down the crosshairs. Nothing foreign colleges did. They made a mistake. What just happened? Sarah, she took not one but two of the players here. Misaki, somehow she dealt with one of the players, but that final jump shot dealt with the final player of VPGs, and now VPGs are gone. 10 points for the important goddesses, and so the players would not be able to continue anymore. Now it's for the final top 6 teams, but that grenade was personal from Rithika. She took out Valkyries for now. So second, no, 2 the points for the placements and 9 from the kills. Nice points taken by Team Valkyries. Down to the final top 5 team to deal for the first, not for the first, but the second chicken dinner here. Okay, I thought this was the first chicken dinner. All right, but here I can see the players are just getting ready once again, and Nos Bunny somehow they're not really feeling lucky, and because of that, they somehow missed that opportunity. Ritika and the remaining players are still trying to hold on to their position, and we might be able to see another good fight. I hope so. That's going to be another interesting tale that we are going to talk about. Yona and her other teammates, everyone are just trying to hold on to the position. So I hope that will be a good one. And as we can see already, the players are still holding on to their like best overall position. Mikasa and the remaining players from 4M Goddesses are Alice and Mikasa. So there are only 2 different players. So I expected that they would have a better overall chance. But VPG Sara had a different plan all by themselves. So that's why they struck against the 4M Goddesses, and somehow 4M Goddess lost one of their players. So right now, Ritika and the remaining ones can definitely have a good chance to fight. And as we can see already, she's just holding her position on top of that shack, from which you can definitely spot out the enemy player. Misaki was spotted, but was that it? Oh my god, that was a very good amount of damage, but still not as good as we had expected. But now that's a nice one. Alice was taken down beside the smoke. She was spotted for a little 1 or 2 seconds, but somehow that was the cue for Ritika, and she was able to get the finish. So right now, she will go for the finish itself. And yes, right now she's going for the next player. Misaki can be spotted as well, but as this is going, I don't think 4M Goddess will have the chance to win this game. That's really unfortunate for us to tell, but somehow we will just try to watch out this match even further. And as we are here, Arena Defender girls are still trying to spot out the enemy players. They're not really interested to take this fight early on, because they knows taking one elimination is not really as important as taking the winner chicken dinner. But right now, Ritika was spotted, a good one from Sushi, and she was able to confirm a very important elimination point. So yes, she's going for it. But right now, Sushi can definitely wait here for a little bit longer, but it's their time to move on. Ritika and her other teammates are not really feeling happy about the whole situation. So that's how they might go away. And as we can see already, Misaki was trying to deal a lot of damages, but right now she's also all alone. This can be a good chance for the player. Sushi and her other teammate, Yona, were spotted already. Misaki has to use her 3 grenades for the mix, and if she can use it without any problems or anything like that, if she doesn't make any mistake, then that will be a good finish. Okay, nice one. Can she go for another one? Another finish would be great, but the player are actually coming really close to one another. Yona was taken down, so that means Sushi can definitely be spotted, and somehow Misaki missed that opportunity. But can she go for another one? She has already spotted the player, but no, Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly, somehow that was not really it. Great finish. And Internet Defender girls, even though they had the most amount of players, but still that was not really good enough. Crystal was able to recover. Her other teammate Rachel has been revived. That means this is going to be another like 1 versus 2. Let's see who gets the win. Misaki is just trying to hold on to her like rock for a little bit, but I don't think that will be really like good plan, because all the other players is just really coming by very quickly.
Yeah, that's so clean. You just talked about Foreign Goddesses really losing out. The geographical locations are positioning too, but all she could do is use her grenades as quick as possible, as accurately as possible, so that she might deal with some of the damages with Team Horror Girls. But Horror did played a big role while eliminating Team Arena Defender Girls. While Team Arena Defender Girls was actually earning the name and defending this arena in the top three teams, but somehow they got backstabbed by Crystal from Team Horror, and that's why Yona got taken out. And then Misaki, she knew where the final play could be, and she tried to trace it for 2 or 3 times, and she was good to go. Now it's all for Team Horror Girls, where they have charged a Okay, lot Rachel of doesn't know. grenades out there. And Oh, maybe now she she knows. spotted Rachel. Okay, she knew it. And the chicken dinner comes for Team Horror Girls on the second game. Winner chicken dinner for the team. What a match and what a plan. Horror Girls were outside of the sixth stage, and they were just making a lot of plans, like how they execute the end of the game. And now it's their time to celebrate. Wow, a very exciting game to begin, and I really wish them all the very best. Let's just hope that they don't lose their chance in the upcoming matches as well. So let's just hope that they can have a better overall result, and I just hope that they can do a wonderful job. And as we are here, viewers, they were able to take a lot of damages and a lot of elimination points to begin with. So obviously, a great start, and I just hope them to do even better in the upcoming ones. Ritika and her other teammates are still waiting over here for the next match. But before that, I just want to talk about the overall results and all the details. 20 points from the first game. That's really an amazing one. And I just hope that they continues to evolve even better. And let's just hope that they can get some good elimination in the upcoming matches as well. Still, we have 4 games remaining. And from those 4 games, I just hope that this will be another like good thing that we will be able to see. Right now, for Misaki and her other teammates are still on top with us. Misaki was able to get a total of 7 elimination, and 1 grenade elimination was taken for her other teammate, like Alice. She was able to get the elimination with the grenade. Then Meki Farshi was able to travel the most like longest elimination was taken Yeah, down by Misaki as well. So yes, 4M is all over the chart, and they're doing a wonderful job. Let's just hope that this continues in the upcoming matches, and they will be able to get some more points from the upcoming games that we're about to see. So here we're going to talk right. about the overall match summaries and everything. A total 58 eliminations were taken, and we have seen a total of 63 knockouts. So it was a good overall game itself, and I Yeah. hope all the viewers who are actually watching the game, you guys have really GG. enjoyed it thoroughly. Yep, it's a GG for the teams. And we are so excited, as you could hear us talking at the back end too while Timbe was talking. I was trying to entertain. Now we see the MVP of the second game. It definitely Goddess, and I see two the names like Misaki. Okay. From the team Goddesses, Foreign Goddesses, has got the MVP of this game with 7 elims in total, and the damage was so great. 1,000 plus, almost equal to 11 kills, and 5 knocks was there. Maybe Misaki got taken out by 5 times. Maybe it was 615 from the side of healings, so she was dealing a little bit of less healings rather than going with the damages. Now we see the match standings. After this match standings, we're gonna watch out for the first match results too. Maybe that was counted with the overall production. So let's see what happens next, because we just completed 2 the games for this first night. Now we only got 2 nights and total 10 matches to be played in by the teams. We see Team Horror Girls after the chicken dinner. This team could have been able to took 20 points from this game, and then Team Forum Goddesses, even without no, without the chicken dinner, this team was able to take 18, so only 2 points for the gap for this second game. Valkyries were taking 11, and their in a Defender Girls were taking 10. There's the top 4 teams with the double-digit numbers. Now we see Team A Mercenary Esports with the 7, 6 for Team VPG Alga, 5 for Team Nos Bunnies, and 4 for Team 69 Esports. And then we see Team Aditma Viper not getting empty-handed, but definitely they dealt with their first squad, and that was successful. This team could took 4 eliminations, so definitely they could completed their first battle, but not the second ones. We'd like to watch out for the second game, for the third games too, if Team Aditma Viper can deal their second and third battles, so on and on. Now Barai Sports Girls attain to DE Goat, Alpace, Bodycat, got Omen, and not getting empty-handed.
But Mickey Sports and VE last first are, but still we have discussed about this momentum. Like if you missed the first game or if you missed taking the points from the first two games, you can still get a comeback on the third game if the day is the starting or the beginning of any tournament, because the first three games are the 0 point shuffle matches. There are no table toppers and no bottom teams, but we can count some if the table topper can become so much consistent to be taking up BDB chicken dinners in the first three games, and then you might get a big problem and you should analyze the team that was taking the BDB chickens. I was talking a different part about a different part. Now we are talking about the overall top players. After two games, maybe we just saw Misaki was the MVP of this game with 7 LMs and with that much of damage. So is it possible that only we're getting the all informations about the second game? Maybe, because the first game was not counted yet, because that was not broadcasted. So now we see Jaime from Valkyries, and now she took 4 LMs and she's on the second to be chasing for Misaki to get on the first position. Then it's allies from Forum Goddesses. So Goddesses has got two of the players. Hora got one, then that'll be Crystal. And Angels got Lululu with 4 LMs. And I really like the name. It's Lululu or Sululu. It might be Sululu, but it's a great one. We should talk about Su after we can actually hide that L. Now it's the schedule part. Maybe we saw the first game. Hey, time pay. We got the information. Yeah, that this was the first ended, game, right? No, Was it I delayed? mean this was no. This was the first game, bhai. Okay. So that's the confirmation, gentlemen. It was such a bit confusing. Okay, now the first game has ended, so that's okay. Let's go with this clean information. On the first game, Team Horror Girls has shaken the chicken dinner. This is the first step. Now the second match would come into the Miramar, and then the third would be Rondo, fourth would be Miramar once again, fifth would be Erangel once again. So you got two Erangels today, two Miramar today, and one of the Rondos, and that Rondo would be a game changer map. But before that, we got a big round to play in for the teams, and that would be Miramar. Right now, we're back into the custard desk once again, and we'd love to take a little bit of break for now. But before we go into the break section, we'd love you to respond to us back on the comment segment and let us know how do you feel and how do you enjoy the how did you enjoy the battles of the teams of your chosen teams. So make sure to hit the follow and also like to the stream follow to the page and like to the stream. Now it's time for us to get a little bit of preparations and get back onto the second match. Till then, stay tuned with us. But Aditama had a Stay different tuned. plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. Been chased by Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Trying to sail to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one, and Rose. Easier. Right now, but Nana, she's just trying to hold on for a position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride. Right now, can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Bosses making phone calls. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Misaki. Somehow she did weak one of the players, but that final zero shot dealt with the Combination is not really as important as taking the winner chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. All four from Horror Girls, where they have there's a lot of grenades out there. Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. Has been chased by the Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Trying to sail to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one, and Rose. Crazier. Right now, but Nana, she's just trying to hold on for a position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride. Right now, can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Bosses making phone calls. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Misaki. Somehow she did weak one of the players, but that final zone shot dealt with the Combination is not really as important as taking the winner chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was
chased by the team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Trying to tell to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That is such an accurate one, and Rose. Crazier. I know, but Nana, she's just trying to hold upward position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Bosses, nothing going bad. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Mishaki. Somehow she did with one of the players, but that final game shot failed to the Domination is not really as important as being the winner with a chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. So for the Oracles, where they have just a lot of variants out there. Anitama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe will not see that many fights. Chased by the team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Tell to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That is such an accurate one, and Rose. Crazier. I know, but Nana, she's just trying to hold upward position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Bosses, nothing going bad. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Mishaki. Somehow she did with one of the players, but that final jump shot failed to the Domination is not really as important as being the winner with a chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. So for the Oracles, where they have just a lot of variants out there. Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. Chased by the team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Tell to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That is such an accurate one, and Rose. Crazier. I know, but Nana, she's just trying to hold upward position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Bosses, nothing going bad. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Mishaki. Somehow she did with one of the players, but that final jump shot failed to the Domination is not really as important as being the winner with a chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for... ডিসকর্ডে মিউট করে দেব Okay. Hello. Yeah. yeah I guess we are back once again, and I can hear Quick York Bhai loud and clear. So let's go back for the second game of the day, and I hope we are ready. And let's go for another exciting Miramar game, because all the players are getting ready, and this is going to be a very exciting fight. As we have seen already, all the players were trying really hard for Goddesses, and the other teams were getting a lot of points back to back. But let's hope that this thing will continue in the next match as well, and in Miramar we will also see another very exciting fight. yeah definitely Janus Bhai is up here to entertainer. Now we got back, gentlemen, and we were talking about this short little break to come back once again. We just saw our first game, and Team Hora girls were taking the first chicken dinner, as they would be the tabletopper for now after the first game. We got only 2 days for this competition to be ended in, and there are 200 AUDs on the line for the prize money. Now we saw Team 4M Goddesses too on the line for the championship title, or for the tabletopper position. Yep, this team secured 18 points in total for the first game. So that was the competition. 2 points for the chase gameplay. And now Team 4M Goddesses would chase Team Horror Girls for the second game, Miramar. Now that will be the story. So this time Bhai and me would burn the time together. Yeah, but he always burns the time. Now it's me doing the legendary part with this legendary guy. It's so entertaining today because we got another one, and that will be Mohaminul Bhai. So আজকে কিন্তু আমরা আসলে একটু মিক্সড কাস্টিং করছি দর্শক। আপনার আবার কিছুটা ডাউটেড হয়ে যায় না যে হঠাৎ করে ইংরেজি বলে আবার কেন বাংলা বলছি, বিকজ আমরা এমনি মজা করে বলছি, এটাই আর কি। এখন ঘটনাটা হচ্ছে, আমাদের এখানে কিন্তু বাংলাদেশি টিমও আছে
এবং আমাদের এখানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল টিমস আছে, এবং যে কারণে বেশি ইন্টারন্যাশনাল টিমস থাকার কারণে আমরা কিছুটা সময় আমি আর টাইম ভাই একটু করছিলাম, মজা করছিলাম আর কি, এবং আমরা ইংরেজিতেও আর কি ওখানে কাস্টিংটা করছিলাম, বিকজ অ্যাজ আমরা এটা করি। এবং মহিনুল ভাই তিনিও আসলে এই জায়গায় আসবেন, এবং আস্তে আস্তে আমরা বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আপনাদেরকে এন্টারটেইন করার চেষ্টা করবো, সাথে কম্পিটিশনটাতে আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করবো যে আসলে ঘটনাটা ঘটছে কি। এখন পর্যন্ত যে ঘটনা ঘটেছে তাতে টেবিল টপার তো হরা, কিন্তু সেটা শুধু প্রথম ম্যাচের জন্য। এই দ্বিতীয় ম্যাচেতে একটা নতুন টেবিল টপার কিন্তু আমরা আশা করছি টাইম ভাই। অবশ্যই আমার ভাই, আমরা এখানে কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচটাতে এখানে দেখলাম হোরা গার্লস, ফোরেম গডেসেস সবগুলো টিমই মাশাআল্লাহ বেশ ভালো পারফরমেন্স কিন্তু করে দেখালো। বাট একটা ব্যাপার এখানে অবশ্যই মাথায় রাখতে হয়, যেহেতু মিরামার গেম আগে আগে এখানে আসলে কারা ফাইট নেয় সেটার উপর অনেক কিছু সত্যি বলতে গেলে ডিপেন্ড করে, এবং সেই আর্লি ফাইটগুলোতে যদি কোনো একটা টিম ভালো কিছু রেজাল্ট আমাদেরকে দেখিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে পরবর্তীতে গিয়ে দেখা যায় যে সেটা এখান থেকে নেক্সট ম্যাচগুলোতেও কিন্তু আসলে কন্টিনিউ হয়। তো সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে অবশ্যই এখানে কিন্তু আলাপ আলোচনা করতে চাই আমরা। আর এর ভিতরে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের প্লেয়াররা সবাই কিন্তু প্রস্তুত। রাইট নাও উই আর লুকিং এট দ্য ফ্লাইট প্যাথ ইটসেলফ। সো লেটস জাস্ট গেট রেডি অ্যাবাউট ইট। এন্ড আমরা এখানে যদি দেখি শুরুতেই এলপোজোর মতো একটা বড় জায়গাকে ছেড়ে সবাই কিন্তু চলে আসলো। দ্যাট ওয়াজ আ লিটল বিট আনফরচুনেট, বিকজ পার্সোনালি এই জায়গাটা আমার নিজের অনেক পছন্দ। সো সেখানে আসলে প্লেয়াররা কিন্তু একদমই গেলেন না, চলে গেলেন একদম জায়গাটা ছেড়ে। ইট ওয়াজ আ বিট আনফরচুনেট, বাট হিয়ার আই ক্যান সি মন্টেনেগ্রো ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক ক্রাউডেড, এবং এখানে ওভার ক্রাউডেড বললেও কিন্তু ভুল হবে না। আমরা দুই তিনটা টিমকে মেবি সেখানে যেতে দেখতে পারি। পাশাপাশি উই ক্যান সি সাম আদার টিমস যারা এখান থেকে এখন আসলে সামনে আরো বের হয়ে আসতেছেন, এন্ড দে মাইট গো আপ এগেইনস্ট ওয়ান অ্যানাদার। সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখার মতো হবে। আরো ইন্টারেস্টিং কিছু ফাইট আমরা এখানে কিন্তু অবশ্যই দেখতে পাবো বলে আশা করাই যায়। হিয়ার the circle has been introduced in front of us, and as we can see already, this circle is very much a central one, so we will have no problems while taking this fight or anything like that. So let's just hope that all the teams are having their best possible chances. Right now for Alice, she has one enemy player in front of her, so that's a quick start. Nice. But Alice, she was not flinching at all. A great start for our player, and let's just hope that they can continue this firepower in the upcoming one as well. So Alice just trying to confirm all those elimination point, but here I can see her other teammates are having a little bit of trouble. Maria needs to be revived, so that revival process, once it gets completed, we will see another big setup fight. Rico from Nos Bunnies, they're actually losing their chances, so I hope they will not really lose out on this one, because already they are having a bit of a tough time because they lost two of their players very early. Very early. We should talk about it very early. It's Aditma Viper, where we just saw Didi Way to take out one of the players, and now she trying to take out the second one too. She needs to be clear about her position. She called her player. The player got regrouped with. So now this team has a good cover. On the other side, we got Rachel from Hora, who's taken out Goddesses Mikasa. This team who was chasing out Team Hora Girls, and Hora is dealing with their second competitor. So that is the story, man. On the beginning, we see the table. The top two teams are just fighting each other for the glory, actually, but they want to take one of the teams out. But let's see what happens. Foreign Goddesses still are good in this game, and they're trying to rescue up their players once again. I see three of the players are back from the side of Foreign Goddesses, and one of the players are remaining to get rescued back. I hope so. She'd also get a successful rescue out there. Now we are watching the Picado location, and also at the same time, Montenegro was having the brawl, the location where we scouted out just a moment ago. Now on the previous game, I remember that on Rozok Atmosphere, Team Horror Girls were trying to capture the hills and trying to scout out the whole area to make the third party interference. And now, where Team Horror Girls had the same plan on this Montenegro location, but got somehow to the players in a bleed out situation by MK12 from Team Nos Bunnies. And there are such good shots to take out to the players at the same time. So, for some of the seconds, Team Horror Girls might not be interested in this brawl anymore. They would love to rescue up their players, and those times might be enough for Team Foreign Goddesses to deal with Team Nos Bunnies or for one of the teams. Now, Foreign Goddesses has gotten their players back, so it'll definitely be problematic for Team Nos Bunnies. But there, on the other side of Picado, we saw another battle was happening, and that was between three of the teams. It's ADTs, AMGs, and also the GOAT squad. And now, Team Goats
are coming inside after the first knock. Bella the Goat has taken her position, and then Timidities were taking their position. Now, in between, MGs has got stuck with. Now, Slululu is trying to use a grenade, and the grenade was delivered through a right direction, but slightly it was needed to deliver to the slightly left actually. But now, Slululu might get one of the eliminations. Definitely, she's the last player remaining here. So if she gets one of the knocks, she'd definitely go for the finish as early as possible. Where Team Alpace Esport had taken out the players of Team VPGs. I saw Sarah been taken out and VPG are losing their first one. They counted the members, how many members are gone. They got just survived. She saw one of the players, but that was a good moment to make a wonderful clutch with a shotgun in hand. But she only could able to take one of the players, but not the second one, as Aditma Vipers are just trying to recalibrate with the position, and now it's only the final player left from Aditma. The situation has been changed dramatically and drastically. They're just getting dragged away. It's DE Gold, and getting the final finish of AMG. Sulud has been taken out. We just lost one of the more teams, and then Valkyries we see in the kill feed, and Valkyries taking a lot of eliminations out there. To the knocks has been made. Multiple battles are happening, but from this Picado, will Aditma Viper be able to survive in this solo format? Because there are 3 more players to chase down herself, and now she was gone for the backside, and then from the front, Mimic came through and took her down. That was such a you know dramatical moment, but to the players, while they tried to chase the attention of one single player, and now the player got in doubt like which angle she should take at first, and she tried to take at the back angle at first, and now the front got aggressive, and that was exposable moment. So the hunt situation was good. The execution is style I was talking about. Now we are back onto Forum Goddesses once again, and at the same time we see the zone. All right. Right now, we are actually going to talk about the circle once again, because this is actually moving towards the south. Once again, we are looking at the southern circle. Maybe it can end towards the Los Leones. Then that will be a really good one, because once we can get inside Los Leones, we will be able to see a lot of teams to fight against one another. Right now, Page, they're losing their players. Okay, Ticknap, she was eliminated, but her other teammates are still holding on to their positions. Femida, she will try to run away to a different side, but right now this is going to be a fun fight. Okay, that's a good one. That's a very good one. Wilex was eliminated, and Ocean, she was also eliminated from this fight. So Alpace Bodycats were eliminated from this fight. So really an unfortunate scene to look at. Right now, VPG, Fayana, Socia, and Femida, they're the 3 players who were available on this fight, but they lost one very early, which was not the way as we were suspecting it to be. So that's going to be another interesting fight, and here we might be able to see the team VPG to just run inside the circle, and from there they will be able to hold on to the position for a little bit longer. Right now, VE Lastfire is there with us. Genie and her other teammates are already completed with their loot, so they have to find some good quality vehicles. With those, they can definitely move inside the circle, and they will not risk any of their players. So I guess the bus is not really like favorite vehicle for any of those players, so that's why they're running in for a Mirado, or a Coupe RB can be a good choice in this case. So that's gonna be even more exciting. And as we are here, viewers, I can see Maria and Misaki. So in the previous match, Misaki was doing really good, but in this one, she is ready with a Car 98. That's really an interesting choice, because usually I feel like the players are not really using the those sniper rifles, but as the new update has been rolled out, the snipers are getting a huge buff, and I can see one more new sniper has been introduced in PUBG Mobile. That was the M1 Grenade, and as I have seen in the Bangladeshi lobbies, all the players, all the boys, all the girls, everyone is really excited. So I guess that like fight will be a really exciting one, and we might be able to see another comeback from those snipers, and that will be really an exciting one. As we are looking into the game, the circle has been moved once again, and that circle movement is going to be really exciting. Valkyries, they're still holding on to their positions. Lil Yuga and the remaining ones are still holding on, and they might be able to move inside the circle without any sort of hiccups, as they don't have any other players in front of them. Right, right. As Time mentioned about the M1 weapon newly introduced inside of the game, I really tried that weapon for 2 times, and for the first time I tried the weapon, it was so smooth experience with the firing rate and also with the ranges. But sometimes the bullet gets dropped
to a long range. So that's the problem with the weapon. But it's really bad too at some of the times where a player is in a prone perspective and has got his scopes locked on you. He can definitely knock you out with an M416. Whether you might not knock him out with that M1 grenade because that fighting rate, it needs a lot of bullets, or 3 bullets maybe, not that much bullets. But other than that, it's also habitual with the M416 meta. So definitely they're gonna catch up with that new meta too. A new weapon every time is introduced inside of the game changes actually. Whether it's in terms of the long-term battle or it's in terms of the close-range battle. Now we're back again on a new fight. It's Arena Defender Girls, the team which was the third contender on the first game to go for the three contender, and now this team is back with their domination. For this time, we see Team Forum Goddesses been able to take 3 points by now, and Team Horror Girls not taking any. But the team tried to interfere with a battle with Team Forum Goddesses from the Montenegro location. That was such a great plan. This team is such good with the rotation planning and also planning for whether to fight or not, and at which moment or for which team to fight or not. Then we see Team Valkyries and Team AD Girls, also Team VPGs, being alive on the top 5 list. But from the 6th and 7th position, MGs and Davies are gone. But yeah, definitely MGs are not getting empty handed. This team was taking 2 of the points and Davies were taking 3. Then Nos Bunnies, the team which lost their members, 3 of the members are gone. So only one of the players are remaining. This is not the Rondo, definitely. So you are not getting your players back once again for the recall towers. But that'll be upcoming on the next game. It will be Rondo. So you might count some of the gap points to be feeding up once again to get back with the speed on the overall leaderboard. Now we see team DGs too. Only lost one of the players. Team Baragirls not taking any battles for now, but yeah, getting smooth. This time, maybe Team VE last fire can get engaged, but not so. Still, there was not any vehicle traces out now. But yeah. Now the traces can go in. Team GOs trying to trace out the vehicle. Shaira might be taken out. She's losing her HP. The vehicle might be blasted out, and yeah, the vehicle got blasted. The kill goes for Lara, who trying to take out Shaira. And now, GOs would love to watch out for the rest of the members to come close to Shaira to rescue her up. But that would be a mistake for the team if they tries to come close and rescue up the players. Team VE Last Fires has no option left but to watch out for one of the members to be gone in this position, where Ritika somehow got taken out by fall damage. It's Rachel, Maha, and Crystal, and one of the name is mostly favorite to me from the anime segment. That's Maha too, but there has got a lot of reason for that behind that. We both are anime lovers actually. Time by there is a news for you. Maybe you know that you'd love to share it with me too. Demon Slayer and its second season are coming out on 28th March. Are you excited for Infinity that? Castle Part 2. Yeah, I've already Yeah, seen it. yeah. So definitely What? excited for it. And I mean, I've read the Oh, manga, so I okay, know all the okay, okay. stories. So, Please, so I if you just got want an me heart to attack. spoil something, if you want me to spoil that for you, please do let me know. No, 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 no. so so that's another thing that we Definitely might try it. wanna talk about after the game ends. But here, let's get ready for the game itself. So let's just talk about all the players right now. God's Omen. In the previous one, they started with all their players, but somehow in this match, that was a bad start because they are already starting with one player less. So I'm not really sure what are they gonna do once they lose one or two players. Then that will be a big problem for the team. So let's just get ready once again. And here we are actually gonna talk about Lara and her other teammates, Momi, Tirisha, all the players. Will just try to move inside the circle without any sort of issues or anything like that. But here, viewers, we're gonna talk about the circle. It's definitely gonna move inside, and let's just hope that this is going to be another central circle that will be really a good one. And that central circle, no, that's not gonna be possible because it's definitely moving towards the west a little bit more. So I guess like all the players like Nos, Rico, and the other ones
from Nos Bunnies, they will have no problems as though they are still inside the circle. And luckily, they will not have to move that much. But who are actually facing the problems? Bara Esports and Adita, like Arena Defender Girls. These are the teams who are actually staying outside the circle as of now. So no matter what, they will have to just try to move on, and that can really create a lot of possibilities for another exciting fight. We might be able to see another thing that we are actually really interested about. I can see Hora Esports is actually having a little bit of problems, but I feel like they should use their vehicles for like separating those other two. Maybe that's going to be a little bit of a problem. But Crystal, she was taken outside the circle, so that's a bit of a shame. Not really sure if they can move inside the circle or not. I'm back once again. That was such a great question. But I hope the teams are gonna love it to be inside at the play zone circle, making the path through the Nos Bunnies. While for that team, I have a good sentence that it's so great to see the team on the extreme western edge of this play zone, because she got no one on the back end to backstab her. So it might be a good position for Team Nos Bunnies to survive from that angle. And the rest of the teams are from the mid and the east and the southern part. So southern eastern has got a big door out there to just get the teams inside, and there we might see some doors to be breaking in by the teams. It's Pecado once again, where team DE got trying to scout out, and also for team Mech Sport. Mech Sport এর আসলে বর্তমানের যে অবস্থা তাতে Mech Sport আর Mech Sport, yeah, Mech Sport এর একটা বয়েস লাইনআপ আছে হয়তোবা, এই কারণে Mech Sport, this is the girls lineup. We saw Bench and Farshi আর ব্যাং বেঞ্চ বলাটা ঠিক আছে, বেং এই জিনিসটা খুবই সুন্দর নাম, যেটা টাইম ভাই বলেছেন, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এন্ড দেন স্নো, মুনতাহা, তাদেরকে দেখছিলাম। বাট মুনতাহা একটা ছোট্ট মিস্টেক হয়তো এখানে করছিলেন, সেটা হচ্ছে তিনি কম্পাউন্ড সুইচ করতে গিয়ে অলমোস্ট নক হতে হতে বেঁচে গেছেন। আরেকটু হলে নক হতেও পারতেন। ওই পাশে হাইলে লিলিওকাকে নক করবে, ট্রেস করবে, ফিনিশ করবে, অ্যান্ড দেন ভ্যালকাইরিস কিন্তু তার একটা প্লেয়ার ওখানে হারিয়ে ফেলবে। বাট এই পাশে সুশি, তিনি ভায়োলেটের উপরে ট্রেস করতে চাইছেন, এবং তারপরে ভায়োলেট তাকে কিন্তু আসলে আমরা ফিনিশও হতে দেখবো। মানে ভ্যালকারিস তার রোটেশনের পথে দুটো প্লেয়ারকে এখানে হারিয়েছে। ইয়েস, উই আর টকিং অ্যাবাউট টিম ভ্যালকারিস, এন্ড দে লস্ট জাস্ট টু দ্য মেম্বার্স বাই নাও বাই দ্য রোটেশন path, and now only two the players are remaining with one of the single vehicles being used, and now that vehicle can get blasted too by the rest of the teams if there were some of the teams on the top of the hills. But now there are not any of the teams I can see on the top of the mountain. So definitely Valkyries can survive once again. It's still the third stage. Nothing has gone wrong yet. But yeah, something is wrong for Valkyries. I cannot say nothing is wrong. Something is wrong, but not everything is wrong. Still two the players are remaining, and they can make a good game change. We saw on the previous game how Team Horror Girls were taking the chicken and how they did a patience play, and they did waited for a perfect moment to let Team Goddesses and Team Arena Defender Girls being engaged with one another, and then the team interfered, and that was the mind game by the Team Horror Girls. And this time Team Horror Girls tried the same too, but at first their mission was not successful. So the team is now doing the same patience play once again. They are holding on the top of the mountain on the western part of the zone, and now the zone shifts on the eastern side one kind of. So এবার কিন্তু আমরা এই জোনের মধ্যে অনেকগুলি দলকে দেখব, এবং অল্প কিছু দলকে দেখব জোনের বাইরে। সো যে দলগুলি জোনের মধ্যে আছেন তাদের মধ্যে খুব সম্ভবত দুটো থেকে তিনটি দল ওখানে জোনের সেন্টারে আছে, আর বেশিরভাগ দলই কিন্তু এজে। আর অবশ্যই যে কটা দল জোনের বাইরে আছে তারা যদি বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে আসে তাদেরকে কিন্তু ওই এজ থেকে গেটকিপ করা যেতে পারে। এই কাহিনীটাই এখন এখানে করছে ফোর্থ স্টেজে। আপাতত আমরা টিম গডস ওমেনকে দেখছিলাম অ্যাজ দে মেইনটেইন এ গ্রেট ট্যাগ, দ্যাট ইজ জিও, আছে মৌমি, আছে তিরিশা, আছে লারা, और हम तो यहाँ से कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन গড সমেত অবশ্যই অবশ্যই তাদের জন্য একটা ভালো শুভকামনা থাকছে। এই ম্যাচে যেন তারা আগের ম্যাচের পয়েন্ট তুলে নিতে পারেন সেটা আমরা আশা করবো। যদিও আগের ম্যাচে তাদের কাছে পয়েন্ট ছিল মাত্র 3, বাট এই ম্যাচে তাদের পয়েন্ট দরকার মোর দ্যান 20 প্লাস, এবং মেম্বার আছে মাত্র 3টি। এই পাশে হরা গার্লস এবার কিন্তু ট্রেসড আউট। ইয়া, ভ্যালকাইরিস are getting the first knock. Maha has been traced out. There are no chances left for Maha to get rescued. The grenade would chase her, and the grenade might finish her totally off. This literally these are the international players, and the international players became so good with grenade play. I hope Time Bhai would be agreed with me.
অবশ্যই। আমি এখান থেকে আসলে হচ্ছে যখনই ইন্টারন্যাশনাল টিমস গুলার খেলা দেখি, I definitely হুম, want হুম, to talk হুম, হুম। about this because somehow they are as good as in terms of gunplay, but somehow তারা এখান থেকে কোথায় গিয়ে এক্সেল করে আমাদের থেকে, সেটা হচ্ছে তাদের ইউটিলিটিস ইউসেজ। তাদের এখানে ফার্স্ট এইড কিট, রাইট, রাইট। ব্যান্ডেজেস, মেড কিট ওগুলা ইউজ করার যেই আসলে ট্যাকটিকটা, সেটাও আমার কাছে মনে হয় in a lot of cases better than বাংলাদেশি টিমস অ্যান্ড এটা এখান থেকে রাইট। আমাদের জন্য কিন্তু একটা বড় প্রবলেমের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সবসময়। সো আমি এখান থেকে অবশ্যই চাই সামনের দিনগুলোতে আমাদের প্লেয়াররা ওভারঅল আরো বেশি চেষ্টা করুক। বাট ভিউয়ার্স একটা ব্যাপার এখানে বলতেই হয়, ৮ টি বছর শেষ করে ৯ম বছরে আমরা এসে কিন্তু পৌঁছে গিয়েছি। সো এত দিন হুম। শেষ করে আসার পর আমরা এখানে অবশ্যই চাইবো আমাদের যাতে আরো উন্নতি হতে থাকে। এখানে অবনতি যাতে কোনো কারণে না হয়। এটা অবশ্যই আমাদের সকলেরই একটু চিন্তা থেকে চলেছে। সো দ্যাট we can see some great overall results and here I can see viewers all the players everyone মোটামুটি এখানে সবাই কিন্তু এখানে রেডি। সো তাদের ওভারঅল পারফরম্যান্স এবং এখান থেকে সবকিছু নিয়ে আরো আলাপ আলোচনা করতে থাকবো আমরা। বাট এর মধ্যে মারিয়া right now she was there with us and they have confirmed a very good amount of elimination point but they are already spotted by VE last fire. They lost one of their players but still they are strong about this fight and I hope সেই স্ট্রং ফাইটটা এখানে কিন্তু অবশ্যই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আমাদের সামনে কিন্তু তৈরি করে দেখাতে পারবে এবং we'll watch out for that. আমাদের সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু এখন আপাতত জোনের নতুন আরো একটা শিফট and this circle shift is definitely supporting VE Last Fire, 4M Goddesses and Hora Esports but the rest are not really feeling well because they have to move inside and they don't want to don't want to lose their position so that they can get eliminated or something like that doesn't happen. Another আমরা এখানে shot. মেকি আর ডিগোট তাদেরকে কিন্তু এখন হয়তো জোনে ঢোকার সময় একটা ফাইট নিতে দেখতে পারি। আসলেই বারাগালসও কিন্তু ওপাশে অপেক্ষা করছে। ভিপিজি তারাও কিন্তু সাউদার্ন অপেক্ষা করছে। অ্যান্ড জিওস যারা টাইম ভাই বললেন এপাশে আসতে গিয়ে তাদেরকে কিন্তু অনেক বড়সড় একটা ট্রেসের শিকার হতে হবে। যদিও বা সামনে একটু হাই হিল আছে, কিন্তু এই হিলটা কিন্তু অন্য কেউ তুলে নেয়নি। তবে 4M গডেসের এই ম্যাচের প্ল্যানটা একেবারেই অ্যাকুরেট। তারা গত ম্যাচের হোরার প্ল্যানটা বুঝেছেন। এই ম্যাচে সেই প্ল্যানটা বুঝে সবার থেকে নিজেকে আলাদা রাখার চেষ্টা করছেন। একদম একটা সাইডে এবার 4M গডেসেস। গত ম্যাচে একটুর জন্য চিকেন ডিনারটা আসেনি। অলমোস্ট প্ল্যানটা ভালো ছিল। লাস্ট মোমেন্টে ছিল 1v2 উইথ হোরা। অ্যান্ড সেখান থেকে হোরা কিন্তু দেখিয়েছে 4M গডেসকে দূর থেকে রাশিয়াল একটা নক করলেন উইথ এন স্কারলাইট। ট্যাপ ট্যাপ শট ওখানে ডেলিভার করা হলো। নক তো পেয়েছেন কিন্তু এত দূর থেকে ওপাশে তারা ক্লোজ ইন করবে না। জাস্ট হাই জিনেছেন, লাইক হাই। অ্যান্ড 4M গডেসেস তারা কিন্তু ওখানে অবশ্যই একটু পর আবার একটা পাল্টা হাই জানাতে চাইবে। কিন্তু দুটো দলের মাঝখানে এত বড় দূরত্ব যে অনন্তকাল লাগতে পারে তাদের এই দূরত্বের মিলবন্ধন হতে। সেটা যদিও বা সেটা হবে না। আপাতত ভিই লাস্ট ফায়ার তাদেরকে আমরা একটু অন স্ক্রিন বোঝার চেষ্টা করব। এই পাশে হরা আবারও একটা নক দিয়েছে। এবার মাহা এলএসকে নক করছেন। বারবার জাস্ট পিক নক পিক চলবে। আর কিছুই না, ফিনিশটা করা এই মুহূর্তে পসিবল না। যদি না টিম ফোরিম গডেসেস কোনো প্লেয়ার মানে ওই দলের কোনো প্লেয়ার এখানে বেশি এক্সপোজ করে নিজেকে কভারের বাইরে বেশি চলে আসে। এন্ড স্পেশালি টিমগুলোর যে অ্যাকিউরেসি যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম, তাদের ডিসট্যান্স এবং অ্যাকিউরেসি অর ডিসট্যান্স এবং টাইমিং এই দুটোর সাথে যে অ্যাকিউরেসিটা, এই জিনিসটা কিন্তু আসলে মারাত্মক। এবং যেটা আইএনটি টিমসের ক্ষেত্রে খুব বেশি, এবং সেটা কিন্তু শুধুমাত্র আইএনটি বয়েজের জন্য না, আইএনটি গার্লসের জন্য। একটা গ্রেনেড তারা একটা নকের জন্যই ব্যবহার করে থাকেন, এতটা স্ট্রং তারা। সো ডেফিনেটলি মিড রেঞ্জের ফাইটগুলো দেখে অনেক মজা, বাট ক্লোজ রেঞ্জের ফাইট দেখলে অনেক বেশি ফাস্ট ফরওয়ার্ড বলতে হয়, বিকজ ব্যাক দেন ফাইটগুলি হয়ে যায় খুব দ্রুত। এবার হরার ক্রিস্টাল নকড আউট বাই মেমিক। এই পাশে জিও পেরিশা তিনি বাদ্দাকে নক করছেন, অ্যান্ড দেন রেশাল ফ্রম হরা তিনি আবার জেনি দ্য গোট তাকে নক করবেন। মিকাসা ওই পাশে এসে বাদাকে নক করছে, রেশাল আবার মেমিককে নক করছে। মানে বিভিন্ন নক পাল্টা নক চলছে। একদিন টিম গোট আর বেঁচে নেই বিকজ অফ টিম হরা। মাহা সেই সব নকগুলি সব ফিনিশ করে গেছে। ইভেন শেষ কিলটা মাহার কাছে এসে গেছিল। একদিন টিম বাদিগার্লস তারা কিন্তু ফোরেমের উপর আবার ফোকাস করবেন। ফোরেম এবার আবার টিম হরের উপরে ফোকাস করছে। মাঝখানে এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস আবারও কিন্তু টপ 7 পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আবারও বোধ হয় হতে পারে যে টপ 7 টিমসের মাঝখানে আমরা এরিনা ডিফেন্ডার গার্লসকে দেখতে পাবো। হরা তারা কিন্তু এবার খুব বেশি ট্রেসের শিকার হয়েছেন। মেকি স্পোর্ট এবার তাদেরকে ট্রেস করেছে। সো হরার কিন্তু এবার অনেক বড় লস চলছে। মাত্র একটা প্লেয়ার হরার ওখানে বেঁচে আছে বাকি প্লেয়ারগুলোকে রেস্কিউ করতে, আর সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে 4M গডেসেস ওই পাশে ফোকাস করছেন তার ক্লোজ কমব্যাট এরিয়াটা ক্লিন করতে। বাট এই পাশ থেকে এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস বিরিবি কিন্তু স্প্যাম করেই গেছেন, মেকি স্পোর্টের উপরে প্রেশারটা দিয়ে গেছেন। ওদিকে টিম 4M গডেসেস তাদেরও গ্রেনেডগুলি খুব ভালো হিট করেছে বারাগার্লসকে। এন্ড দেন বারাগার্লস তারা কিন্তু খুব বেশি বেশি লসেসের শিকার হয়ে পেশা হয়েছেন। একটাই প্লেয়ার বেঁচে আছে বারাগার্লসের, তবে একটা রেস্কিউ দুটো করতে পেরেছিলেন। সেই রেস্কিউটাকে আবার নক করবে 4M গডেসেসের মিকাসা। এই বিষয়ে রিতিকা ট্রেস করেছেন মুনতাহাকে। মেকি স্পোর্ট তাদের অবস্থান খারাপ, বাট হরা কিন্তু খুব একটা ক্লোজ রেঞ্জ আছে টাইম ভাই। সো এই যে গ্রেনেডগুলো স্প্যাম করছে হরা, তাতে কিন্তু মেকির ফিনিশ হয়ে যাওয়ার কথা। ওপাশে এডি ডিফেন্ডার্স তারাও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন। মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই।
মুনতাহা ফিনিশড, স্নো সে কিন্তু ফিনিশের অপেক্ষা করছিল, তাকেও ফিনিশ করে দেওয়া হলো। এরই ডিফেন্ডার্স মিনস এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস অ্যান্ড হরা দুটো স্কোয়াড মিলে মেকি স্পোর্টকে মাঝখানে চেপে তারপরে ফিনিশ করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত ভ্যালকারিজের জোনে আসা বাকি, তাদেরকে একটা এজ ফাইট ডিল করতে হবে, সেটা টিম গড ওমেনের এগেনস্ট। ওমেনের কিন্তু লারা নকড হবে ফোরিম গারেস। হোয়াট উড দে ডু? Already we can see God's Omen are having a little bit of trouble all by themselves, and right now we are down to the top 5 teams. Right now let's see 16 players দের মধ্যে থেকে কারা গিয়ে overall better overall রেজাল্টটা বের করতে পারে, but VE last fire, they're actually doing a wonderful job. They're holding their position inside this building so that they doesn't get spotted. But এবার এটাকে কিছুটা চান্স ছিল, Haley might have spotted by Maria and she was just trying to deal a lot of damages, but somehow that was not really possible, so we might have to wait a little bit longer. We can see Arena defenders right now, they're in a good position, and that drop can be really helpful in a lot of cases because they can hold on to this position. This can be a very good cover for the player. They can utilize those smokes and they can definitely go outside and they can take a cover behind the ridge as well. So that ridge control can be really helpful, and here we can see all of the players and all these guys are just gonna wait here for a little bit longer. Last fire, Zini, they will just try to hold on. Zay Lee is just trying to run inside the circle, but Genie and the remaining players will have to use their vehicle, otherwise this will be a suicidal attempt. I'm not really sure if they're gonna move inside or not, but they can wait and they can deal some damages towards Misaki and her other teammates. Okay, Maria was spotted. That's a great knockout, and it was just a magnetic shot. The aim was superb, and that superb aim dealt with a lot of things. So right now Maria has to run behind and she can crawl so that her other teammates can come for the rescue, and once that rescue happens we will see them to take the fight against Irina defender once again. Yona, right now she's the only one available. Medusa and Sushi, both of the players were taken down, so they can definitely give out some sort of information that can be helpful in this type of cases, as they are not really doing anything besides just waiting over here, so they can definitely crawl towards their enemy player and that can really create some chances. Right now No, Mikasa was no. able to confirm another one, a good performance from their side, and right now she's just waiting with her latest M4. So that M4 and the combination with the 3 times, it's really looking great. But Zini, what was that? She just went outside the circle and she took the molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here I can see Haley and the remaining players are just trying to hold on to the position, but Haley did throw a grenade that could have been a like problem for the player Misaki, but somehow she was able to like sustain from that fight. But the Foreign other ones are goddesses. still trying to move on, but 4M goddesses will not let that happen, and they were able to get a very exciting win-win chicken dinner. Gentlemen, you saw in the first game how Team Forum Goddesses were missing out the chicken dinner. Now for the second game, Team Forum Goddesses didn't miss out, but definitely taking the chicken away and snitched away from the rest of the teams, and that was Valkyries to be defending against the chicken dinner at the end of the game. And now Team Forum Goddesses were successful to the mission. There were a lot of elimination points by the team. It was total 16 knockouts and 16 eliminations by Forum Goddesses. These little sweeties actually did came back on the second game once again and became a new table topper on the overall leaderboard with dealing a total 3088 total damages, and the healings were totally used 1381, and that's so little if you count the numbers and count the situations according to the second game. For now, we see the chicken dinner team stats and their player stats too. It was Mikasa who took the highest number of eliminations, then that was 6. But in terms of the damage, that will be Allies from Foreign Goddesses to be dealing at the highest of damages with 4 elims too, and that was such a good conversion. Then we see Misaki, and also we see Maria. Yeah, some are named as Mikasa, some are named as Misaki. Nice, nice. Sometimes we get some doubts, but it's Foreign Goddesses, and there is no doubt about them that how aggressive this team could be. Now you might be in doubt that how Allies has got 2 pictures of her, because she actually stands for 2 different things and 2 different skills, and one of the skill would be the highest damages, and the second skill would be the most grenade eliminations. Yes, Allies became the highest grenade eliminator, and that was the number 2, and she is looking great there. Now we see Mikasa, yeah, taking total 6 eliminations, and then Haile also taking the top traveler title here, but the longest title goes for Genie from VE Last Fire, and the team which actually did try the level best,
but definitely we can expect a comeback on the upcoming third game, and that's gonna happen onto the Rondo. And definitely, Rondo is a game where the table can be flipped. So Forum Goddesses should be very, very prepared about the next game too, if they can be able to maintain the consistency according to the first two games, where the first game was so great for Team Flying Goddesses. This team took 18 points from the first game, and this team is taking 26 points from the second game. That much consistent. Team Forum Goddesses are, where on the first game, Team Horror Girls were able to take 20, but now for the second game, they're not taking that 20, but less than that. Now we see the match summary list. It's the total eliminations of 53 and total knocks of 63. So 10 the gap of the knocks in the eliminations, and now we see the total heals, and there are 6,420, and that means the players or the teams were not being able to use a lot of healings, whether they're taking some bullets from the rest of the enemies. Now total rescues were possible of 25, and total trebles used, and that is the number 144. We'd love to discuss about. We discussed about it, like how much trebles they're using in and how accurate they are, and in terms of the distance and the timing, they're so great in terms of the trebles users. Now we see the drive distance. It was on an average of 132.23 kilometers, and total damages dealt was 13,146, and that is a new information from the broadcast. And thanks to the broadcast, and thanks to the Mech Sports for arranging such a great visual on screen, you are watching Mech Sports presents Reign of Queens, and the aggressive lobby has got another aggressive player on the MVP list. It's going to be the Mikasa, once again from Forum Goddesses, with her 6 eliminations in the list of the contribution for the squad, and also the damage of total 941, and there we see 3 assists and 6 total knocks, but a slight less number of healings used, 425. Such a less number, right, Tembe? Definitely. So for a very little amount of damage, she was able to go for a very good amount of elimination. That's a very nice one, as we have seen already. The players are just trying to move on, and we might be able to see a very exciting fight. So over here, let's just talk about the game itself. Right now, we can see a total of 15 teams are just trying to get into the fight, but somehow 2 of them were not really able to be that lucky. They were not really able to take any sort of any points. That's not Bunnies and 69 Esports. So that's a bit unfortunate, but I hope they will be able to come back in the upcoming one, and they hope that they can do a wonderful job. So I hope that will be the case, and I hope we are actually getting ready for another exciting game itself. So let's just get to see that what is actually happening. And here I can see like 15 teams has participated, but the remaining ones who were not really able to participate, I hope they will be able to join with us in the upcoming games, as we have 5 matches to start. So as much as chance as everyone can get, they will just try to hold on for a little bit. But viewers, the overall ranking will be shown to us within a few minutes, and once we see that, we might be able to see what is actually going on. Right now, the overall top list, that's actually shown first, and here I can see Misaki, Alice, and Mikasa. So 3 different players Wow. from a single squad, they're actually rolling on top of the lobby, and that's a huge bonus for the team, and because of that, they have a very good start, and I hope that they can do even Yeah. better in the upcoming matches. So let's just see Rachel and Valkyrie Hamey, if they can have some good chances, and if they can make a good overall result, that will be really amazing. Yes, it's such a good gap in between them. I hope the third rondo will be a great opportunity for them to shuffle the overall MVP leaderboard. Now we see the overall standings on screen, gentlemen. After post-match 2, Forum Goddesses has taken total 44 points. Damn, you must not humiliate the team. Horror Girls, yeah, you cannot underestimate this one too. This team took 30 after 2 games, 15 on an average. Now we see Arena Defender Girls now taking the 19 without any chicken dinners. Then Valkyrie is taking 16 and 11 for VPG Alga. So if you need to get back on the top second, you must have more than 30 plus points. And for that, the Arena Defender Girls and Valkyries are more qualified, because gentlemen, you might be noticing something, that Arena Defender Girls did finish the second game also in top 3. So that's the consistency that Arena defenders were playing in, and now they jumped over 3 of the positions. Now that's so great. VPG Alga were taking 11,
So they're also on the list to get their position back or take the position, yeah, or also trying to be snitched. All of the rest of the positions. Now, VE Last Fires, Mercenary Sports, Godsomen, Aditma Viper, they're from their perspective, their moment has not come yet. We got 2 days for the competition and total 10 games. Only just 2 of the games were completed. The rest 3 will be coming inside as quick as possible. Now, we see DE Goat, Nos Bunny, 69 Sport, Mickey Sport, Buddy Sports Girls, Alpace, Bodycats, TLS 40p Sports and Case, Novas Girls, and Dynamic Starlit Reigns. But TLS 40p Cage, Novas, and Dynamic Starlit Reigns are not actually participating today. So they're just avoiding the first 2 games. But still, if they want to get some points, they can still participate from the third, because you still can have your moment to get back on the top 5 list even after you missed first 2 the games. Now, 2 the games were eliminated. Horror Girls taking the first one, and Foreign Goddesses just completing the mission and getting the second one. Now it's time for the Rondo to be coming in on inside of the broadcast list, and definitely we're gonna watch out Rondo. But there, we are expecting double the amount of the eliminations that the team were having after this Miramar. Now we're back onto the caster desk once again, gentlemen. You were watching Mech Sports presents Reign of Queens, and all of them are the queens. Definitely, some of the queens are just planning something great to come back on the Rondo game. So we're gonna watch it for that. But before that, we'd love to take a little bit of break. Till then, stay tuned with us and make sure to hit like and subscribe, and also support your chosen queens. Till then, stay tuned with us. But Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. Being chased by Team A Mercenary Sports, and the player must be taken away by Candy. Trying to tell to her brain, like, relax. But no, she can't relax as Violet, Team VPG, the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one. And Rose. Crazier. I know, but Nana, she's just trying to hold on to her position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Bosses, nothing for culture. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Misaki. Somehow she did with one of the players, but that final jump shot failed to the Elimination is not really as important as taking the winner chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. It's all forcing Horror Girls, where they have there's a lot of grenades out there. And maybe But Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. members and the members are gone. They got just survived. She saw one of the players, but that was a good moment to make a run. টিম বাদিগার্লস তারা কিন্তু ফোরামের উপর আবার ফোকাস করবেন ফোরেন। এবার আবার টিম বড়ের উপর ফোকাস করছে। মাঝখানে এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন। মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই। মুনতাহা ফিনিশ, স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can definitely call for their three player and that can really create some chances. Right now, Mikasa was able to molly on her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here, I can see Haley and the remaining like problem for the player Misaki, but somehow he was able to like sustain from the fight. But the other Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. chased by the Team A Mercenary Sports, and the player must be taken away by Candy. Into her brain, like, relax. But no, she can't relax as Violet, Team VPG, the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one. And Rose. Easier. I know, but Nana, she's just trying to hold on to her position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing, Andy. Process, nothing for encourages. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Misaki. Somehow she did with one of the players, but that final jump shot dealt with the Combination is not really as important as taking the winner chicken dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. It's all for the Horror Girls, where they have there's a lot of grenades out there. And members and the members are gone. They got just survived. She saw one of the players, but that was a good moment to make a run. The team বাদিগার্লস তারা কিন্তু ফোরামের উপর আবার ফোকাস করবেন ফোরেন। এবার আবার টিম বড়ের উপর ফোকাস করছে। মাঝখানে এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন। মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই। মুনতাহা ফিনিশ, স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can
player and that can really create some chances. Right now, Mikasa was able to molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here, I can see Haley and the remaining player like problem for the player Misaki. Somehow he was able to like succeed from the fight, but the other Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. Chased by Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy. Trying to tell to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one and goes. Crazier. Right now, but Nana, she's just trying to hold on to her position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that. Okay, so gentlemen, welcome back once again to the Reign of Queens. Now it's me, Quirky Orc, back into the caster desk once again, and here we go. Let's welcome our respected caster, Mohaminul Bhai, one caster desk once again, and hello, assalamu alaikum, Mohaminul Bhai. কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম কৈকর ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আশা করি দর্শক আপনারাও ভালো আছেন। সবাই কেমন আছেন কমেন্ট সেকশনে জানাতে একদমই ভুলবেন না। কৈকর ভাই এবং টাইমবার্নার ভাই, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম অনেক সুন্দর ইংলিশে ভাই কাস্টিং করছিল, বাট আমি এতটাও ভালো না, আই এম নট গুড অ্যাট ইংলিশ, সো দ্যাটস ওয়াই আমাকে বাংলাতেই কন্টিনিউ করতে হবে। অ্যাজ আমার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা, আমি বাংলাতেই পুরোপুরি কমফোর্টেবল, দ্যাটস ওয়াই আমি বাংলাতেই কন্টিনিউ করব। অ্যান্ড কৈকর ভাই আপনাদের সাথে মাঝে মাঝে ইংলিশে কন্টিনিউ করবে, বিকজ অফ এখানে ইন্টারন্যাশনাল টিমস আছে এবং তাদেরও ফলোয়ার্স আছে, সো তাদেরও বোধগম্য হওয়া লাগবে, তাদেরও আন্ডারস্ট্যান্ড হওয়া লাগবে যে আমরা আসলে কি বলছি, কি প্রোনাউন্স করছি, কি বোঝাতে চাচ্ছি সবকিছুর বিষয়ে। সো দ্যাটস ওয়াই কুইক ভাই এবং টাইম বার্নার ভাই আমাকে নেক্সট ম্যাচগুলোতে সহায়তা করবে। সাথে থেকে আপাতত আমাদের যে দুটো ম্যাচ আমরা শেষ হতে দেখেছি, সেখানে গার্লস লাইন আপ গুলো থেকে কিন্তু ভালো ফাইট আমরা হতে দেখেছি। সো এক্সপেকটেশন তাদের কাছে থেকে দেখার, এই পাশে কিন্তু এখন পর্যন্ত যে অবস্থা আমরা দেখেছি, তো সেই অনুযায়ী আশা রাখতে পারি যে এই ম্যাচটাও, রন্ডো ম্যাচটা খুবই ইন্টারেস্টিং করে তুলবেন তারা। অবশ্যই, এবং রন্ডো ম্যাচটা কিন্তু সত্যি আমাদের টেবিলটাকে শাফল করবে, সেটা আমরা আলোচনাও করছিলাম, এবং সেই টেবিল শাফলটার জন্যই আসলে আমরা এখন অপেক্ষা করছি। এখন পর্যন্ত আমাদের লিডার বোর্ডে সর্বোচ্চ ভালো খেলেছেন 4M করেসেস, তারা দুটো ম্যাচে 44 পয়েন্ট ওখানে তুলে নিয়ে গেছেন। তারপরে তাদেরকে চেজ করছে হরা গার্লস উইথ 30 পয়েন্টস। সো ডেফিনেটলি 30 to 44 মিনস 14 পয়েন্টের একটা গ্যাপ কিন্তু ওখানে চেজ করবে টিম হরা গার্লস এই রন্ডো ম্যাচ। আর রন্ডো ম্যাচটা কিন্তু সে কারণে মোহামিনুল ভাই আসলেই একটা পারফেক্ট ম্যাপ, যদি আপনি 14 বা 15 নাম্বারের মতো একটা বড় সড়ো পয়েন্টের গ্যাপ ওখানে ফিল করতে চান। সো এই দিক থেকে আসলে আপনার কি মনে হচ্ছে? গত দুটো ম্যাচে কিন্তু হরা খুবই প্যাসিভ খেলেছিল, লাইক প্যাসিভ বলতে তারা থার্ড পার্টি নেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত সার্ভাইভ করাটাই ছিল তাদের একমাত্র গোল। এই ম্যাচেও তারা সেটা করেছে, টপ 5 পর্যন্ত বেঁচে থেকেছে। বাট এই ম্যাচে একটা জিনিস দেখেছে, যে ইনফরমেশনটা আপনাকে দিতে হবে, সেটা হচ্ছে এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস মানে এডি স্পোর্ট, তারা এবং 4M গডেস আর টিম হরা, এই তিনটা দল টেবিলে টপ 3 টিমস, এন্ড ডেফিনেটলি তিনটা দলের পাশাপাশি ভ্যালকাইরিসও টপ 4 পর্যন্ত বেঁচে থাকছে গত দুটো ম্যাচ অব্দি। সো এই ম্যাচেও যেটা আমরা আশা করছিলাম সেটা হচ্ছে তারা আবারও হয়তো বা এন্ড গেম পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, কিন্তু এই ম্যাচের শুরুটাই একটু অন্যরকম হয়ে গেল। জোনটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, জাস্ট জোনটা এমন একটা জোন দিয়েছে যে প্লেয়াররা খেলা শুরুর আগেই তাদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বা তাদের মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা, খুবই টাফ একটা সিচুয়েশনে কিন্তু ফেলে দিয়েছে পাবজি মোবাইল। শুধু তাই নয়, আমরা ড্রপ হতে হতে নিউজ ফ্যাক্টরিতে একদম ড্রপ ক্ল্যাশ দেখতে পাচ্ছি, যেখানে মাল্টিপল টিমস ইজ ফাইটিং রাইট নাও। এবারে কিন্তু দেখা যাবে প্লেয়ার্সদের এলিমিনেশন ঘটে যাচ্ছে। মেকি ব্যাংক তিনি কিন্তু করে দিয়েছেন ইয়োনোকে ডাউন, এই পাশে কিন্তু ভায়োলেট তিনি একটি ডাউন বের করে নিয়েছে, অ্যান্ড বাজু তিনি কিন্তু একটি এলিমিনেশন সিকিউর করলেন, এবং ভেলকারিস তাদের এলিমিনেশন ঘটে গেল ম্যাচে। আর্লি অফ দ্য ম্যাচ আমরা কিন্তু তিনটা টিমকে পুরোপুরি এলিমিনেট হতে দেখলাম, নাকি না মানে তিনটা টিম জয়েনই করেনি, এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। ইভেন একটা টিমের কিন্তু এলিমিনেশন পুরোপুরি ঘটে যেতে আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখতে পেরেছি। বাট সুশি তিনি কিন্তু M4 নিয়ে ফাইট করে যেতে পারেন। ওয়াইল্যাক্স তিনি কিন্তু মিসাকিকে করে দিয়েছেন ডাউন, আর রাইট নাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাং তিনি এলিমিনেট হয়ে আছেন। ফার্স্টে মুদাহা এবং স্নো তারা কিন্তু কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবেন, ভালো একটা ম্যাচ। বাট সুশি স্নোকে করে দিয়েছেন নক ডাউন, এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি, কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু ফায়ার এসেছে, গেম দিয়ে চমৎকার একটা জিগল দিলেন এবং ফার্স্টে করে দিলেন নক অ্যান্ড ফিনিশ খুবই শর্ট টাইমের মধ্যে। এবং এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস ডুইং ভেরি ওয়েল বলতেই হবে, বাট স্পোর্টস গার্লস তারাও কিন্তু ভালো করছেন এবং শুরুতেই কিন্তু একটি এলিমিনেশন বের করে ফেলেছেন এখন পর্যন্ত। টিম ভেলকারিজ দুটো এলিমিনেশন নিয়ে ম্যাচ থেকে বিদায় নিয়েছেন, বাকি টিমস গুলো কিন্তু অনেকটা
অনেকটাই বলতে হবে যে হুম হুম স্ট্রাগল করছে ফাইট নেওয়ার ক্ষেত্রে, এবং সেখানে কিন্তু তাদের প্লেয়ার হারিয়েছে অনেকেই, আবার অনেকে স্ট্যান্ড বাই রয়েছে ফুল রস্টারের সাথে কোনো ফাইট না নিয়ে। লাইস তিনি কিন্তু ইউলেক্সে করে দিয়েছেন ডাউন, নানা তাকে দেখতে পারা যাচ্ছে তিনি কিন্তু হাতে GS9টা নিয়ে অবস্থান করছেন, এবং তার উপরে পুশ আসলেই তিনি ফাইটটা এঙ্গেজ করবেন। অ্যালপেস বড়ি ক্যাটস তাদের উপরে কিন্তু প্রেশার এসে গিয়েছে। ওশেন অ্যান্ড ওয়াইলেক্স তিনি কিন্তু তারা দুজন কিন্তু নকআউট হয়ে আছে। এখানে ওয়াপেক্স তাকে কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে, তার কাছে দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু চলে এসেছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড জিনি শারিয়া এই যে শায়রা এই যে দুজন আছেন তাদের কাছে থেকেও কিন্তু একটা বেটার রেজাল্ট আমরা দেখতে পারবো, সেটাই কিন্তু এক্সপেক্ট করছি। বাট বাজু তাকে কিন্তু নক অ্যান্ড ফিনিশ করে দিয়েছেন সোশিয়া। সো টিম ভিপিজি অলগা তাদের কাছে কিন্তু দুটো এলিমিনেশন চলে এসেছে, উইচ ইজ রিয়েলি গুড। বাট সারা তিনি মেবি ফিরে আসছেন আবারও ম্যাচের মধ্যে। এই পাশে কিন্তু ত্রিশা তিনি একটি নক বের করে ফেলেছেন, আরিস তিনিও নক বের করে ফেলেছেন। সবাই ফাইটের প্রতি খুবই এঙ্গেজ রয়েছে এবং থাকার চেষ্টা করছে, নিজেদেরকে রাখার চেষ্টা করছে। অবশ্যই চমৎকার একটা সিচুয়েশন চলছে নিয়ক্স ফ্যাক্টরি এরিয়ায়, এবং সেখান থেকে জাস্ট টিমগুলি তার একটা প্লেয়ারকে ব্যাকআপে রেখে রিকল টাওয়ারে রেখে তারপর এখান থেকে হচ্ছে পয়েন্ট কালেক্ট করছেন। স্পেশালি আমরা যেটা খেয়াল করছিলাম সেটা হচ্ছে টিমগুলি তার রিকলটা পাচ্ছে কিনা। একটা টিম যারা রিকলটা এখানে পায়নি, হয়তোবা এমন যে তারা জয়েনই করেনি, ইয়াস ভ্যালকাইরিস তারা এই ম্যাচটা মিস করছেন। যদিও বা ফোরিপি কেজ নোভাস কার্লসন ডাইনামিক স্টারলিট রেঞ্জ তারা কিন্তু আগেই এই ম্যাচটা মিস করেছেন, প্রথম ম্যাচ থেকে তারা পার্টিসিপেট করেনি। বাট ভ্যালকাইরিস কিন্তু দুটো ম্যাচ খেলেছে এবং দুটো ম্যাচে তারা 4th পজিশনে ছিল। এবার এই ম্যাচে অংশগ্রহণ না করার কারণে করেছে অনেক বড় একটা পয়েন্টের গ্যাপে তারা পিছিয়ে পড়তে পারেন। ওই পাশে এডি গার্লস তারা কিন্তু বাড্ডার উপরে আবার কিন্তু প্রেশার দেওয়ার চেষ্টা করবে, অ্যান্ড বারে গার্লস তাদের কিন্তু আসলে এবার এখানে আরেকটু প্লেয়ার লস হয়ে গেল যে জিনিসটা। ও ওকে 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 দেন ভ্যালকাইরিস পার্টিসিপেট করেছে। ওকে আই মিসড দ্যাট এলিমিনেশন ট্যাগ। ভ্যালকাইরিস অ্যাকচুয়ালি ডিড পার্টিসিপেটেড, দ্যাটস ওকে। এই ম্যাচ থেকে তাও কথাটা সেম রয়ে গেল যে তারা কোনো পয়েন্ট আর নিতে পারেননি, ওই দুটো পয়েন্ট পর্যন্তই লিমিটেড। ইটস গ্রেট। দেন আমরা দেখছিলাম গোটকে অ্যান্ড জিওকে। ওই পাশে জিও মিন্স গডস ওমেন অ্যান্ড ওমেন, অ্যাকচুয়ালি নট উইমেন্স, অ্যান্ড গডস ওমেন কিন্তু আসলে এখানে এবার তাদেরও একটা রিকল দরকার পড়বে একটু পরে। ফরেন গডেসেস তাদেরকে দেখা যায় আলপেসের ওখানে লড়াই করতে, এবং তারপরে ও গডস ওমেন তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে এখানে গোটকে আটকানোর জন্য পৌঁছে গেছেন। মিমিক সামনে দেখে নিয়েছে তিরিশা, এবং তিরিশা তিনি কিন্তু মিমিককে ফিনিশ করার জন্য গ্রেনেডের ব্যবহার করতে চান। যদি বা ওপাশ থেকে জরিয়ার একটা সাপোর্ট দেখা গেল, গ্রেনেড চলে গেল এন্ড তিরিশা নক পেয়ে গেলেন। মিমিক দ্য গোট, she actually did understood that there might be a grenade and she might heard the pin sound, grenade pin sound, but somehow she got stuck at that situation. She just thought about the rest of the angles, like how the rest of the angles were just locking their weapons onto the side. But what just happened, 69 esports actually did closing in, and they closed in and they took out the players, and then that's how team 69 esports are counting their first 2 eliminations. That was an S12k in the use in the making for those 2 eliminations. VPG Alga, এবার তাদের এখানকার সিচুয়েশনটা কিন্তু একটু অন্যরকম, বাট yeah, we might see team VPG getting failed. We might see maybe the first rescue is gonna get succeeded. On the other hand, Foreign goddesses are also fighting back, but somehow Sarah understood what might be the plan of ADs. But did you see that Poppy, how lucky she is? Even after from AD girls, one of the players were on the rooftop side, but she couldn't find out where Poppy was. So that's the patience play luck you can get if you just keep in the patience. Like if you just hold on and stick to the plan for your teammate to come through you or come to you, and actually to get the support for you to get back once again to fight side by side with the team. But for now, আমরা যেটা খেয়াল করছিলাম এডি গার্লস ভিপিজির উপরে কিন্তু আসলেই নজরবন্দি করে রাখতে চাইবে, কিন্তু বেশি একটা লাভ হবে না। এখানে কিন্তু একটা রিকল টাওয়ারও আছে নিক্স ফ্যাক্টরির পাশে, ইফ আই এম নট রং, অবশ্যই সেটারও কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারতো। কিন্তু এডি গার্লস
তারা বোধ হয় সেটার ব্যবহারও এখানে করে ফেলেছেন। এখন যে ৫টা পয়েন্ট তারা কাউন্ট করছেন সেই ৫টা পয়েন্টের সাথে এখানে আরেকটু পয়েন্ট ইনক্রিজ করানোর চেষ্টা করবেন। কারণ গত দুটো ম্যাচে টিম এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস ওরফে এডি গার্লস তারা কিন্তু টপ 3 ফিনিশ করেছিল। প্রথম ম্যাচে টপ 3, সেকেন্ড ম্যাচে টপ 3। এই ম্যাচটাতে কিন্তু এডি গার্লসের থেকে আমরা একটা চিকেন ডিনার কামব্যাক আশা করি। কারণ স্পেশালি ফোরেম গরেস তার কিন্তু তার কামব্যাকটা পেয়ে গেছে। কিন্তু এডি গার্লস তারা টপ 3 শুধু ফিনিশ করছেন। বারবার টপ 3 ফিনিশ করলে কেমন একটা হয়ে যায়। যদিবা সেটাও একটা কনসিস্টেন্ট, বাট গ্রেনেড আসবে সেটা ডজ করতে হয়তো বা পেরেছে এডি গার্লস। সারার গ্রেনেডটা ঘরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়নি, বাইরে ফেরেছিল। একটুর জন্য যদি মানে পয়েন্ট 1 সেকেন্ডও যদি ঘরের মধ্যে এসে ফাটতো তাহলে কিন্তু এখানে এডি গার্লসের প্লেয়ার নক হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তারপরেও যে পজিশনে এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস দাঁড়িয়ে আছেন এই পজিশনিংটা আমার জন্য মনে হচ্ছে মোহাম্মদ ভাই লুক এট দিস, এডি গার্লস আর লুজিং অ্যাগেইন, দে আর জাস্ট মেবি লুজিং দ্য প্লেয়ার্স, বাট ভিপিজি আলগা তারা কি এই ফাইটে তাহলে এসে হাত জোটাবে? ওই পাশে জিনিও কিন্তু আছে, আরেকটা প্লেয়ার নিএক্স ফ্যাক্টরিতে মিনি ম্যাপে দেখা যায়, সে কিন্তু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, সুযোগ পেলে সে কিন্তু কিল ফিনিশ করবে। তবে সারা উপর থেকে নিচে পড়তে পড়তে মিড এয়ারে তিনি কিন্তু নক করেছেন এডি গার্লসের আরেকটা প্লেয়ারকে। দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং। ডেফিনেটলি বলতেই হবে অ্যামেজিং, এবং প্লেয়ার্সরা কিন্তু নিজেদেরকে রিকভার করার চেষ্টা করছেন, পাশাপাশি নিজেদের টিমমেটদেরকে খুব তাড়াতাড়ি রিকল করছেন। ইউনোকে কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে তার সাইড থেকেও কিন্তু বেটার ট্রাই করে যাচ্ছেন। লড়া আছেন, হাতে কিন্তু রয়েছে দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট, অ্যান্ড যদি বলা হয় রয়েছেন মাহা, তাদের সাইড থেকেও কিন্তু বেটার একটা ট্রাই থাকবে। আমরা যদি দেখি মিকাস, তিনি রয়েছেন, মিকাস তার উপরে কিন্তু একটা ফায়ার এসেছে, এবং তার উপরে যে ফায়ার এসেছে তার এগেনস্টে কিন্তু রিটালিয়েট করেছেন, নক বের করেছেন দুর্দান্ত ভাবে, এবং সেই নকটা নেওয়ার পরে কিন্তু দূরের দিকে নজর রাখার চেষ্টা করছেন, যদি কাউকে স্পট করে সামহাও ফায়ার করে ডাউন করতে পারেন তাহলে তো চমৎকার একটা বিষয়। বাট রাইট নাও তার একটু মুভমেন্টের উপরে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে গডস ওমেন তাদের প্লেয়ার লারা একদম লো এইচপিতে রয়েছেন, মোমি তাকে নকডাউন অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, হয়তো বা রিভাইভ করা হবে খুব শর্ট টাইমের মধ্যেই। এর মধ্যে থেকে মিকাসা তিনি যে কোনোভাবেই চেষ্টা করে যাবেন ফাইট এঙ্গেজ করে এলিমিনেশন সিকিউর করে যেতে। অলরেডি 3 এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু রয়েছে মিকাসার, পাশাপাশি মিসাকি এবং মারিয়া রয়েছেন। এর মধ্যে যদি আলাইসকে কোনোভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে ফুল রস্টার নিয়ে তারা কিন্তু আবারও পারফর্ম করতে পারবেন অপোনেন্টসের এগেইনস্টে। অ্যান্ড টিম গডস ওমেনের কিন্তু লারা কুহু এবং তৃষা তারা কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন, বাট মৌমিকে হয়তো বার ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। তারপরও যদি ফিরিয়ে আনতে পারেন তাদেরও ফুল রোস্টার থাকবে, এবং সেই ফুল রোস্টার থেকে বেটার একটা আউটপুট আসবে এটা আশা করা যায়। আপাতত জোরিয়া, অনিচান এবং তার যে টিমমেট আছে তাদের কিন্তু জোনের ভিতরে আসার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদি দেখা হয় জোনটা কিন্তু হুংশানের দিকে থাকছে, সো প্লেয়ার্সরাও সেইভাবে করে নিজেদের প্লেসটা ধরার চেষ্টা করে যাবেন। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্দার্ন সাইড, নর্থ ওয়েস্টার্ন আর নর্থ ইস্টার্ন সাইড থেকে মাল্টিপল টিমস জোনের ভিতরে প্লেসমেন্ট নেওয়ার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। রাইট নাও আমরা ওয়েস্টার্ন সাইড থেকেও কিন্তু বাদার প্লেয়ারদেরকে আসতে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে তারা কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করছে না, উইচ ইজ রিয়েলি গুড। এবং আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি হোংশানে দেখা যাচ্ছে টিম এএম অবস্থান করে যাচ্ছেন, তাদের এগেইনস্টে কিন্তু কোনো ফাইট আপাতত এঙ্গেজ হওয়ার মতো চান্স আমরা দেখতে পাচ্ছি না। রয়েছেন 69 স্পোর্টস এর প্লেয়ার্স, এবং যদি দেখা হয় বিপিজি এর প্লেয়ার, সবাই মুভমেন্টের উপরে চেঞ্জ করতে করতে কেউ কাউকে ফাইট দিচ্ছে না বা কেউ কাউকে এলিমিনেট করার প্রচেষ্টা করছে না, এটা কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে খুব ভালোভাবেই। বাট আমার ভাইপার্স তাদের কথা যদি বলা হয়, ফায়ার দিয়ে যাচ্ছেন তারা, এবং চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন অপোনেন্টস তারা যেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে। বাট রিটার্মে তারা কিন্তু এলিমিনেশন পেয়ে গেলেন, তাদের কাঙ্ক্ষিত যেটি ছিল, এবং অপোনেন্টকে নক করে রেখেছিলেন, সেই নক করা প্লেয়ার এলিমিনেশনে কিন্তু পেয়ে গেছে। জোন আবারও চলে এসেছে, আবারও সেই হুংশানের দিকে রয়ে গেল, নর্দার্ন একটা শিফট কিন্তু হয়েছে। বাট প্লেয়ার্সরাও কিন্তু অনেকটাই মরিয়া হয়ে থাকবে যারা সাউদার্ন সাইডে আছেন তারা জোনের দিকে যেতে। বাট জোনের বাহিরে যে অনেক বেশি টিম আছে তেমনটা কিন্তু নয়, অনেকটা কম টিমই আছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা কিন্তু বলতেই পারি যে ইজিলি তারা নিজেদের মতো করে রিচ আউট করে ফেলতে পারবেন তাদের ফেভারিট প্লেস গুলোতে। এর মধ্যে থেকে যারা আবারও রিকল পেয়ে ফিরে আসছেন সবাই এখন মনোযোগী লুট করা নিয়ে। ইয়েপ, অন্যান্য টিমগুলি কিন্তু সবাই একটু মনোযোগী আছেন। এখানে লুটের একটা ব্যাপারও দেখলাম, এখনো 14টা দল, তাদের মধ্যে শুধু টেবিল টপারের ভ্যালকাইরিসই বেঁচে নেই। 2 পয়েন্ট নিয়ে তারা ম্যাচটা ফিনিশ করেছেন। তবে টেবিলের টপ 3 টিমস এখনো টিকে আছে। ফরেন গার্ডেসেস, হরা গার্লস অ্যান্ড এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস, 3টে স্কোয়াডই কিন্তু পাশে টিকে আছে। তবে এই 3টি টেবিল টপার টিমের মধ্যে Arena Defender Girls, they took the highest number of eliminations till now. It is indeed the third stage, and we still have 25 seconds more left to get a new shrink.
Then we see VPGs and Geos too with their 5 and 5, AVs with their 5. As Mohammedul Bhai did mention earlier, that we both are gonna entertain you guys with something different today. Yes, we're gonna make you understand about the competition and also entertain you throughout the skills of the teams. And now that's what we both are doing today. I hope you guys would be entertained and would love this stream and also enjoy the gameplays of your chosen queens. This is the reigns of queens. Now we see two of the queen squads in a fight and they are just fighting back one another. It's 80 girls for now. This time they lost one of the players, and this is the first time they're counting one of the players in the loss, because now there might be a chance that this team has lost their opportunity to recall that specific player which has got eliminated right now. But I hope the player should get her come back. Now it's Team Nos Bunnies on screen too, but there is a big problem as Butter Girls has just surrounded the whole team from multiple angles, and Baju is so close, but that was aggressive and that was so risky. Reiko or Sreiko, yeah, no, it's Reiko, and Reiko did took the risk to expose her position from the hide stick and then getting close, but she got the encounter from Nana, and the cover was in such a short time and so quick that the team dealt in the situation. And now Team Nos Bunnish, they're not in such a good position for now, where Team Foreign Goddesses are taking some of the flanks of Nos Bunnish, not Nos but Bara Girls, yeah, and Baras are losing their flanks, so that is a problem for the Bara Girls to get back once again on their feet. Now it's Team Foreign Goddesses. Now they understand what's going on, so they are interfering with Team Nos Bunnies. Now at first Mikasa is securing the kills, then Maria making the knocks of Nana. Now Bara Girls are also facing the same pressure from the tabletop of Foreign Goddesses. And look at this, gentlemen. Now it's the fourth stage, and the first team to reach on to 7 eliminations would be Team Foreign Goddesses till now, with their 3 members standing inside of the lobby. And still there are a lot of more elimination points to be picked by this team, because there are a lot of players on the edge side. And now if Team Foreign Goddesses notices the fact, they can take a lot of, or they can pick a lot of kills right now from the edges. Now we see Sakura the goat being chased out, and Team TE Goat is facing their first player loss here. But definitely তারা কিন্তু চাইলে আবারও এই জায়গায় তার প্লেয়ারকে রিকল করে নিতে পারে যদি সে রিকলটা আগে না পেয়ে থাকে। এবার দূর থেকে দেখলাম আদিত্য ভাইপারকে ট্রেস করার চেষ্টা করতে এবং কম্পাউন্ডের কাছে থাকাতে দূর থেকেই তারা নকের চেষ্টা করবেন, দূর থেকে যদি ফিনিশ করা যায় ইটস গুড। বাট মোহাম্মদুল ভাই, হোরা গার্লস কিন্তু ফোরেন গডেসের উপরে ফোকাসটা করে দিয়েছেন। ফোরেন গডেসের একটা প্লেয়ার কিন্তু নকড আউট, আর তারাই কিন্তু টেবিল টপার এবং কম্পিটিটর। একদম একদম এখানে কিন্তু সেই কম্পিটিশনটাকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন হরা স্পোর্টস, এবং তারা প্রচেষ্টা করে যাবেন এখনই কোনোভাবে 4M গার্লসকে আটকে দিয়ে দেন হরা স্পোর্টস তাদের পয়েন্টস নিয়ে দেন চিকেন ডিনার বের করলেই কিন্তু সেখানে দূরত্বটা কমে আসবে। হরা স্পোর্টস ইউটিলিটি চার্জ করে যাচ্ছেন এবং তারা কিন্তু অন্য টিমের উপরে এখন নজর রাখা শুরু করে দিয়েছেন, এবং সেই টিমটা AMZ, এবং সেই AMZ-কে এলিমিনেট করতে চেষ্টা কিন্তু তারা কম করছেন না। ইভেন মাহা তিনি কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন 4M এর মিকাসা, তার উপরে কিন্তু শট কানেক্ট হয়েছে, তাও হেড শট, এবং সেই শটটা পরে যদি সেকেন্ডের একটা শট কানেক্ট করতে পারতেন তাহলে কিন্তু নকডাউন আসাটা অনেকটাই সহজ হয়ে যেত। বলতে না বলতে এই মিসাকি তিনি কিন্তু হয়ে গেছেন ডাউন। সো টিম 4M তাদের জন্য কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। সো 4M গার্লস তাদেরকে কিন্তু অনেকটা ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হচ্ছে। ইভেন AMZ তাদের কাছে থেকে চলে যাচ্ছে ইউটিলিটিস, যদিও তারা প্রপার ইনফরমেশনটা জানে না হরার প্লেয়ারদের, এবং সেই জায়গায় কিন্তু হরার গার্লস একটু বিপজ্জনক অবস্থাতেই রয়েছেন। কোনোভাবে সিচুয়েশনটাকে সামনে নেওয়ার চেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছেন, এবং এখানে কিন্তু নস বানিজ তাদেরকে দেখতে পারা যাচ্ছে, তারাও কিন্তু কম চেষ্টা করছেন না। এখানে যখনই জোনের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, হরার সাথে ফাইট এঙ্গেজ করতে হবে, এবং এঙ্গেজ করে এলিমিনেশন সিকিউর করে দেন কিন্তু তারা মুভ করার চেষ্টা করবে জোনের দিকে। জাস্টি সাউথ ওয়েস্টার্ন সাইড এন্ড সাউথ ইস্টার্ন সাইড পুরোই কেওটিক হয়ে উঠেছে, এবং এই জায়গা ধরে সবাইকে কিন্তু মুভ করতে হবে, এবং জোনটা সবাইকে যেন একেবারে
বোকা বানিয়ে চলে গেল ওয়েস্টার্ন সাইড একদমই, এবং সেই অনুযায়ী প্লেয়ারদেরকে মুভ করতে হবে। ওয়েস্টার্ন সাইড ইস্টার্ন সাইডে যারাই আছেন না কেন সবার এখন একটাই ফোকাস, ফাইট নিতে হবে, এলিমিনেশন সিকিউর করতে হবে এবং জোনের দখল নিতে হবে। বলতো নোজবানিস তাদের নজরটা কিন্তু রয়েছে এএমজেড এর দিকে। এএমজেড একজন প্লেয়ার অলরেডি স্পট করে নিয়েছে এবং সেখান থেকে ক্লো তিনি কিন্তু চেষ্টা করেও ওটা নক বের করে ফেলতে পারলেন না, উইচ ইজ রিয়েলি ক্রিটিক্যাল ফর হার। বাট রাইট নাও আমরা কিন্তু মাহাকে দেখতে পাচ্ছি রয়েছেন, আর রাচি তাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এবং এর পাশে কিন্তু ইভ তিনি শ্রেককে করে দিয়েছেন ডাউন, এবং এই পাশে যদি আরো কিছু অবস্থান দেখি আমরা, তৃষা তারা কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন ডুয়োতে। কুহু এবং তৃষা মিলে যে পজিশন ধরেছেন সেখান থেকে এলিমিনেশন সিকিউর করার প্রচেষ্টা। বাট ব্যাড স্পোর্টস গার্লস তাদের একটি এলিমিনেশনের সাথে কিন্তু বিদায় ঘটে গেল। আমরা টপ 12 টিম চলে এসেছি, 35 প্লেয়ার্স এর সাথে টপ 11 টিম এন্ট্রি হলো আমাদের। আরো একটা টিমের এলিমিনেশন কিন্তু ঘটে গেছে, ভিকি লাস্ট ফায়ার। আরো একটা এলিমিনেশন হয়তো বা ঘটে যাবে খুব শীঘ্রই, আমরা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে ফাইট এঙ্গেজ হচ্ছে নোজ বানিজ তারাও কাউকে কিন্তু ছাড় দিচ্ছেন না। সো গডস ওমেন তাদের অবস্থাও কিন্তু খুব যে ভালো তা কিন্তু নয়। রাইট নাও আমরা ভেহিকেল নিয়ে মুভ করতে দেখতে পারবো হরার প্লেয়ারদেরকে। অলরেডি 4M তাদের এলিমিনেশন কিন্তু ঘটে গিয়েছে। রাইট নাও হরার জন্য এটা কিন্তু গোল্ডেন অপরচুনিটি, যাতে করে তারা 4M কে পাস করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এবার কিন্তু রয়েছেন ফেমিডা, তাকে কিন্তু ফায়ার দিতে দেখা গিয়েছে, যদি কানেকশন মেক করতে পারেনি। বাট নোজ বানিজদের প্লেয়ার তারা কিন্তু কোনো চান্স ছাড়ছেন না, চেষ্টা করে যাচ্ছেন এলিমিনেশনের নকআউট বের করে যেতে। অন দ্য আদার হ্যান্ড এখানে কিন্তু বেলা তিনি চেষ্টা করেছেন, ফায়ার দিয়েছেন, বাট কানেকশন প্রপারলি মেক করতে পারেনি। অলপেইস বডি ক্যাটসের কিন্তু দেখা যাচ্ছে টিনা তিনি নক আউট হয়ে আছেন, তাকে কিন্তু রিভাইভ করার প্রচেষ্টা চলছে, সরি কিকন্যাপ, তাকে কিন্তু রিভাইভ করার চেষ্টা চলছে, বাট রিভাইভটা হয়ে গিয়েছে। এবার কিন্তু ওয়াইল্যাক্স তিনি ভালো শট কানেক্ট করেছেন, নক বের করেছেন তারা, বাট শেষমেশ ওয়াইল্যাক্স তিনি হয়ে গেছেন নকডাউন। টিমমেটের সাপোর্ট দরকার, টিমমেট প্রপার সাপোর্টটা কিন্তু প্রোভাইড করতে অনেকটা লেট করে ফেলেছেন, বাট ফাইনালি সাপোর্টটা দিতে পেরেছেন, উইচ ইজ রিয়েলি গুড। বাট ওয়াইল্যাক্স রিভাইভটা করতে হবে, আদারওয়াইজ তিনি কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যেতে পারেন। জোরিয়া ফায়ার দিয়েছেন, নকআউট মেক করেছেন, সাথে সাথে স্মোকের দিকেও কিন্তু চলে গেলেন। বাট রেচেল তার কাছে থেকে কিন্তু রাচির কাছে থেকে কিন্তু গ্রেনেড চলে গিয়েছে, ফায়ারও দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অ্যারিনা ডিফেন্ডার গার্লস তাদের কাছে 6 এলিমিনেশন এবং 1 প্লেসমেন্ট পয়েন্টের সাথে বিদায় ঘুরতে দেখা গেল। বাট এবার সে কিন্তু একই সাথে আমরা মাল্টিপল টিমসের ফাইট হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। Okay, multiple battles are happening on multiple sides right now. It's the sixth stage team. Mercenary Sports has gotten the position on the outside of the zone, and now they need to get inside with actually maintaining 85 meters distance. Actually, they need to cover those distance part. And it's team 69 Sports and their player Zoria to be chasing for MGs, and Zoria took out two of the members of MGs, and that's how team Mercenary Sports are gone. So we lost another player. Now, definitely team 4 goddesses are not alive for now. So team Horror Girls is still, they are having the opportunity to settle down the points with team 4M goddesses. Now we see on screen team Alpe's Body Cats. She is trying to get in front, and now she has got what was needed. That was 69 esports to be taken out by team Alpe's Body Cats, and it's the 7 eliminations that team Alpe's are counting for now. We are down to the end game, gentlemen. It's the 6th stage, and after just 5 seconds, the new zone would be shrinked out. এবং অবশ্যই এই জায়গা থেকে কিন্তু টিম মেকি স্পোর্টের অবস্থানটা একটু খারাপ অন্যরকম ভাবে হবে, কারণ অবশ্যই এই 6 নম্বর জোনে তাদেরকে ঢুকতে হবে। 90 মিটারের রোটেশন কিভাবে তারা পার করবেন, তার পাশে কিন্তু টিম ভিপিজি আলগা আছে এবং তারা কিন্তু চেজ ডাউন করবে, তাদেরকে ভেহিকেলগুলোকে কিন্তু ব্লাস্ট করা যেতে পারে। ওই পাশে আলপেস আসবে, একই সাথে গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল হরাও, এবং হরা স্পোর্ট তাদেরকে কিন্তু ফিনিশ করা হলো। মেকির স্নোয়ের গ্রেনেডে মাহা ফিনিশ হয়ে গেছিল। আলপেস তাদেরকে ওখানে চেজ করতে দেখবেন। আলপেস বডি ক্যাটস, they're also getting backstabbed by team Meki Sport from the outside of the zone, and now team VPGs also would love to hunt down all of those kill eliminations on the outside of the zone, and those should not be wasted, as team Meki Sports has gotten a good position, and they have been surrounded with a lot of vehicles, but that is also a big problem, because if those vehicles gets blasted, the team might face a lot of casualties out there, and they might lose a lot of players, but those players would be in need, very in need, to deal with this final end game. Look at that, another blast happens from the vehicle side, and Femida takes that knock with using the grenades, and right now they're just using a lot of grenades now, and the second grenade actually
took out a new player and finished the previous one, and the counter comes in from the Bella the God, and she took out Socia. Still, that's the first encounter you can count. We're down to the final top two teams. Team Horacles, they're not alive. Team Foreign Goddesses, they're not alive. But on this very third game, Team Mech Esports are settling their score with Team VPG Alga and DE Goat. So yeah, VPG Alga has gotten all of the players standing inside of the zone, and they have totally full control over this seventh stage with 25 seconds of time. They must wait a little bit longer. They must keep their patience because now is the time for Team Meki. But there has been a biggest interruption from the VVG side as Socia took out one of the players of Meki Sports, and now Meki is losing the time. Fershi would get chased out, and that's how Team Meki Sports are gone. We only got one of the players remaining, that's DE Goat Bella. তাকে একা খেলতে হবে চারটা প্লেয়ারের বিরুদ্ধে এবং এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু বেলাকে ক্লাচ করতে হবে if she wants the chicken dinner, but she got spotted and Socia took out the kill, and this is how Team VPG Algas are making an entry to the overall leaderboard and taking their comeback, taking the chicken dinner chased away, and this is how the leaderboard changes by the game of Rondo, and we just witnessed a big comeback by VPG Alga. Let's congratulate them. অবশ্যই ভিপিজি আলকা খুব চমৎকার কিন্তু করেছে বলতেই হবে এবং তাদের কাছে থেকে কিন্তু দেখা গেল 17 নকআউটস, 12 এলিমিনেশনস এন্ড 964 হিলিংস, 2659 ড্যামেজের সাথে কিন্তু চমৎকার একটা চিকেন ডিনার হুইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট এবং অনেক সুন্দর একটা কিন্তু ম্যাচ আমরা উপভোগ করলাম রাউন্ডো থেকে এবং উই হোপ যে ডেফিনেটলি তারা সামনে আরো বেটার কিছু করতে পারবেন এবং চ্যালেঞ্জেসটা কিন্তু সামনে আরো বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের যারা টপ টিয়ার টিম গুলো আছে বা টেবিলের টপ পজিশন যারা ইতিমধ্যে দখলে রেখেছে। Yep. And now the team stats. Gentlemen, you should see this. Femida, Sarah, Socia, and Fiona did locked on the chicken dinner, and they succeeded. Their plan was to keep their members alive till the end, and that's how they executed with the zone support. Yes, they have big patience and they did a patience play at the end. It's Socia and also Sarah who carried the teams out, but Sarah would be a bit higher according to Socia because she did a slight better damage out there, 685, but also from Socia it was 637. She did great too. Yeah, they're also playing from the same team, sharing the same team too, and that's how their team gameplay was shown off on the chicken dinner stats. Now after that, this team should count more than a double digit number, and that count should help them to get back and match with the speed on with the other teams those are competing with them for now. Now it's the report after post match 3 rondo. You see there Vanilla, and also we see Mikasa, yep, and also we see Didiu Bay and Sululu once again. Okay, I love the name. That was kind of unique. Sululu got the top travel list, where Didiu Bay got the longest elimination, and that was 253 meters in total. Then Mikasa is still one of the with one of the grenade eliminations, and she's looking sharp here with the glasses. Like, okay, I know where the players are hiding inside, so I've got a good class, and I can make the advantage of the class. That looks like it, but mostly that's a great skill to be, hunting down the opponents with utilities, because that helps a lot in terms of this battleground games. Now we see the total elimination rates. Yeah, those are 89, and then total knocks were 109, and then আমরা দেখলাম টোটাল হিলিং এর ব্যবহারটা 10,983 তে পৌঁছে যেতে। বাট মোহাম্মদ ভাই এখানে কিন্তু নতুন কিছু ইনফরমেশনসও আছে, লাইক টোটাল ড্যামেজ আর হেডশটটা ওকে আলাদা করে দিয়েছে, কিন্তু টোটাল ড্যামেজের ইনফরমেশনটা আমি নতুন দেখছিলাম। টোটাল ড্যামেজ তো আমরা ইউজুয়ালি দেখি, বাট ওকে না 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 টোটাল হিলিংস দেখি আমরা, টোটাল ড্যামেজ কিন্তু দেখা হয় না। গুড পয়েন্ট, গুড পয়েন্ট। ওই যে দেখি টোটাল এলিমিনেশনস 89, 109 নকআউট, 10,983 টোটাল হিলিংস ইউসেজ, টোটাল রিভাইভ 33, ট্রেবল ইউজড। ইটস এ গুড পয়েন্ট। ট্রেবল ইউজ হয়েছে কয়টা, এটা যদি দেখতে পারা যায় খুব ভালো কিন্তু লাগে। 202 আমরা কিন্তু দেখি যে ওই ট্রেবল ইউজ করে কয়টা এলিমিনেশন পিক করা হয়েছে, সেই ইনফরমেশনটা কিন্তু মোস্টলি আমরা দেখি। ড্রাইভ ডিস্টেন্স উইচ ইজ রিয়েলি গুড, 283.37 কিলোমিটার। টোটাল ড্যামেজ
20,410 এবং যদি দেখি টোটাল হেডশট পয়েন্ট সার্ভাইভাল টাইমও কিন্তু আমরা দেখে নিলাম। বাট বলতে হবে এইরকম ইনফরমেশন থাকলে আসলে খুবই ভালো লাগে একটা ম্যাচ এক্সপ্লেইন করতে। অ্যান্ড ওভারঅল বলতে হবে যে এই ম্যাচের এমভিপি হয়ে যাচ্ছেন ডিসেম্বর ভাইপার থেকে এখান থেকে ভ্যানিলিয়া নাকি Yeah, kind of vanilla বলা যায়, vanilla. It's great. Vanilla. Okay, Vanilla with 6 eliminations and 882 assist and 222 healing usage and Right. 17 minutes and 33 seconds survival time. Wow, 17 minutes she survived till that time. It's a great time, and that was enough to take a lot of points from this round because zone gets shrinked in within the 17 minutes, and you're definitely getting a 6th to 7th stage into that time zone. So yeah, it's a great opportunity for that time if you survive till that time. Now the standings: VPG Algas are taking 22, 15 for Mickey Sports, 12 for Alpace Bodycats, and Aditma Vipers are also taking 12, but only from the eliminations side. That's a great power. And then Team DE Goat are taking 11, and then Team 69 Esports are taking 10. While I'm just smiling, there's nothing. Horror Girls are taking 7, 7 for Arena Defender Girls, 7 for Fordham Goddesses, 6 for God's Omen, 5 for a Mercenary Esports, 2 for No Spanish, V Last Fast taking 2, Velker is taking 2, and Bara Sports Girls also taking 1. But the most amazing thing, Mohamedul Bhai, is that the none of the teams are getting Ooh. empty handed. মানে প্রত্যেক স্কোয়াডের কাছে একটা না একটা হলেও পয়েন্ট আছেই। এই জিনিসটা খুব ভালো লাগলো যে রন্দটা অ্যাটলিস্ট এই কুইন্সরা খুব ভালো কাজে লাগিয়েছে। নাও ইটস দ্য ওভারঅল টপ প্লেয়ার্স লিস্ট। একদম ওভারঅল টপ প্লেয়ার্স লিস্ট যদি আমরা দেখি ফোরাম থেকে মিকাসের রয়েছে 13 elimination 13 knockout 2132 damage রয়েছেন Wow. মিসেকি from the same team 10 eliminations 8 knockout and 781 damage and survival time 23 minutes and 45 seconds average and যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি সেম টিম থেকে রয়েছে 4M allies with 7 eliminations to Three 12 players. knockout 2090 damage and 90 minutes 56 second average survival time and horror থেকে রয়েছেন horror girls থেকে রয়েছেন রাচি and তার কাছে রাচিল বলা যায়, রেশেল yeah. ওকে Okay. whatever যে কোনো কিছু হতে পারে এনিথিং ক্যান I হ্যাপেন talk that রেশাল, মানে আমি তাকে রেশাল বলে ডাকি and টাইম পাই রাচিল বলে ডাকি। আপনি যে কোনো একটা পিক করতে পারেন। then রেচেল। Rachel. Okay, thanks for time, ভাই. And Rachel and এখানে তার কাছে রয়েছে 7 elimination 7 knockout 1441 damage and যদি দেখি MZ থেকে রয়েছেন সুলুলু ওকে তার কাছে রয়েছে 7 elimination 6 knockout 1423 damage ইন্টারেস্টিং নেম and MZ থেকে আছেন তিনি সো তিন টপ 5 এর মধ্যে তিনটা প্লেয়ারই 4M থেকে বিলং করছে which is really challenging for other teams. Definitely. They're so strong, and we can see the results from the eliminations rate too. As we see the overall standings after post-match 3 rondo, it's Team Forum Goddesses on the top with just one of the chicken dinner winning rate, and total placement points they're getting 16. It's the highest rate of eliminations, and that's where I was talking about and focusing in. That's 35 in total. And total, this team counts 51 points after just 3 games, and there comes the challenge part. It's 14 points for the gap again, once again for Team Horror Girls, but they did maintain the race actually, because before this third match started, Team Horror Girls were chasing for those 14 points, and after the third match ends, Team Horror Girls are still chasing for those 14 points, and that's so great. We just connected their story. Still, these top two teams remains on the same positions. But there is one of the teams that made the comeback, and that actually chased down Team Arena Defender Girls and took their position. It's the top third. I'm talking about Team VPG Alga, which has made the comeback by taking the rondo streak in Dana with 33 points in total, and they're chasing for total 4 points with Team Horror Girls to take them down on the next fourth game upcoming. That'll be on Miramar. And now we see the Aditma Vipers with the 19 points, Mickey Sports with the 18, and there's 2 teams also came back from the bottom to this top 6th positions. Now we see Team Valkyries and also Team DE Codes and 69 Esports 2 in within this first top 9 list. And there
he must see the rest of the teams. Alpace, Bodycats, Mercenary Esports, Guts, Omen, V, Lost Fires, Nos Bunnies, but Esports Girls, TLS 40p Sports, and Cage Novas Girls are, and I am Starless Rangers, and are not participating, so we must forget the name for now. As Bada Sports Girls are just onto the 15th, so we see only 15 teams participating today. There are 2 days for this competition and 200 AUDs on the line for the prize money. So yeah, definitely first day and the 3 matches are gone. We only do have the rest of the 7 games, but the rest of the 2 guns for this night are gonna happen too soon, as quick as possible. But before that, we'd love to head back to the custard desk once again, gentlemen. As you're watching, Mech Esports presents the Reign of Queens, and now after the first 3 game ends, we see 3 different teams to take the leads on this 3 different maps, and only 2 maps are left to be competing in by this 15 teams, and that will be Miramar and Erangel once again. So yeah, let's back to the custard desk and let's just calculate what can happen after the break and how the team can actually compete according to the speeds and their competitors. But I would love to know some opinions from Mohamed Bhai too. কিন্তু Mohamed Bhai অবশ্যই জিনিসটা হচ্ছে এই ম্যাচেও আপনি যেটা দেখেছেন ফোরেম গারেসের 3টি প্লেয়ারই কিন্তু ওই জায়গায় এমপিপি লিডার বোর্ডে ছিল, রাইট? সো ওই জায়গা থেকে অবশ্যই কিন্তু এমভিপি নেক্সট ম্যাচেও ইয়া এখান থেকে 4M থেকে কিন্তু আমরা এমভিপি লিডার বোর্ডে দেখতে পাচ্ছিলাম। শুধু তাই না, এই ম্যাচটা কিন্তু তারা আর্লিতে এলিমিনেট হয়েছিল ভাই, বাট বিষয়টা হচ্ছে হরা গার্লসের জন্য কিন্তু এটা একটা বিশাল অপরচুনিটি ছিল। তারা কিন্তু এটাকে পিক করতে পারেনি সামহাও। যদি তারা পিক করতে পারতেন তাহলে কিন্তু 4M কে পার করে তারাও নিজেদের পজিশনটাকে সিকিউর করতে পারতেন। Definitely. That was the point we were trying to make, and I was trying to ask to Mohamed Bhai, and he answered it so clean that Horror Girls did missed the opportunity and still remained on the same to chase for those 14 points to get back on the top. Once again, for now, let us take a little bit of break, and this time it's end for me. Yeah, this is the end. And then you'll meet with Mohamed Bhai and Time Bhai once again for the next 4th and 5th game. So, see you soon. এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি, কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু পার এসেছে, গেম দিয়ে চমৎকার একটা যদি বা ওপাশ থেকে জরিয়ার একটা সাপোর্ট দেখা গেল, গ্রেনেড চলে গেল, এন্ড ফিনিশা নক পেয়ে গেলেন। মিমিক লকিং দ্য ওয়েপন্স কিন্তু আছে আরেকটা প্লেয়ার নিয়ে স্কোয়াডে মিনিমাপে দেখা যায়, কিন্তু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, সুযোগ পেলে সে কিন্তু ডিফেন্স করবে, তবে সারা উপর তার উপরে কিন্তু ওটা পার এসেছে, এবং তার উপরে যে পার এসেছে তার এগেইনস্ট কিন্তু রিটার্ন করেছে। rounded the whole team from multiple angles, and Badu is so close, but that was a great the encounter from Nana, and the cover was in such a short time and so quick. সরি ইকনার তাকে কিন্তু রিভাইভ করার চেষ্টা চলছে, বাট রিভাইভটা হয়ে গিয়েছে। এবার কিন্তু তিনি হয়ে গেছে নকডাউন। টিমমেটের সাপোর্ট দরকার, টিমমেট উপর সাপোর্ট কিন্তু প্রোভাইড করতে অনেকটা লেট করে ফেলেছেন। বাট Sprinting Malface Bodycats, she is trying to get in front, and now she has got Messiah, so she has took one of the players of Mickey's foot, and Mickey's losing the time. She will get checked বিরুদ্ধে, এবং এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু বেলাকে ক্লাচ করতে হবে if she wants the chicken dinner, but she got spotted, and Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away, and maybe we will not see that many fights. was being chased by Team A Mercenary Esports, and the player must be taken away by Candy, trying to tell to her brain like relax, but no, she can't relax as Violet Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That is such an accurate one, and Rose Easier. Right now, but Nana, she's just trying to hold on for position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12K with pride. Right now, can she go for the final finish? That's the thing. And bosses nothing going Violet. Did they made a mistake? What just happened? Sarah, she took not one but Mishaki. Somehow she did with one of the players, but that final jump shot failed to the combination is not really as important as taking the winner when it's together. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. She was trying to move, and as she's moving very quickly. So for some oracles where they have there's a lot of variants out there. I made members, and the members are gone. They got Justin, but she saw one of the players. But that was a good moment to make it wonderful. Then team Body Girls তারা কিন্তু ফোরেমের উপর আবার ফোকাস করবেন। ফোরেম এবার আবার টিম হরের উপর ফোকাস করছে। মাঝখানে এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন। মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই। মুনতাহা ফিনিশড, স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can literally call for their three-player, and they can really create some chances. Right now, Mikasa was able to molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here, I can see Haley and the remaining
নকডাউন এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু পার এসেছে গেম দিয়ে চমৎকার একটা যদি বা ওপাশ থেকে জড়িয়ে একটা সাপোর্ট দেখা গেল গ্রেনেড চলে গেল এন্ড তিরিশা নক পেয়ে গেলেন মিমিক লকিং দ্য ওয়েপন্স কিন্তু আছে আরেকটা প্লেয়ার নিয়ে স্পেক্টরকে মিনিমাপে দেখা যায় সামনে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সুযোগ পেলে সেখানে ভেতরে সারা উপর তার উপরে কিন্তু একটা ফায়ার এসেছে এবং তার উপরে যে ফায়ার এসেছে তার এগেইনস্টে কিন্তু রিটালিয়েট করেছেন rounded the whole team from multiple angles and Bobby is so close but that was a great the encounter from Nana and the cover was in such a short time and so quick সরি তাকে কিন্তু রিভাইভ করার চেষ্টা চলছে বাট রিভাইভটা হয়ে গিয়েছে এবার কিন্তু ওয়াইল তিনি হয়ে গেছে নকডাউন টিমমেটের সাপোর্ট দরকার টিমমেট ফুটবল সাপোর্ট কিন্তু প্রোভাইড করতে অনেকটা লেট করে ফেলেছেন বাট 20 mile pace body cats she is trying to get in front and now she has got side associate to one of the players of Mickey Sports and now Mickey is losing the time She would get chair বিরুদ্ধে এবং এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু বেলাকে ক্লাচ করতে হবে if she wants the chicken dinner but she got spotted and Aditama had a different plan all by themselves. They were just moving away and maybe will not see that many fights. chased by Team A Mercenary Esports and the player must be taken away by Candy. Into her brain like relax, but no, she can't relax as Violet Team VPG in the brawl, right? They have to defend here, but look at the grenade from Sarah. That was such an accurate one. And Rose Easier. You know, but Nana she's just trying to hold on to her position. Sulu and the remaining ones cannot be Sulu. Still carrying that S12 with pride right now. Can she go for the final finish? That's the thing. And process nothing going on. Just did they made a mistake? It just happened. Sarah, she took not one but Vishaki. Somehow she dealt with one of the ones, but that final jump shot dealt with the final. combination is not really as Maybe, important as maybe. being the winner with a chicken Yeah. dinner. But right now, Ritika was spotted. Can she go for another one? She has already spotted the player, but no. Sushi was trying to move, and as she's moving very quickly. So for Team Horror Girls, where they have just a lot of grenades out there. And maybe members are gone because they got distance, but she's so one of the players. But that was a good moment to make a run. Team Bodyguards তারা কিন্তু ফোরেনের উপর আবার ফোকাস করবেন ফোরেন এবার আমাদের টিম হরের উপর ফোকাস করছে মাঝখানে এরিয়াও কিন্তু স্প্যাম করে চলেছেন মেকি স্পোর্টের যাবার কোনো জায়গাই নেই মুনতাহা ফিনিশ স্নো সে কিন্তু ফিনিশ Over here, so they can definitely call for their tripler, and that could really create some chances. Right now, Mikasa was able to molly onto her body, and right now that was a little bit unfortunate. Here, I can see Haley and the remaining like problem for the player Misaki, but somehow was able to sustain from the fight. But the other করে দিয়েছেন নকডাউন এগিয়ে যাচ্ছেন পুপি কিন্তু পুপি তার উপরে কিন্তু পার এসেছে গেম দিয়ে চমৎকার একটা যদি বা ওপাশ থেকে জড়িয়ে একটা সাপোর্ট দেখা গেল গ্রেনেড চলে গেল এন্ড তিরিশা নক পেয়ে গেলেন মিমিক লকিং দ্য ওয়েপন্স হে এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের দুর্দান্ত এই ইভেন্টে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা ম্যাচ শেষ করে ফেলেছি তিনটা এবং সেই তিনটা ম্যাচে চমৎকার কিছু পারফরমেন্স দেখতে পেরেছি আমাদের এই টিমসগুলো উইন্সের এই ইভেন্টটাতে কিন্তু মেক স্পোর্টসকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে এরকম একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য যেখানে অনলি গার্লস লাইন আপস পারফর্ম করে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে কিন্তু চমৎকার অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট নাও আপনাদের সাথে রয়েছে আমি মহামিরুল এবং আমার সাথে কিন্তু টাইম বার্নার ভাই রয়েছে এর আগের ম্যাচ কিন্তু আমরা দেখেছি এবং সেই ম্যাচে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং মোমেন্টাম এসেছে যেখানে ফোরএম গার্লস এলিমিনেট হওয়ার পরই কিন্তু হরর গার্লস বাট তারা কেন যেন সেই জায়গায় তাদের যে চান্সটা আছে সেটাকে কাজে লাগাতে পারেনি এবং ফোরেম গডেস তারা কিন্তু ঠিকই তাদের জায়গাটাকে ধরে রেখেছে 37 পয়েন্টস কিন্তু ছিল টিম হরর গার্লস এর কাছে এবং 51 পয়েন্টস এর মতো কিন্তু ছিল ফোরেম গডেস এর কাছে দ্যাটস ওয়াই পাস করেনি কেউ বাট লাস্ট মোমেন্টে চিকেন ডিনারটা কিন্তু খুবই চমৎকার ভাবে নিয়ে যায় টিম ভিপিজি সেটার জন্য কিন্তু অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে তাদেরকে হুইচ ইজ রিয়েলি গুড লাস্ট মোমেন্টে আমরা যেসব টিমগুলোকে পারফর্ম করতে দেখতে পাচ্ছিলাম সেই টিমগুলোর মধ্যে কিন্তু খুবই ভালো ফাইট হচ্ছিল এবং একজন প্লেয়ারকে আমরা এমভিপিও হতে দেখেছি which is really great and আমরা কিন্তু দেখতে চাইবো আজকের যে নেক্সট ম্যাচ আছে সেই নেক্সট ম্যাচে কিরকম কি পারফর্ম হয় এন্ড যদি বলি আমরা ভেলকারিস তারাই প্রথম টিম ছিল রন্ডো ম্যাপে যারা একদম আর্লি স্টেজে এলিমিনেট হয়ে যায় সো এই ম্যাচে কারা কারা আর্লি স্টেজে এলিমিনেট হচ্ছে সেটা কিন্তু দেখার মতো বিষয়
অবশ্যই মহিনুল, আমরা এখানে কিন্তু আমরা আজকে টোটাল ৩ টা ম্যাপেই ৩ টা ডিফারেন্ট ম্যাচ এখানে দেখে ফেলেছি। বাট এই মুহূর্তে আমরা যেহেতু আসলে শুরু করতে যাচ্ছি আবারও মিরামার দিয়ে। সো I feel like মিরামারের ম্যাচটা এখানে অবশ্যই অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হতে পারে। শুরুতেই একটা ব্যাপারে আসলে আপনাদের সবাইকে মেনশন করে দিতে চাই। আজকে কিন্তু ডে 1 এবং আগামীকালকে ডে 2 হওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই ইভেন্টটাকে কিন্তু হচ্ছে কমপ্লিট করে ফেলবো। সো অবশ্যই আশা থাকবে যারা এই মুহূর্তে আসলে হচ্ছে আমাদের এই YouTube চ্যানেলটাতে বা Facebook পেজে যেখানেই আপনারা স্ট্রিম দেখতেছেন না কেন, if you did not subscribe তাহলে অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাতে করে আমরা আপকামিং যে মেকি স্পোর্টস এর বয়েজ যে ইভেন্ট গুলো আসবে সেগুলোতেও আপনারা অবশ্যই কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই ইনভাইটেশন এন্ড এভরিথিং সবকিছু কিন্তু তখন আসলে পেয়ে যাবেন এবং আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটাও কিন্তু চলে আসবে এবং সেই নোটিফিকেশন আসার মাধ্যমে তখন আপনারা কিন্তু হচ্ছে আরো এখান থেকে ইনফর্মড থাকবেন। সো লেটস হোপ দ্যাট এভরিওয়ান, সবাই মোটামুটি এখান থেকে কিন্তু আপাতত হচ্ছে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন ম্যাচের জন্য। এন্ড হিয়ার উই উইল বি এবল টু সি আ ভেরি এক্সাইটিং ব্যাটল, যেটা এখান থেকে কিন্তু আসলে হচ্ছে মিরামারে শুরু হতে যাচ্ছে। শুরুতেই আসলে হচ্ছে গত ম্যাচের যদি একটু কথা আমরা আপনাদেরকে আবারও বলে নেই, এখানে কিছুটা এখানে ড্রপ ফাইট কিন্তু আমরা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছিলাম এবং সেই ড্রপ ফাইটটাকেই আবারও কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে আসলে হয়তো হচ্ছে আবার হতে দেখতে পাবো। সো ড্রপ কোন জায়গাতে আসলে থাকবেন, কোন জায়গাতে প্লেয়াররা নামবেন এবং কোথায় গিয়ে ইনিশিয়াল ফাইট গুলো হবে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই আমরা গিয়ে দেখে নিব। অবশ্যই সেটাই দেখতে হবে যে আমাদের ড্রপ ফাইট কিরকম কি হচ্ছে অ্যান্ড সেই অনুযায়ী প্লেয়ার্সরা কিরকম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তার উপরেই কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে। রাইট নাও আমরা কিন্তু অপেক্ষা করছি আমাদের নেক্সট ম্যাচ অ্যান্ড প্লেইং পাথ অ্যান্ড জোন সবকিছুর জন্য। দেখা যাক কি হয়, কোন পর্যন্ত যায়, সেই অপেক্ষাতে কিন্তু আছি আমরা। অ্যান্ড লেটস সি এখানে সিচুয়েশনটা আসলে কতটুকু ইন্টারেস্টিং হয়েও আদার স্টাফ কিরকম কিভাবে সিচুয়েশনটাকে সামনে চিন্তা করে। আমাদের সামনে কিন্তু চলে এসেছে আমাদের মিয়ানমার ম্যাচে প্লেইং পথ এবং সেটা কিন্তু শুরু হচ্ছে একদম পার্সোনাল সাইড থেকে, সেটা চলে যাচ্ছে একদম এলপোজোর উপর দিয়ে নর্থ ওয়েস্টার্ন সাইডে। সো ইস্টার্ন সাইড এবং নর্থ ইস্টার্ন সাইডে থাকা টিমস গুলোর জন্য এটা বড় একটা চিন্তার বিষয়। কিন্তু মেকি স্পোর্টস প্লেয়ারদেরকে জাম করতে দেখা গিয়েছে, তারা কিন্তু লসে দিকে চলে যাচ্ছে। এই ডিসিশন কিন্তু তারা নিয়েছে আর্লি স্টেজে। সো সেখান থেকে লুট করে দেন কিন্তু পরবর্তী মুভ গুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেখান থেকে ফাইট গুলোকে এঙ্গেজ করার চেষ্টা করে যাবেন। অন দ্য আদার হ্যান্ড দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন টিমস তারা কিন্তু জাম্প করে ফেলছেন এবং ভিপিজি তারা কিন্তু জাম্প করে ফেলবেন। রাইট নাও জেইলো তিনি কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন তার টিমমেটদেরকে নিয়ে দিকে। অবশ্যই লস লেভেনেস এর দিকে কিন্তু মোহামেডান বেশ ভালোই একটা এখানে জাম্প আমরা কিন্তু হতে দেখতে পাচ্ছি প্লেয়ারদের তরফ থেকে। এন্ড হিয়ার উই আর গোনা টক অ্যাবাউট দ্য রেস্ট অফ দ্য টিমস। আমাদের সাথে এখানে আসলে এক এক করে কারা আসবেন, কে কোথায় কোন পজিশনে নামবেন সেই ব্যাপারে তো আলাপ আলোচনা হতেই থাকবে। বাট মেকি এই লাইন আপটা একদম সবার আগে সবার শুরুতে জাম্প করলো, যেটা এখান থেকে দেখে বেশি ইন্টারেস্টিং লাগতেছে আমার কাছে। যদিও আমরা এখানে ভেবেছিলাম যে না, তাদের আসলে কিছুটা হয়তো হচ্ছে সময় লাগতে পারে ফাইট নেওয়ার জন্য, এখানে তারা কিছুটা সুযোগ সময় পাবেন। বাট এখন তো দেখে মনে হচ্ছে অনেক বেশি তাদের জন্য সময় লাগবে, বিকজ রাইট নাও অন্যান্য সবগুলো দল থেকে তারা মোটামুটি অনেকটাই কিন্তু আসলে বাহিরে অবস্থান করছেন এন্ড দে মাইট হ্যাভ টু গো আপ এগেইনস্ট লট অফ টিমস। যখন আসলে জোনে ঢুকবেন তখন তো কিছুটা প্রেসার তাদেরকে এখানে আসলে ফিল করতেই হতে পারে। সো সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে থাকবো আমরা। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে নতুন সার্কেলে আসার আগেই এখানে পেকাডোতে কিন্তু একটা বড়সড় ফাইট শুরু হয়ে যায়। আমরা ডি গোট কে দেখতে পাচ্ছিলাম, সাথে এখানে কিন্তু আমরা মেমিক কে দেখছি। মেমিক শি ইজ হিয়ার, রেইচেল তিনি আছেন আমাদের সাথে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মাহা এবং ক্রিস্টাল তারা এখানে আছেন। হোরা স্পোর্টস থেকে লাদ্রিয়ারাত সাইড থেকে আপাতত ফাইট নেওয়ার ইচ্ছা। বাট রেইচেল অ্যাজ শি ইজ নকড আউট, টিমমেটদের কিছুটা ব্যাকআপ এই মুহূর্তে খুব তাড়াতাড়ি দরকার। মিকাসা হাতে তার M1 গ্রেনাড নিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু রেডি এন্ড অ্যাটাক করার জন্য পারফেক্ট সেটআপ তার কাছে অলরেডি আছে বলে আমাদের এখানে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল, বিকজ অলরেডি লুট করার জন্য বেশ ভালো কিছু সেটআপ তারা অলরেডি পেয়ে গিয়েছেন। লেভেল 3 এর হেলমেট বেস পেয়ে গেলে সেটা তো আরো বেশি বেটার, তখন একটা বোনাস সুযোগ তাদের কাছে আসবে বলে আমার কাছে মনে হয়। অন্যদিকে স্যান মার্টিনের ফাইট এখন পর্যন্ত চলমান এন্ড উই ক্যান সি মিজু রাইট নাও শি ইজ লো অন এইচপি, বাট এইচপি তে লো হলেও তাদের কাছে এলিমিনেশন পয়েন্ট আছে, যেটা অবশ্যই তাদেরকে আরো বেশি কনফিডেন্স দেবে বলে আশা করা যায়। একদমই সেটা বলতেই হচ্ছে। এবার সে কিন্তু দেখতে পারে যাচ্ছে সিস্টার্ন স্পোর্টস এর প্লেয়ারদেরকে, তাদের মধ্যে থেকে জোরি একদম লো এইচপিতে আছেন, তাকে হিল আপ করে নিতে হবে। লিনাকে কিন্তু হারিয়েছেন ইতিমধ্যেই, বাট আমরা কি যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু তিনটা টিম জয়েন করেনি। করলে হয়তো আরো বেশি, তার কাছে ইনফরমেশন ছিল না একটা প্লেয়ারের সম্পর্কে এবং ভায়োলেট তিনি আসলেন, অ্যাটাক করলেন, এলিমিনেশন সিকিউর করলেন। নিশমার কাছে সেই বিষয়ে কিন্তু কোনো ইনফরমেশন ছিলই না যে তার নিচেই এমন ভাবে একটা প্লেয়ার অবস্থান করে যাচ্ছেন। এটি পাশে অনিচান তিনি কিন্তু উইনচেস্টার 94 ফেলে শটগান। অপরদিকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম যে কিছুক্ষণ আগেই এমন গ্যারেন্টটাকে ইউজ করে নিচ্ছে। অনেকেই কিন্তু এই ওয়েপেনটাকে খুব ভালোভাবে নিজেদের আপন করে নিয়েছে এবং ইউজ করার চেষ্টা করছে। দেখতে বোল্ট অ্যাকশনের মতো দেখা গেলেও সেটা কিন্তু এএসএলআর এর কাজ করে, মানে অনেকটা
বলতে পারেন যে ডিএমআর এর কাজ করে, এবং ডিএমআর এর মানে ওটা একটা ডিএমআরই, বাট সেটা দেখতে কিন্তু বোল্ট অ্যাকশনের মতো লাগে, মানে দেখতে একরকম, কাজ করে আরেক রকম, বাট ইন্টারেস্টিং। আবার সে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বানিজ স্পোর্টকে তাদের প্লেয়ারদের অবস্থা কিন্তু দেখা যাচ্ছে একজন প্লেয়ার নকআউট, বাকি আশেপাশে যারা আছে তারাও কিন্তু খুবই সাবধানতার সাথে নিজেদের পজিশনটাকে ধরে যাচ্ছেন, এবং M16A4 দিয়ে মাহা তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন সামনে যে ভেহিকেল আছে সেটার হুইলটাকে ড্যামেজ করে দিতে, যাতে করে অপোনেন্ট কোনোভাবে সেটাকে ইউজ করতে না পারে। সামহাও তার ভেহিকেল যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তখন তিনি কি করবেন? তখন তো ওই ভেহিকেলটাও তিনি ইউজ করতে পারতেন পরবর্তীতে, বাট তিনি যেটা ডিসিশন নিয়েছেন আর্লি স্টেজে, তিনি চাচ্ছেন না কোনো প্লেয়ার, অন্য প্লেয়ার সেই ভেহিকেলটাকে ইউজ করুক। এবং 69 স্পোর্টস এর অনিচান তার টিমমেট দুজনকে আর বাঁচাতে পারেনি, নিশমা এবং লেনা যদি হতে পারতো, বাট জোরিয়ান অভিচান তারা দুজন মিলে কিন্তু এই জায়গায় সান মার্টিন এরিয়াটা নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইয়াপ, এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু আবারও চলে আসলাম 69 ই স্পোর্টস এর কাছে। জোরিয়া এন্ড ওনিচান তারা এখানে আছেন এই মুহূর্তে দুজন। অন্যদিকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বিটিএ ক্লোই তারা কিন্তু একটা ফাইট এখানে কন্টিনিউ করে যাচ্ছিলেন। সো উই মাইট সি অ্যানাদার এক্সাইটিং ফাইট ওভার হিয়ার, বাট ভিউয়ার্স এদিকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত লিল ইউকা এন্ড দ্য রিমেইনিং প্লেয়ার্স তাদেরকে কিন্তু স্টিল ফাইট কন্টিনিউ করতে দেখা যেতে পারে। লিল ইউকা এখানে অবশ্যই একটা সারপ্রাইজ কিন্তু দিতে পারবেন। সো মেবি দ্যাট সারপ্রাইজিং মোমেন্ট দ্যাট ক্যান রিয়েলি বিকাম আ গুড ওয়ান, আমরা সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখার অপেক্ষা থাকবো। এর মধ্যে Zoria right now she's actually trying to move on to a different location all by herself. অন্যদিকে 4M সেটা কিন্তু স্টিল এখনো পর্যন্ত ফাইট চলছে। 4 Miracle Goddesses is not really feeling happy about the whole situation, and সেটা কিন্তু এখানে তাদের জন্য কিছুটা প্রেসার বিল্ড আপ করে ফেলতেও পারে। Onichan and the remaining ones were eliminated, যদি একটা নক তিনি বের করতে পেরেছিলেন, বাট সেই নক পর্যন্ত ফিনিশিংটা কিন্তু এখানে আসলে বের করে তাদের পক্ষে আর পসিবল হয়নি। সো সেটা কিন্তু একটা বিষয় এই মুহূর্তে অবশ্যই আমরা দেখতে পারবো না হয়তোবা, বাট এরপরে ভিউয়ার্স আমরা এখানে যদি বাকি আরো প্লেয়ারদের কথা বলি, তারা এখান থেকে মোটামুটি সবাই কিন্তু প্রিপেয়ার থাকবেন, এবং আমরা সেদিক থেকে মারিয়া জিএস তাকে দেখতে পাবো, মিকাসা মারিয়া তারা এখানে থাকবেন আমাদের সাথে, মিসাকি অ্যালিস, অল দিস প্লেয়ার্স উইল ট্রাই টু হোল্ড অন টু देयर পজিশন। মন্টিনিউতে এখানে কিন্তু তারা বসে থাকলেও আমার মনে হয় এখানে কিন্তু জোনের দিকে একটু সময় দেওয়ার তাদের এই মুহূর্তে সময় চলে এসেছে। একটু এখান থেকে দেরি কিন্তু হয়ে যেতে পারে যদি জোনে তারা মুভ করতে না পারেন। ইন দ্যাট কেস দে উইল হ্যাভ আ লিটল বিট অফ প্রবলেম। অবশ্যই সেই চেষ্টা কিন্তু করে যাবেন, বেটার কিছু করার চেষ্টা কিন্তু থাকবে, বাট মিকাসা তারা কিন্তু রয়েছেন এবং তাদের এন্ড থেকে কিন্তু বেটার একটা আউটপুট বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আর দিস মোমেন্ট যে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু অলরেডি নক বের করে ফেলছেন মিসাকি, এবং সেই জায়গায় মিসাকি নক করে কিন্তু এলিমিনেশন সিকিউর করে তার টিমমেটের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আলাইসকে রিভাইভ করা শুরু করে দিলেন। ক্লোই এগিয়ে যাচ্ছেন, হাতে অগ রয়েছে এবং অগে এমও বলতে নেই, 32 এমও রয়েছে, শুধুমাত্র রিলোডের মধ্যেই রয়েছে সেটি, এবং এবার কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডাউন করার চেষ্টা, সেখানে কিন্তু এলিমিনেশন সিকিউর করতে পারলেন, নকআউট বের করতে পারলেন। ক্লোই রয়েছেন, এবার কিন্তু 4M গডেজের বাকি যে প্লেয়ার আছে তাদের উপরে এটা করার চেষ্টা, নক বের করলেন আরো একটি, এবার কিন্তু বাকি যে দুজন আছে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ক্লোই, হাতে কিন্তু প্রপারলি লুট আছে তেমনটা কিন্তু নয়, বাট শটগানটা নিয়ে এবার ঢুকে পড়েছেন, ডিবিএস অ্যাটাক করে অপোনেন্টকে একদম ধরাশায়ী করার প্রচেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছেন। 4M গডেজ কোন একটা সিচুয়েশন, কোন একটা কন্ট্রোল নিজেদের কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করছেন। মিসাকে একদম কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করেছেন স্মোকের মধ্যে, এবং সেই ফায়ারটা কানেক্ট হওয়ার সাথে সাথে কন্টিনিউ করেছেন এবং অপোনেন্টকে নক ডাউন করে ছেড়েছেন। মিসাকি চমৎকার করেছেন, এখানে বলতে হবে বাকি যে একটা প্লেয়ার আছে তাকেও কিন্তু এলিমিনেট করার প্রচেষ্টা থাকবে। ইয়াপ, আমরা এখান থেকে কিন্তু নজ বানিসের দিকে কিন্তু নজর রাখছিলাম। ক্লোই দলের সাথে এখানে কিন্তু এমন একটা সময় তিনি এসেছেন, এখানে কিন্তু ক্রান্তিকালে তাকে এখানে আসলে হচ্ছে পজিশনটাকে ধরে রাখতে হবে, and I don't know if that is gonna be possible or not, so let's just wait for a little bit longer. And I can see Miss Dory right now, she's the only one player available for the fight. They were able to take the first two elimination without any sort of problems. Chloe were able to confirm those points, but right now Dory is all alone. She has to go for that 1 versus 2, and I don't know if that's going to be that easy or not. Alice and her other teammate Misaki are just trying to hold on to the position, so let's just hope that they don't lose their chance and they just don't want to lose their position whatsoever. So here we are, let's just go and talk about it even more. And here I can see Misaki, and she's being prepared for the fight, but okay, that's a good one. But Dory eventually she was eliminated. Misaki can get a revive. I hope she will not be able to have any sort of any problems. And here I can see the circle is being moving towards the like end, and I guess for him they need to move very quickly as well. Alice was able to heal herself up, and after healing herself she would need some sort of first aid kits or some like other booster item will help in this situation as well. Right now Boricats, they're actually getting ready for another fight, and so far they're holding inside of the circle in the center, so they will have no problem in the next couple of circle if I'm not wrong. But once it starts moving crazy,
then it will be a big problem. So let's just hope that this does not happen. But the circle is actually supporting the southeastern areas quite a bit more. So I hope all the teams, they will have no issues while moving inside. এবার কিন্তু দেখতে হচ্ছে যে জোনটা যেভাবে শিফট হয়েছে সেই অনুযায়ী প্লেয়াররা কিভাবে পজিশনিংটা নিচ্ছে। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জোনের ভিতরে কয়েকটা টিম অবস্থান করছে, জোনের বাহিরে কয়েকটা টিম অবস্থান করে যাচ্ছে। টোটাল 30 টিম সার্ভাইভ করছে এবং 13 টিমস ওয়াইজ এই জোনটা কিন্তু অনেকটাই বড়। এবার আমরা যে অবস্থা দেখতে পারবো হয়তো বা একটা দুটো টিম ফাইট নিতে পারে, বাট মোস্ট অফ দ্য টিম চেষ্টা করে যাবেন নিজেদেরকে সিকিউর অ্যান্ড সেফ রাখতে, যাতে করে ফাইট গুলো থেকে নিজেদেরকে অনেকটাই সাবধানে রাখতে পারেন এবং প্লেয়ার না হারিয়ে বসেন। পেগাডোতে আপাতত দুটো টিমকে দেখতে পারা যাচ্ছে এবং এই দুটো টিমের মধ্যে শান্তি চুক্তি তো আপাতত দেখা যাচ্ছে, বাট সেই শান্তি চুক্তি কতক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে সেটা বলাটা কিন্তু অনেকটাই মুশকিল। যেহেতু ধাবিত হতে পারে অন্যান্য অপোনেন্টও কিন্তু এখানে এসে আবার থার্ড পার্টি করে দিতে পারে, তখন কিন্তু খেলাটা আরো বেশি ঘুরে যাবে। অ্যান্ড এই জায়গায় কিন্তু একটা নয় দুটো নয় একবার তিনটে টিম অবস্থান করে যাচ্ছে এবং এই তিনটা টিমের মধ্যে কিন্তু লড়াই হতে পারে একদম তালে তালে, এবং সেই তালে তালে ফাইট থেকে আসলে কোন দিকে চলে যাবে রেজাল্ট আর সেটাও বলাটা কিন্তু অনেকটা মুশকিল হয়ে উঠেছে। অলরেডি কিন্তু এনজেড এর প্লেয়ার একটি নক কিন্তু বের করে ফেলেছে, সেখান থেকে এলিমিনেশন সিকিউর করতে পারবে কিনা এটা কিন্তু দেখতে হচ্ছে। এবার কিন্তু মিমিককে ডাউন হতে দেখা গিয়েছে, তার টিমমেটরা সাপোর্ট দিতে পারবে কিনা। লেটসে রয়েছে জেইনি, তাকে কিন্তু দেখতে হবে যে তিনি প্রপার সাপোর্টটা দিতে পারছেন কিনা। সো দূর থেকে কিন্তু আবার দেখতে পারা যাচ্ছে সাকুরা এবং বেলা, তারা দুজন মিলেও কিন্তু খুব ভালো চেষ্টা করে যাচ্ছে গ্রেনেড এবং আদার স্টাফ দিয়ে চাপে থেকে কিন্তু মিমিক দ্য গোড তাকে রিভাইভ করতে গিয়ে যাচ্ছেন প্লেয়ার, এবং জেনি তিনি কিন্তু রিভাইভটা করা শুরু করে দিয়েছেন রাইট নাও। জাস্ট জাম্প করে করে অপোনেন্টের অবস্থানটা বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ক্যান্ডি তারা কিন্তু প্লেসমেন্ট নিয়েছেন, বাট প্রপার ইনফো না থাকাতে আসলে ব্লাইন্ড বুশ বা আদার্স কোনো ধরনের অ্যাকশনে তারা যেতে পারছেন না। আপাতত এমজেড এর ইভ রয়েছেন, তিনি ব্যাকলাইনে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে টিমমেটদেরকে, যাতে কোনো ধরনের ব্যাকল্যাশ তাদেরকে ফেস করতে না হয় এবং ব্যাকবাইট করার আগেই অপোনেন্টকে এলিমিনেট করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন তিনি। আদিতম ভাপার তারা অবস্থান নিয়েছেন এবং একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এমজেড এর দিকে, এবং এমজেড তাদের উপরে যতটুকু প্রভাব বিস্তার করা যায় তারা কিন্তু পুরোটাই করার চেষ্টা করবেন। হালি তিনি করেছেন বারে কোকাকে ডাউন এবং সেখান থেকে এলিমিনেট করতেও কিন্তু কোনোভাবে দেরি করেন। তিনি আবার কিন্তু করে দিয়েছেন একটা নক ডাউন। সো ইভ চেষ্টা করে যাবেন এলিমিনেশনটাকে সিকিউর করতে। দিতাম ভাইপার্স এর প্লেয়ার তাকে ডাউন করতে পারলে খুবই চমৎকার হবে তাদের জন্য। আপাতত ক্যান্ডি রয়েছেন এবং ক্যান্ডি কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখান থেকে টিপিপি অ্যাঙ্গেল দিয়ে অপোনেন্টের ইনফরমেশন গুলোকে নিজের টিমমেটদের কাছে পাস করতে। আপাতত বেলা দ্য গোট রয়েছেন সাকুরা দ্য গোট, একেবারেই যেন দি গোট স্কোয়াড এবং ডি গোট স্কোয়াডের আশেপাশে যেসব টিমস আছে, যেসব প্লেয়ার্স আছে তাদেরকে এলিমিনেট করার প্রচেষ্টা থেকে যাবে। রাইট নাও রোজ তিনি রয়েছেন হাতে এম্পোর নিয়ে এবং সেটা নিয়ে কিন্তু ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দৌড়ের উপরে। সামনে যদি কাউকে স্পট করতে পারেন অবশ্যই ফাইট নিজেদের টিমমেটকে কোনোভাবে ফিরিয়ে আনতে পারলে সেটা কিন্তু বেটার হতে পারতো। সো এইস তাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো না রাইট নাও, কিন্তু আমরা দেখতে পারবো যে বাকি তিনজন মিলে কন্টিনিউ করে যাবেন। অন দ্য আদার হ্যান্ড মার্সিনারি স্পোর্টস তাদের আশেপাশে কিন্তু যেসব প্লেয়ার্স অবস্থান করছে কারো প্রপার ট্রেসটা তারা করতে পারছে না। গড রোম্যান তাদের সাথে ফোরেম গডেজের ফাইট শুরু হয়ে গেছে, যেখানে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি মারিয়ান মিকাসা তারা কিন্তু ডাউন হয়ে গিয়েছে এবং মিসাকি তাদের এলিমিনেশন ঘটার মাধ্যমে তাদের কিন্তু এই ম্যাচটা শেষ হয়ে গিয়েছে। সো হরার জন্য এই ম্যাচটাও কিন্তু বিগেস্ট একটা অপরচুনিটি রাইট নাও। দ্য গোটের একজন প্লেয়ার কিন্তু হয়ে গেছেন বেলা নক আউট, তাকে ফিনিশ করার জন্য কিন্তু অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাবে অপোনেন্ট, বাট অবশ্যই মিমিক তিনি কিন্তু চেষ্টা করবেন তার টিমমেট যাতে কোনোভাবে হারিয়ে না যায় এই ম্যাচ থেকে। আমরা এখানে দি গোট এর প্লেয়ারকে কিন্তু দেখছিলাম, বাট অ্যাজ অফ নাও পেকাডো এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে এখানে যে সেফ সেরকম আমরা কিন্তু বলতে পারছি না। মার্সেনারি ই স্পোর্টস পাশাপাশি এখানে দি গোট বোথ অফ দ্য টিমস আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং রেডি ফর দ্য ফাইট। এন্ড লাস্ট পর্যন্ত আদিতামা ভাইপার তারাও কিন্তু চাইলে এখানে চলে আসতে পারে। মিস ভ্যানিলা শি ইজ হিয়ার এন্ড ভ্যালকিরি এর সাথে এবার একটা ফাইটের কিন্তু সম্ভাবনা আছে। ডিউবেই তাকে এখানে কিন্তু স্পট করার চেষ্টা ছিল ভ্যালকিরি হেমিজ, এন্ড তারা এখানে কিন্তু মনে হচ্ছে না রিস্ক নিতে চান। সো দ্যাটস ওয়াই they'll just try to run away. Maybe সেটা একটা চান্স হলে খারাপ হয় না। VE লাস্ট ফায়ার তারা এখানে কিন্তু আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। and see here we can see 2.5 players are available. একজন প্লেয়ার এখান থেকে নক আউট, so that's why 2.5 বলতে হয়। বাট তারপরও মাহা she just came out of nowhere and তিনি এখানে কিন্তু হচ্ছে বাগি দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছেন একজন প্লেয়ারকে। so that was really tricky, but somehow right now with a grenade
এখানে যদি তিনি একটা ক্লাচ বের করতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই, বাট হেইলি শি ইজ জাস্ট ওয়েটিং অ্যারাউন্ড অ্যান্ড উইথ আ শটগান she can definitely deal a lot of damages. So that's going to be another tale that we are actually going to talk about with the shotgun versus shotgun, S12K versus DBS. Let's see who gets the W. Maha still cooking a good grenade, maybe that can be helpful, and Haley was losing a bit of her HP, but somehow Maha, see, she is still holding on to her position, but that's not going to happen. Crystal and the remaining ones went into the rescue, and Maha will confirm her next elimination. So yes, this is looking absolutely amazing. Another good fight is going to start in the edge of Impala and Los Lunes. So between that place, we are looking at a plain area in which we will see a lot of fights to be drawn. And right now, Alpace, Boricats, they're actually holding on to their position. We can see Valkyrie versus Aditama. They're also going for another fight. Okay, Miss Dew, she was taken down, and just like that, Valkyries were eliminated from this match. We're taking Aditama Viper from this match. ওকে সো ভ্যালকারিস চমৎকার eliminate দিতে হবে। তাদের কিন্তু সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল এই ম্যাচে ভালোই, বাট তাদের এলিমিনেশনটা কিন্তু ঘটে গেছে ফাইনালে। দি গোড স্কোয়াড তাদেরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু মেকি স্পোর্টস তারা জোনের ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। জোনের যদি দেখো সাউদার্ন সাইড থেকে বাটা স্পোর্টসের প্লেয়াররা কোনোভাবেই অপোনেন্টকে ঢুকতে দিতে চায় না, এন্ড বাটা স্পোর্টসের প্লেয়ার তাদের কাছে যে ট্রায়ও রয়েছে তারা চাচ্ছে অবস্থানটাকে ট্রায়োকে একেবারে প্রপারলি ইউটিলাইজ করে বিগেস্ট একটা এলিমিনেশন টালি বের করে নিয়ে আসতে। মেকি স্পোর্টস তাদের জন্য অবশ্যই কিন্তু এই ম্যাচটা অনেকটা কঠিন হতে যাচ্ছে। সামনে থাকা যে টিমস অ্যান্ড প্লেয়ার্স আছে তাদেরকে এলিমিনেট করা একটা প্রত্যাশা থেকে যাবে। হরিগার্লস সুযোগ করছেন মেকি স্পোর্টস, নো তিনি কিন্তু করে দিয়েছেন চুটকিকে নক অ্যান্ড ফিনিশ। সো এই জায়গায় কিন্তু বিপত্তিটা ঘটে গিয়েছে। এবার কিন্তু আমরা চলে এসেছি টপ 10 টিমে 37 প্লেয়ার্সের সাথে। মেক হরা কিন্তু নজর রাখবে, প্রপারলি স্পট করতে পারলে অবশ্যই কিন্তু এলিমিনেট করার প্রচেষ্টা করে যেতে পারেন। বাট এখানে মেকে বিশাল তিনি কি করতে পারবেন কোনোভাবে স্পট অপোনেন্টকে? না, এটা কিন্তু সম্ভাবনাটা অনেকটাই কম দেখা যাচ্ছে, চান্সেসটা কিন্তু অনেকটাই কম দেখতে পারা যাচ্ছে। হরা এর কিন্তু রয়েছে তাদের অ্যাঙ্গেল থেকে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু রিচ করতে পারছে না ফার্স্ট, উইচ ইজ রিয়েলি আনএক্সেপ্টেবল। এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে অপোনেন্টের যে পজিশন আছে সেটাকে রিভিল করতে না পারাটা এই জায়গায় কিন্তু বিপত্তিতে পড়ে যায় প্লেয়াররা। নিজেদের মধ্যে একটা কিন্তু চাপ তৈরি হয়ে যায় সময়ের সাথে সাথে, যখন তারা অপোনেন্টের অবস্থান জানেন কিন্তু প্রপারলি স্পট করতে পারছে না ঠিক ওই মোমেন্টটাতে। Yep, I can see Ahura Esports right now once again, and they are holding on to the southern edge of the circle. Maybe Meki Esports এর সাথে একটা ফাইট এখানে কিন্তু এখন নিলে অবশ্যই খারাপ হয় না, but we can see the other players like Valkyries, they want to move inside the circle এবং এখানে আসলে অন্য কোনো টিমের অ্যাটেনশন না নিয়ে সার্কেলে ঢোকাটা কিন্তু এখন আসলে কিছুটা হলো কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে গেলে যেতেই পারে। সো সেটার ব্যাপারে আরো কিছুটা আলাপ আলোচনা করবো আমরা, বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স উই আর লুকিং ইনটু দ্য আদার প্লেয়ার্স। I guess Arena Defender girls, they have the circle center right now, and this can be a good chance for the team. So another fight is going to be starting, and here I can see VPG, Sochia, and the remaining ones are still trying to go for the fight, but Valkyries, Lil Yuka or Mizu, none of the players were spotted. Maybe Mizu was spotted for a little while, but Lil Yuka needs to heal herself up first, then they can go for the fight, and that will be even more exciting. So here we are getting ready once again. Violet and the remaining players still are trying to move inside, and we can see the team Mercenary Esports, they're also holding on to their position at the edge of the circle. The Labindita area is still full of players, and we might be able to see some very good close quarter combats if the circle shifts to the west. But I don't think that's going to be a case over here, because this might be a central shift in which all of the players will have a little bit of a zone support all by themselves, but the circle movement is really unpredictable, and here I can see it's not a very like central shift as we were expecting. It's going to the extreme, not really extreme north, but still a little bit northern compared to the other circles that we were actually looking into. So maybe Crystal, Hora, and the other players from Hora Esports, Meki, or even God's Omen, they will have to move inside without taking any fight. I don't know if that's going to be possible, but still they will try their level best. অবশ্যই যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্লেয়ার্সরা কিন্তু অবশ্যই কেয়ারফুল থাকার চেষ্টা করে জোনে যাওয়ার ফলে সেটা কিন্তু এঙ্গেজ করার প্রবণতা তারা দেখিয়ে যাচ্ছেন। বাট এপাশে মেকি স্পোর্টসের প্লেয়ার স্নো রয়েছেন, স্নোর পাশাপাশি কিন্তু তার বাকি টিমমেটরাও কিন্তু পজিশনিংটা নিয়েছেন অলমোস্ট জোনের মিড পর্যায়ে, এবং নেক্সট জোনটা কিন্তু ক্যাচ করতে হবে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। রাইটও কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাহা, তিনি রয়েছেন ফাইট এঙ্গেজ করা ট্রাই করে যাচ্ছেন। টোটাল 3 এলিমিনেশন পয়েন্টস কিন্তু পিক করে ফেলেছেন এখন পর্যন্ত, বাট হরা গার্লস তারা কিন্তু খুবই কেয়ারফুল থাকতে চেষ্টা করবেন এবং সেখান থেকে ভালো কিছু এলিমিনেশন সিকিউর করার প্রচেষ্টা কিন্তু করে যেতে পারে।
ভিপি কে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তার টিমমেটকে সাথে নিয়ে এবং একদম অফগার্ড দিকে কিন্তু শটটা কানেক্ট করার চেষ্টা করবেন, চলে গেলেন এবং ভিজিবিলিটি পেয়ে সাথে সাথে কিন্তু করে দিয়েছেন জাউন এবং ফায়ানা তার কাছে কিন্তু চলে আসে তার টিমের অনেকটাই কাঙ্ক্ষিত একটি এলিমিনেশন পয়েন্ট। সাকুরা দ্য গোড তিনি করে দিয়েছেন ভিপিজি স্যারকে ডাউন, এখান থেকে কিন্তু দেখে যাচ্ছেন। All right now another fight is going to be starting over here. The goat is just still holding on to their position এবং VPG পাশ দিয়ে রোটেশনটা দিবে, so those two teams will take some very good fight. আমার মনে হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের অবশ্যই আরো কিছু ফাইট দেখার এই মুহূর্তে কিন্তু অবশ্যই অপেক্ষা করতেই হতে পারে। এর ভিতরে জাইনি রাইট নাও she might be having some sort of a trouble, that's why বিল্ডিং এর ভিতরে চলে যাওয়াটা দরকার ছিল, বাট এখানে বিল্ডিং এর ভিতরে গিয়েও লাভ নেই। VPG Soshia was able to spot her out and এটা কিন্তু এত বাজে একটা সিচুয়েশন তার জন্য ক্রিয়েট করলো, ডানে গিয়েও শান্তি নাই, বামে গিয়েও শান্তি নাই, কোথাও বসে শান্তি নাই, কোথাও এখান থেকে সার্ভাইভ করার এখানে আসলে পসিবিলিটিস নাই। বোঝাই যাচ্ছে সিচুয়েশনটা একদম পুরোপুরি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে দাঁড়ায়। বাট অন্যদিকে উই ক্যান লুক অ্যাট AMZ, a mercenary right now, they're actually trying to hold on to their position, but Sakura and the remaining players from Decode Esports were eliminated at the end. আমরা এখান থেকে তাদের কোনো রকমের কোনো প্লেসমেন্ট পয়েন্ট কিন্তু পেতে দেখবো না আনফরচুনেটলি, যেহেতু তারা অনেক আর্লি এলিমিনেশনের শিকার হয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীতে উই উইল লুক ইনটু দ্য আদার প্লেয়ার্স, লাইক আমরা এখানে নেক্সিকে দেখতে পাচ্ছি। নেক্সি, ও মাই গড, ভায়োলেট কি করলেন এটা? এটা তো লাইক ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড লাইক পজিশন ফর হার টু সার্ভাইভ, বাট সামহাউ Nexi, oh my god, back-to-back knockouts. I mean, she's unstoppable. She's only single player for the team, but somehow she is actually doing a very good job, not really giving out any sort of information to the enemy players, and they don't know what to do. Right now, Nexi will just try to move on, and that circle movement is going really crazy. Arena Defender Girls has the zone support, and I don't know how they are still in here. They have the circle, but no one else is really that lucky. একদমই সেই জায়গায় কিন্তু শুধুমাত্র এরিনা গার্লস তাদেরকেই কিন্তু জোনের ভিতরে ভালো পজিশন ধরে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ভিপিজি তাদের উপরে কিন্তু অ্যাটাক চলে যাচ্ছে, এবার কিন্তু মিজু তিনি ইউটিলিটি চেস্ট করার একটা চেষ্টা করে যেতে পারেন এবং কিন্তু শর্ট গান দিয়ে কানেক্ট করে এলিমিনেশনটা সিকিউর করে নিলেন এবং মার্সিনারি স্পোর্টস তাদের এলিমিনেশনটা কিন্তু ঘটে গেল ম্যাচ থেকে। মেক স্পোর্টস তাদের কাছে সুযোগ আছে, ফার্স্টের কাছে হয়তো বা প্রপারলি তিনি হয়তো বা 100% শিওর হয়ে পার্টটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন, দ্যাটস ওয়াই অপোনেন্টকে হাতের কাছে পেয়েও কিন্তু আর প্রপারলি পার্টটা দেননি এবং এলিমিনেশনটাকে সিকিউর করার প্রচেষ্টাও তেমন ভাবে করে যায়নি। বাট এলপিসি বরি ক্যাটসের প্লেয়ারদেরকে যদি দেখা হয়, বরি ক্যাটসের প্লেয়ারদের কাছে কিন্তু রয়েছে একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট এবং সেই একটা এলিমিনেশন পয়েন্টকে ভিত্তি করেই তারা কিন্তু পরবর্তী এলিমিনেশন গুলোকে আরো পিক করার চেষ্টা করে যাবেন। আমরা চলে এসেছি টপ 18-23 প্লেয়ার্স এর সাথে এবং জোনের সাউদার্ন পার্টে কিন্তু অবস্থান করে যাচ্ছেন। এখানে একটা টিম রয়েছেন একেবারে ওয়েস্টার্ন সাইডে, সাউথ ইস্টার্ন সাইডে রয়েছেন একেবারে ইস্টার্ন সাইডে, সো মাল্টিপল টিমস একেবারে নিচেদের পজিশন ধরা নিয়ে অনেকটা ব্যস্ত রয়েছেন। সো হরর গার্লস তারা কি করবেন এই ম্যাচে কিন্তু ট্রায়াতে জয়েন করে আছেন। এখন পর্যন্ত 4টি এলিমিনেশন সংগ্রহ রয়েছে, বাট এলিমিনেশন সংখ্যাটাকে আরো বেশি বাড়াতে হবে, কারণ এর আগের ম্যাচে যেরকম ভাবে কিন্তু তারা সুযোগ পেয়েছিল এই ম্যাচেও সেই রিপিট টেলিকাস্টটা হয়েছে। এর আগের ম্যাচে ভালো করতে পারেনি, বাট এই ম্যাচে কিন্তু সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে কোনো দিক থেকেই তারা কম কিছু করে যাবেন না। দ্যাটস ওয়াই এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের সাইড থেকে বেটার চান্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা, বাট এলপাইস তাদের কাছে থেকেও কিন্তু ভালো ফায়ার যাচ্ছে, ইউটিলিটি যাচ্ছে। রাইট নাও টিম গডসের ওমেন রয়েছেন তিনি এবং আশেপাশে বিভিন্ন সাইডে কিন্তু নজর রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদি ফাইট এঙ্গেজ করতে পারেন প্রপারলি তাহলে কিন্তু দেখতে অবশ্যই চমৎকার লাগবে। একেবারে কিন্তু কুহু তিনি কিন্তু ব্যাকলাইন থেকে ভালো সাপোর্টটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তার টিমমেটদেরকে এবং ফাইট এঙ্গেজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যদি এটা খুব যে সম্ভব হচ্ছে তা কিন্তু নয়। ওয়াইলেক্স তিনি কিন্তু ডাউন করে ফেলেছেন এবং ফিনিশ করার চেষ্টা কিন্তু করতে পারেন সামনে থাকা প্লেয়ারদের এগেনস্টে। এবার কিন্তু গ্রেনেড গেল এবং নানা তিনি কিন্তু হয়ে গেলেন ডাউন। Right, and Bata Esports তারা কিন্তু এখন আসলে হচ্ছে এমন ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সো এরপরে আমরা আবারও চলে আসি গডস ওমেনের কাছে। I can see Lara and the remaining ones, all the players are available from God's Omen. The first matches were not really up to the mark, and because of that তাদের কিন্তু এখানে আসলে হচ্ছে সুযোগ থাকবে পরবর্তীতে আরো যাতে বেটার তারা এখানে রেজাল্ট করতে পারেন, এটাই অবশ্যই তাদের কাছে কিন্তু চেষ্টা থাকবে আমাদের। So let's just hope for that. And viewers, as we can see already, VPG Alga were also eliminated. We are down to the top 4 teams, and I can see total of 15 players available for this fight. আমাদের সাথে এখানে কিন্তু মাত্র 22তম মিনিটে কিন্তু শেষ হলো, but within these 22 minutes all of the players will have a lot of chance that they can utilize, and I hope Maha and the remaining players from Hora Esports, they will have what it takes
ভালো এখান থেকে কিছু আউটপুট তারা যদি বের করে দেখাতে পারেন আমাদের, তাহলে তার আসলে কোনো কথাই সেখানে নাই। সেটা আমার মনে হয় আরো বেশি বেটার এখান থেকে রেজাল্ট অবশ্যই কিন্তু হতেই পারে। সো লেটস জাস্ট ওয়েট ফর দ্যাট। আমাদের সামনে ভিউয়ার্স এই মুহূর্তে কিন্তু জিও, মৌমি এন্ড দ্য রিমেইনিং ওয়ান্স তারা কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সাথে চলে আসতে পারেন, এন্ড উই মাইট সি অ্যানাদার এক্সাইটিং ফাইট বিটুইন দিজ টপ টিয়ার প্লেয়ার্স। সেই ক্ষেত্রে আসলে ভ্যালকারিজ দে উইল হ্যাভ অ্যানাদার বিগ চান্স অ্যাজ ওয়েল। রাইট নাও 15 প্লেয়ার্স, তার মানে চারটা দল মোটামুটি প্রায় সবাই ফুল রস্টার নিয়ে কিন্তু এখান থেকে আসলে হচ্ছে জীবিত আছেন। জাস্ট আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হোরা স্পোর্টস ইজ দ্য আনলাকি টিম, যাদের কাছে একটা প্লেয়ার আগে থেকে কিন্তু এলিমিনেটেড, বাট ইট ইজ গোইং টু বি আ ভেরি এক্সাইটিং ফাইট, নট গোনা লাই। এন্ড লিল ইউকা ক্যান ডেফিনেটলি স্পট দ্য এনিমিজ আউট, যেহেতু বাকিরা সবাই কিছুটা দূরে রয়েছে। রাইট নাও দে উইল হ্যাভ টু ওয়াচ আউট Valkyries, Violet and the remaining ones are still going for the fight. Arena defenders are defending themselves very well, and so far Yona was able to take out one out, Poppy was able to take out another one, so a good fight. All the it's getting possible, and all these places it's really not looking good for the other teams right now. আমাদের সাথে এখানে কিন্তু এরিনা ডিফেন্ডার গার্ডসেরই ওভারঅল পজিশনটা মারাত্মক আছে, সো এই মারাত্মক পজিশনটাকে তারা কিন্তু এখান থেকে আসলে হচ্ছে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন। সো জাস্ট হোপ যে সেটা এখান থেকে আসলে হয়তো তাদের জন্য পসিবল হয়ে দাঁড়ায়, বাট ইন দ্য মিন টাইম আই ক্যান সি ভ্যালকারিজ দে ওয়ার এলিমিনেটেড, সো এই ম্যাচ থেকে একদমই কোনো সুযোগ তারা কিন্তু আর কাজে লাগাতে পারবে না। একদমই একদমই আমরা কিন্তু যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি রয়েছেন হরা, এবং সেখানে কিন্তু খুব ভালো একটা ফাইট এঙ্গেজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন হরগাসের প্লেয়ার মাহা, তাকে কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে। রয়েছেন পপি এবং তার কাছে কিন্তু রয়েছেন 6টি এলিমিনেশন পয়েন্ট, তার টিমের কাছে রয়েছে 6টি এলিমিনেশন পয়েন্ট। এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস তাদের কাছে কিন্তু সুযোগ রয়েছে এবং সেই সুযোগটাকে প্রপারলি কিন্তু কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। রাইট নাও গড জোমেন তারা কিন্তু কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন, ইউটিলিটি চার্জ করার একটা ভালো প্রচেষ্টা কিন্তু চলছে এবং সেখান থেকে কিন্তু ভালো ফাইট এঙ্গেজমেন্টের প্রবণতা দেখিয়ে যাচ্ছেন। লেটস এখানে কি কতটুকু ভালো কিছু করতে পারেন কিনা। কুহু এগিয়ে যাচ্ছেন, ক্লোজিং করছেন, সামনে থাকা প্লেয়ার মাহা তিনি কিন্তু গ্রেনেড চার্জ করে দিয়েছে, সেই গ্রেনেডটাকে ডজ করে সামনের দিকে এসে কিন্তু ফাইট এঙ্গেজ করার চেষ্টা ছিল, বাট লারা হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন, তাকে কিন্তু এলিমিনেট করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন মাহা। ফুল অন এঙ্গেজমেন্ট, ফুল অন কিন্তু ঢুকে পড়াচ্ছে না, নিজেকে পুরোপুরি বিলিং করে দিচ্ছে না, নিজেকে পুরোপুরি এক্সপোজ করছেন অপোনেন্টের সামনে। শট দিলে নকডাউন বের করলেন, খুবই ক্লোজ রেঞ্জে ভালো ফাইট এঙ্গেজ করেছেন রুশেল, তিনি কিন্তু সাথে থেকে টিমমেটকে প্রপার সাপোর্ট ডেলিভার করে যাচ্ছেন। ডুও রয়েছেন এই জায়গাটাতে এবং ডুও থেকে কিন্তু চমৎকার রেজাল্ট নিয়ে আসেন টিমের জন্য, এবং টোটাল 6 এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু রয়েছে এরিনা ডিফেন্ডার গার্লসের কাছে। তাদের টিমমেট মজাকে কিন্তু ইতিমধ্যে হারিয়েছেন। মৌমি রয়েছেন এখন পর্যন্ত গর্দমান থেকে এবং তাদের একমাত্র প্লেয়ার হিসেবে তিনি কিন্তু সার্ভাইভ করে যাচ্ছে। সো একটা প্লেয়ার উপরে ভরসাটাই কিন্তু পুরোপুরি থাকতে হচ্ছে। বা সে যদি দেখা হয় ইউটিলিটি চার্জ করে স্মোক করে লুটটাকে কমপ্লিট করে নেওয়ার চেষ্টা করতে যাবেন রোশেল, এবং ঋতিকা আছেন, মাহা আছেন, তারাও কিন্তু পারফেক্ট মুভমেন্টের অপেক্ষায় থাকবেন যে কখন অপোনেন্টের উপরে অতর্কিত হামলাটা করতে পারবেন। মোট টোটাল 8টি এলিমিনেশন পয়েন্ট রয়েছে টপ 3 টিমসের সাথে, 7টি প্লেয়ার এখনো কিন্তু লাইভ, এবং 8 নাম্বার জোন সেটা কিন্তু চলে আসলো 7 নাম্বার জোন ক্লোজিং করার সাথে সাথে, এবং এর মধ্যে কিন্তু আমরা ইন্টেন্স একটা ফাইট হয়তো বা হতে দেখতে পারবো। রাইট না মাহা হরা তিনি কিন্তু স্নেকিং করে করে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রৌঢ় হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যে অপোনেন্টকে একদম সাউন্ড না দিয়ে একটা ভালো প্লেস ধরার কিন্তু প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। সুশিয়ান পুপি তারা কিন্তু রয়েছে পারফেক্ট একটা সিচুয়েশন বুঝেই তারা কিন্তু দলের সাথে যুক্ত হবে, এবং সেই জায়গায় কিন্তু অনেকটা বিপত্তিতে পড়তে দেখা যাবে অপোনেন্টসকে। এবং এই পাশে কিন্তু পুপি তিনি রয়েছেন, হাতে রয়েছে কিন্তু সুশির UP45 উইথ ফর কম্বিনেশন, এবং সেটাকে ইউজ করতে পারেন কিন্তু অপোনেন্ট হরের এগেইনস্টে। হরের ট্রাই এখন কন্টিনিউ করছেন ঋতিকা, রিশেল এবং মাহা। ইয়াপ, আমাদের এখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত জাস্ট 7জন প্লেয়ার কিন্তু আছে, এন্ড ফ্রম দিজ 7 প্লেয়ার্স লেটস জাস্ট সি হু গেটস দ্য উইনার চিকেন ডিনার। এন্ড এখনো পর্যন্ত হোরা স্পোর্টস এ যদি বলি, রাইট নাও দে হ্যাভ অল দ্য 3 প্লেয়ার্স अवेलेबल। আই ক্যান সি গডস ওমেন মো, ওকে, one of the players, right, Momi, right now she's the only one who is still available. I'm not really sure how is she actually like trying to survive over here right now. All the other teams will just try all by themselves, and এখানে মৌমির জন্য ওপেনে বের হয়ে আসা ছাড়াও কিন্তু সেরকম কোনো সুযোগ আসলে নাই। রাইট নাও শি ক্যান ডেফিনেটলি সিট ইনসাইড দ্যাট লাইক বিল্ডিং, ডেফিনেটলি সেটা একটা সুযোগ বের করতে পারে, বাট রেচেল, মাহা and Ritika all knows about the enemy's location. Right now they are more focused to the arena defender girls rather than anyone else. So Momi এখানে এখনো পর্যন্ত সেফ পজিশন কিন্তু এখান থেকে হয়তো বা কিছুটা সময় তারা রাখতে পারে। সো
মেবি সেটা এখান থেকে আমরা দেখতে পেতে যাচ্ছি। এন্ড ভিউয়ার্স, উই উইল সি অ্যানাদার এক্সাইটিং ফাইট। এন্ড অ্যাজ ইউ আর লুকিং ইনটু দ্য গেম ইটসেলফ, এখনো পর্যন্ত সবাই নিজেদের কাছে থাকা থ্রোবলস গুলোকে কিন্তু এখানে আসলে আগে ইউটিলাইজ করে নিচ্ছেন। সো দ্য থ্রোবল ইউজেজ উইল বি রিয়েলি হেল্পফুল ইন আ লট অফ কেসেস। এন্ড অ্যাজ ইউ আর হিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের সামনে এখানে কিন্তু এখন ইন্টারেস্টিং আরো একটা মুভমেন্ট হতে পারে। মমি রাইট নাও শি ক্যান ওয়েট, এন্ড ওয়ান্স সামওয়ান ট্রাইস টু গেট ইনসাইড হিজ হার বিল্ডিং, সেখানে কিন্তু একটা অ্যাটাকের সুযোগ তাদের কাছে হয়তো আসলে আসতে পারে। এন্ড উই মাইট সি অ্যানাদার ভেরি এক্সাইটিং ব্যাটল ওভার দেয়ার। সেটা কিন্তু একটা সুযোগ আমাদের সামনে হয়তো আসবে, বাট এর ভিতরে আরো কয়েকটা থ্রোবলস, আরো কয়েকটা স্মোক গ্রেনেড এই ধরনের যদি কোনো কিছু থাকতো, মেবি সেটা কিন্তু আমরা এখানে তখন দেখতে পারতাম। এন্ড দ্যাট উড হ্যাভ বিন রিয়েলি ইন্টারেস্টিং টু সি। সো হিয়ার উই আর গোয়িং টু সি অ্যানাদার ভেরি এক্সাইটিং ফাইট, এন্ড ব্যাক টু ব্যাক আরো কিছু কিছু এই মুহূর্তে অ্যাটাকের সম্ভাবনা কিন্তু হয়তো ক্রিয়েট হয়ে যেতেও পারে। সো লেটস সি সেখানে গিয়ে ওভারঅল পয়েন্টস কার কাছে কতটা এখান থেকে ভালোভাবে আসতে থাকে। উই উইল ওয়াচ অ্যাবাউট দ্য প্লেয়ার্স এন্ড এভরিথিং। বাট এর ভেতরে আমরা কিন্তু এখন দেখছিলাম রোল, এইবার আসলে জোনের মুভমেন্টটাকে দেখে কিন্তু আসলে মোটামুটি সবাই নিজেদের কাছে থাকা শেষ থ্রোবলস গুলো মোটামুটি ইউজ করে নিচ্ছেন মোহাম্মদ। সো এখান থেকে এখনো পর্যন্ত বলা কঠিন যে লাস্ট পর্যন্ত সার্ভাইভ করবেন কারা। গিয়ে প্যান গুলো নিক্ষেপ করা হচ্ছে, এন্ড আই ডোন্ট নো পপি একটা পারফেক্ট প্যান এখানে থ্রো করে নক করতে পারবেন কিনা। রিসেন্টলি কিন্তু আমরা বেশ অনেকগুলা ইন্টারন্যাশনাল লবিতে এই ধরনের সিচুয়েশন দেখি, সেটা একদম ম্যাচের শুরুতে হয়, বাট এন্ড গেমে এটা খুবই কঠিন হবে মনে হচ্ছে। অবশ্যই গঠিত হবেই। প্যান ছোড়াছুড়ি কিন্তু চলছে, এই প্যান ছোড়াছুড়ি করতে করতে ভুলেও যদি কারো মাথায় লেগে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নকআউট একটা বের হয়ে যেতেই পারে। এবং সেখানে তিনি একেবারে সোলোতে রয়েছেন। রয়েছে সামনে থেকে জিডি এর কিন্তু ডুও প্লেয়ার টু, এখানে কিন্তু আরো কিছু মোমেন্টাম ক্যাচ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অর্গাস ফায়ার দিয়েছেন, বাট পপিকে কোনোভাবে কিন্তু ক্যাপ করতে পারেননি। ইউটিলিটি থাকলে হয়তো বা এখানে সুযোগটা তার কাছে আসতে পারতো, সম্ভাবনাটা কিন্তু সেটাই বলছে। এবং এই পাশে কিন্তু হরগাসের যে প্লেয়ার রাশিল, তিনি কিন্তু একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন। But let's just see what happens over here. We were waiting for a very long time for this fight to end, but it's gonna be tough for all the players. I don't know for sure who's gonna win. And here I can see Poppy may have been spotted by Rachel. She's just waiting for a good chance of an attack. আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে তার বাকি টিমমেটরাও এই ইনফরমেশনটা কিন্তু অলরেডি জানে। So Poppy, she can definitely try to like climb down from that like high angle, but সেই হাই অ্যাঙ্গেলটা আসলে নেওয়ার কারণই ছিল একটা, তিনি যাতে এখান থেকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে পারেন। এখন আসলে ইনফরমেশন প্রোভাইড না করে যদি কোনো কারণে তিনি এলিমিনেট হয়ে যান, তাহলে সেটা তো আসলে বিপদের কারণ তাদের জন্য তখন আসলে হয়েই দাঁড়াবে, and that will be even more problematic. And here we are gonna talk about all the players and everyone এখানে যারা যারা আছেন, মৌমি সহ বাকিরা সবাই they're still holding on to their positions. রিস্ক এখান থেকে যাচ্ছে। আমরা এখান থেকে কিন্তু আসলে ভাবতেছিলাম যে এই ম্যাচের এই লাস্ট ফাইটটা খুবই তাড়াতাড়ি গিয়ে শেষ হয়ে যাবে, সবাই যেহেতু এত কুইক ফাইট গুলো করতেছিল, বাট last পর্যন্ত I don't think that's not gonna happen. We are down to the 31st minute, and here I can see the circle being closed out, and right now Ritika and the remaining ones, all of the players are just dying out. Last পর্যন্ত গিয়ে Hora Esports is gonna get the chicken dinner. So Hora girls, congratulations for that amazing performances. And here they have conquered the map and একটা বড় চিকেন ডিনার নেওয়ার কারণে obviously they will feel really happy about it. দেখা যাক লাস্ট পর্যন্ত পরবর্তী গেমে তারা আরো কত বেটার রেজাল্ট এখানে বের করতে পারে। ডেফিনেটলি হর স্পোর্টস এটা তাদের জন্য কিন্তু বেটার একটা ম্যাচ ছিল। হর গার্লস দে ডিড ভেরি ওয়েল বলতেই হবে। তাদের যে সুযোগটার কথা আমি বারবার বলছিলাম, সেটা কিন্তু গ্র্যাব করতে এই ম্যাচে কোনো ভুল করেনি। 1955 ড্যামেজ, 1037 টোটাল হিলিং সিউসেজ, 9 নকআউট, 30 মিনিট এন্ড 38 সেকেন্ড সার্ভাইভাল টাইম এবং 11 এলিমিনেশনের সাথে তারা কিন্তু টোটাল 21 পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচটাকে শেষ করেছে। এবং চিকেন ডিনার টিম স্টার্স যদি দেখা হয়, সেখানে মাহার কাছে কিন্তু রয়েছে 5 এলিমিনেশন পয়েন্টস উইথ 802 ড্যামেজ। রয়েছে ঋতিকার কাছে 4 এলিমিনেশনস এন্ড ড্যামেজ রয়েছে 599। রয়েছে রেশেলের কাছে 2 এলিমিনেশনস 430 ড্যামেজ। রয়েছে ক্রিস্টালের কাছে কোনো এলিমিনেশন পয়েন্ট নেই, 0 এলিমিনেশন এন্ড 124 ড্যামেজ। ওভারঅল তিনজন এখানে কিন্তু বেটার আউটপুট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং বেটার আউটপুট পেয়েছেন। এবং এই ম্যাচের রিপোর্টটা যদি দেখা হয়, মোস্ট এলিমিনেশন পিক করেছেন মাহা এবং 5 ছিল সেটির সংখ্যা। মাহা তিনি হাইস্ট ড্যামেজও পিক করেছেন 802। মাহা তিনি গ্রেনেড এলিমিনেশন পয়েন্টও কিন্তু বের করেছেন একটি, এবং লংগেস্ট এলিমিনেশন কিন্তু এসেছে এমজেড ইভের হাত ধরে 274 মিটার দূর থেকে। মেকি ফরশে তার কাছে কিন্তু টপ ট্রাভেলার তকমাটা চলে গেছে 14,000 আপ তিনি কিন্তু মিটার ট্রাভেল করেছেন, সো 14 কিলোমিটার অলমোস্ট। সো সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা যদি ম্যাচ সামারির দিকে চলে আসি, সেখানে কিন্তু 55 এলিমিনেশনস ঘটেছে।
Obviously, that 55 elimination was taken between all these players, but এর পাশাপাশি we have to talk about the next possible informations. আরো বাকি প্লেয়াররা মোটামুটি অনেকেই আমাদের সাথে এই মুহূর্তে এসে কিন্তু যুক্ত হয়ে যেতে পারে। Here I can see the total knockout was 67. অনেককেই কিন্তু এখানে বারবার আসলে রিভাইভ করা হচ্ছিল। Then after that we are actually going to talk about the remaining set of information, and as you can see already আমাদের সাথে কিন্তু এই ম্যাচেও টোটাল মোটামুটি রিভাইভ হয়েছে বেশ অনেকগুলো। Throwable usage were actually a very good one. এন্ড পাশাপাশি আমরা যদি আরো বাকি ইনফরমেশনের কথা বলি, সেখানে হেডশট কাউন্ট ওয়াজ ভেরি হাই। পাশাপাশি এখানে আমরা সার্ভাইভাল টাইম অফ অল দ্য প্লেয়ার্স সেটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ বেশ ভালো ছিল বলতেই হবে। সো আরো এখানে এক্সাইটিং ফাইট আমাদের সামনে আসতে থাকুক, সেটা এখান থেকে দেখতে পারবো। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ম্যাচ এমভিপি, দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান হোরা মাহা, বিকজ অফ হার অ্যামেজিং 5 এলিমিনেশন পয়েন্টস এন্ড পাশাপাশি কিন্তু 800 প্লাস ওভারঅল ড্যামেজ তিনি আমাদের সামনে কিন্তু টোটালি প্রোভাইড করেছেন। সো সব মিলিয়ে খুবই চমৎকার একটা রেজাল্ট ছিল। লেটস জাস্ট হোপ দ্যাট শি ক্যান কন্টিনিউ দ্যাট ফায়ার পাওয়ার ইন দ্য নেক্সট ওয়ান অ্যাজ ওয়েল। এবং আজকে না, শুধুমাত্র আগামীকালকেও আবারও কিন্তু তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। সো সেটার জন্য তারা কতটা বেশি প্রস্তুত, সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা গিয়ে দেখে নিব আবার। অবশ্যই যে ম্যাচ সামারিটা দেখে নেই, সেখানে কিন্তু হরগার্লস 21 পয়েন্ট নিয়ে শেষ করলো। ভেলকার্ডিস তারা এর আগের রন্ডো ম্যাপে দেখেছিলাম 15 পয়েন্টস নিয়ে অনলি, মানে 2 পয়েন্টস নিয়ে শেষ করেছিল। এই ম্যাচে কিন্তু তারা 15 পয়েন্ট নিয়ে অনেকটাই পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গড জোমেন তাদের কাছে রয়েছে 13 পয়েন্টস, এরিনা ডিফেন্ডার গার্লসের কাছে রয়েছে 11 পয়েন্টস। বিপিজি আলগা তারা কিন্তু 10 পয়েন্টস নিয়েছে এই ম্যাচে, হুইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট। ফোরেম গডেস 4 পয়েন্ট ছিল তাদের। বরিক্যাটস তাদের কাছে রয়েছে 3 পয়েন্টস ইন টোটাল। বাডা স্পোর্টস গার্লস তাদের কাছে রয়েছে 2 টোটাল পয়েন্টস রয়েছে। মেক স্পোর্টস এর কাছে 2 পয়েন্টস। এমার্সিনারি স্পোর্টস, নোজ বানিজ তাদের কাছে 2 পয়েন্টস করে রয়েছে। দি গোট এবং ভি লাস্ট ফায়ার তাদের কাছে কিন্তু রয়েছে 1 পয়েন্টস করে। আদিতামা এবং 69 স্পোর্টস এই দুটো দল কিন্তু খালি হাতে বিদায় নিয়েছে। ইয়াপ, বাট এর পাশাপাশি আমরা যদি দেখি এখন আমাদের ওভারঅল টপ প্লেয়ার্স, দ্যাটস ইন ফ্রন্ট অফ ইউ গাইজ। আমাদের এখনো পর্যন্ত যেটা দেখতে পাচ্ছি, 4 মিরাকল গডেসেস, দে হ্যাভ এ ভেরি গুড পজিশন দ্যাট দে ক্যান ইউটিলাইজ। এবং এটা যদি আসলে সামনে আরো কন্টিনিউ করা যায় তাহলে তো কোনো কথাই নেই, দ্যাট উইল বি ইভেন মোর এক্সাইটিং। সো হিয়ার উই আর, লেটস টক অ্যাবাউট অল দ্য প্লেয়ার্স। মিসাকি, মিকাসা দুজনের কাছে 12 এবং 13টা করে এলিমিনেশন। মাহা, শি ইজ জাস্ট ক্লাইম্বিং আপ অন টু দ্য ল্যাডার, এন্ড অ্যালিস রাইট নাও শি ইজ হিয়ার উইথ 8 এলিমিনেশন, বাট দ্য ড্যামেজ ট্যালি ইজ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট হাই। পাশাপাশি রেইচেল হোরা তিনি আমাদের সাথে কিন্তু আছেন। সো সব মিলিয়ে দ্য পারফরমেন্স ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রিমেন্ডাস, এবং এটা এখান থেকে সামনে আরো যাতে তারা কন্টিনিউ করতে পারেন এবং বেটার আরো যাতে রেজাল্ট বের করে নিয়ে আসতে পারেন, এটা কিন্তু সবারই অবশ্যই আমাদের এখানে দেখার ইচ্ছা থাকবে। এবং আমরা সেখানে দেখতে চাই লাস্ট পর্যন্ত ওভারঅল রেজাল্টস কাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আসলে আসতে যাচ্ছে। সো লেটস হোপ ফর আ ভেরি গুড এক্সাইটিং রেজাল্ট। এন্ড হিয়ার উই আর অ্যাকচুয়ালি গোনা টক অ্যাবাউট দ্য ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস, ইন হুইচ আপনারা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে হোরা গার্লস রাইট নাও দে আর হিয়ার অন টপ উইথ 58 পয়েন্টস। ফর এম গডেসেস, they were stepping down a little bit, তারা এখান থেকে এখন কিন্তু 55 পয়েন্ট নিয়ে আছেন। ভিপিজি আলগা তারা আছেন 43 পয়েন্ট নিয়ে। একদমই আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম ভিপিজি আলগা তারা কিন্তু 43 পয়েন্টস নিয়ে আছেন। তারপরে কিন্তু এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস তাদের কাছে 37, ভেলকারিজের কাছে 33, গডাজমেনের কাছে 26, মেক স্পোর্টসের কাছে 20, আদিতামা পাইপারের কাছে 19, দি গোটের কাছে রয়েছে 18 পয়েন্টস। এন্ড অলপিস ব্রডকাস্ট মার্সিনারি স্পোর্টস, 69 স্পোর্টস, ভিই লাস্ট ফায়ার, নোজ বানিজ, বাডা স্পোর্টস, টিএলএস, এই টিমগুলোর দিকে কিন্তু অবশ্যই নজর থাকবে। উই হোপ যে তারা বেটার একটা রেজাল্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করবেন নেক্সট ম্যাচে, এবং আজকের দিনের শেষ ম্যাচটা চমৎকার একটা এন্ডিং দিবেন তারা। সো সেরকম প্রত্যাশা জানাচ্ছি। এবং আমরা যদি দেখি যে মোট 4টি ম্যাচের মধ্যে 2টি চিকেন ডিনার কিন্তু হরর গার্লস তারা পিক করে নিয়েছেন। সো বুঝতেই পারছেন কতটা টাফ চ্যালেঞ্জেস তারা ক্রিয়েট করছেন যারা মিড পর্যায়ে আছেন টপ পয়েন্ট টেবিলে। তাদের জন্য হচ্ছে যে আসলে এই চ্যালেঞ্জেস গুলোকে ফেস করে কে চিকেন ডিনারটা পিক করে ফেলে নেক্সট ইরাঙ্গল ম্যাচে। Yep, so we will wait for the next match to start, but before that, viewers, if you are new here, so please do subscribe, and definitely wish you guys all the very best. And I hope you guys are definitely enjoying all the matches. And I guess the next match will start in a very short amount of time, so I'm not really sure if we are gonna take a break or not. So if the break doesn't happen, so I guess that's even better, because we are already going through a lot. And if the match starts, then we will see all the teams once again. Then that will be another good thing, and we will see which team will get their best possible result in Erangel. So that's another thing that we might want to talk about. But before that, viewers, আপনারা so far যারা যারা ম্যাচগুলো দেখেছেন, বাংলাদেশি টিমগুলোকে কিন্তু আজকে পার্টিসিপেট করতে দেখাই যায় নাই। সো বাংলাদেশি টিমগুলো এখানে আসলে
আগামীকালকে আসবে কিনা সত্যি বলতে গেলে আমি এটাও জানি না। যদি তারা আগামীকালকে এসে জয়েন করে আমাদের সাথে তাহলে তো খুবই চমৎকার। বাট ইফ দে ক্যান নট, সো দ্যাটস গোনা বি আ লিটল বিট আনফরচুনেট। সো অবশ্যই আমাদের তো এক্সপেকটেশন সবসময় থাকে বাংলাদেশি টিমগুলো আমাদের সাথে এসে এখানে পার্টিসিপেট করবে। বাট সামহাউ ইফ দ্যাট ডাজন্ট হ্যাপেন, অবশ্যই সেটাই এরকম যাতে না হয় আমরা তাদেরকে কোনো রকম হেট দেই। তারা এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই অফিসিয়াল অন্যান্য ইভেন্ট গুলোতে আগে পার্টিসিপেট করবেন। সেটা এখান থেকে তাদের সবারই টপ মোস্ট প্রায়োরিটি থাকে সবসময়, এবং আমরা চাই আরো যাতে বেটার তারা করতে পারেন, এবং বয়েজ যারা প্লেয়ার আছেন তাদের মতো অ্যাজ গুড অ্যাজ গেম প্লে যাতে এখান থেকে দেওয়া পসিবল হয়, এটা তাদের অবশ্যই চেষ্টা থাকবে। অবশ্যই সেরকম কিছু প্রত্যাশাই কিন্তু থেকে যাবে। আমরা কিন্তু চলে আসলাম আমাদের আজকের দিনে একদম শেষ ম্যাচ, এবং প্লেইং পাথ কিন্তু চলে এসেছে একেবারে স্টল বয়ার থেকে চলে যাচ্ছে প্রিমোসকে দিকে। প্লেয়ার্সরা নিজেদের মতো নির্বিঘ্নে কিন্তু প্লেইং পাথ অনুযায়ী নিজেদের ড্রপ লোকেশনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে যাবে। নাও আমরা চাই আসলে এই স্টলবার এরিয়া এবং কামিজক এরিয়াতে কারা কারা যাচ্ছেন, কেউ যাচ্ছেন কি না, কেউ ডিসিশন সেরকম নিয়েছেন কি না, এগুলো কিন্তু দেখতে পাবো। অলরেডি কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে টিম জাম করে ফেলেছে এলপিসি স্পোর্টস প্লেয়ার, তাদেরকে কিন্তু জাম করতে দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য টিমস এন্ড প্লেয়ার্সরাও কিন্তু জাম করা শুরু করে দিবেন, বাট সেভারি দিকেও যাচ্ছেন না, এটা হচ্ছে একটা বিষয়। ইয়াস্টানের দিকে জাম করতে দেখা যাচ্ছে, ইয়াস্টানের দিকেও কিন্তু প্লেয়ার চলে যাচ্ছে। ইভেন মেকির প্লেয়ার ফার্স্টে তাকে কিন্তু জাম করতে দেখা গিয়েছে। রাইট নাও কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে এস এন নিশমা তাকেও জাম করতে। সো বুঝতে পারছেন যে মিড পার্টে কিন্তু অনেকগুলো টিমের টার্গেট থাকে জাম্প করার, এবং সেই প্রচেষ্টা অনুযায়ী কিন্তু তারা লুট করতে চলে যাবেন নেক্সট ফাইট গুলোকে করার চেষ্টা করবেন, হোপিং যে নেক্সট ফাইট গুলো খুবই বেশি ইন্টারেস্টিং হবে এবং টিম ভার্সেস টিম ফাইট হবে, যেখানে কিনা একদমই একতরফা কিছু হবে না। এবং জোনটা কিন্তু অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়েছে প্লেয়ারদের জন্য, অনেকটা ইজি ইজি একটা জোন হয়েছে, যেখানে প্লেয়ার্স বিভিন্ন জায়গায় যে কোনো জায়গায় যে লুট করে আবার ইজিলি জোনটাকে রিচ করতে পারবে। সো সেটা কিন্তু একটা অবশ্যই সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের সামনে। এই মুহূর্তে কিন্তু বাকি প্লেয়াররা মোটামুটি অনেকেই এই মুহূর্তে কিন্তু রেডি, বাট হিয়ার অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু অবশ্যই বলতে হয় নস বানিস তারা কিন্তু আমাদের সাথে রয়েছেন। অন্যদিকে আদি টামা, they're actually losing some of their players, so not really sure if they're gonna survive this fight or not. একটু এখান থেকে রিস্কে কিন্তু তারা পড়েই যাচ্ছেন, এবং এই রিস্কটা কিন্তু আসলে তাদেরকে অনেকটাই বেশি এই মুহূর্তে সেটব্যাকের ভিতরে ফেলে দিতেও পারে। সো সেটা কিন্তু একটা বিষয় এই মুহূর্তে নজর রাখার দরকার। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আদিটামা, ভাইপার, রোজ and the remaining ones, all the players will try to survive. But যদি এখান থেকে বলি আসলে গডস ওমেনের কথা, তারাও কিন্তু এখন আসলে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না। সো উই উইল ডেফিনেটলি সি a lot of fight to be happening। আরো এখান থেকে কিন্তু ইন্টারেস্টিং কিছু কিছু অ্যাটাকের এই মুহূর্তে সম্ভাবনা ক্রিয়েট হয়ে যাবে, এবং সেটা অবশ্যই কিন্তু দেখার মতো একটা এখানে ইন্টারেস্ট আমরা সবাই মিলে এখানে কিন্তু পোষণ করতেই পারি। সো সব মিলিয়ে এখান থেকে ওভারঅল রেজাল্টটা বেশ ভালো যাচ্ছে। যারা যারা অডিয়েন্সেসরা আছেন, আই হোপ ইউ গাইজ আর এনজয়িং দ্য ম্যাচ সো ফার। অ্যান্ড এর পরের যে গেমটা আছে সেটাও কিন্তু অবশ্যই আপনারা আগামীকালকে দেখতে আমাদের সাথে চলে আসতে পারেন। সো সেটা এখানে কিন্তু অবশ্যই মিস আউট করা কিন্তু যাবে না। আমরা এখানে কিন্তু সামনে এখন দেখতে পাচ্ছি আবারও প্লেয়াররা মোটামুটি সবাই এখান থেকে কিন্তু সেট হয়ে আছে নিজেদের পজিশনটা এখানে কিন্তু আপাতত হচ্ছে, কেউই গিভ আপ করতে চান না, বাট একটু একটু করে এখানে কিন্তু সবাইকে রোটেশন দেওয়ার জন্য আমরা রেডি হতে দেখতে পাচ্ছি। সো উই মাইট সি আ ভেরি এক্সাইটিং ফাইট ওভার হিয়ার। সেটা এখান থেকে অবশ্যই কার দিকে যায়, লাস্ট পর্যন্ত কন্ট্রোলে কারা থাকেন সেটা কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে দেখতে হবে, অপেক্ষা করছি সেই জন্যই। অবশ্যই এখন কিন্তু যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি পোচিংকিতে, তৃষা তিনি একেবারে রুফটপে উঠে বসে আছেন, এবং প্লেয়ার্সরা রোজ এবং তার টিমমেট ভ্যানিলা তারা কিন্তু মুভ করতে যেয়ে একদম আটকা পড়ে গিয়েছে লারার কাছে। সেখানে কিন্তু লারা তিনি কিন্তু নক বের করে ফেলেছেন চমৎকার, এবং নকটা বের করেই তার পজিশনটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছেন, এবং পজিশন চেঞ্জ করে এমন একটা প্লেসে যাওয়ার চেষ্টা করছেন যেখান থেকে অপোনেন্টকে ইজিলি ক্যাপচার করা যাবে এবং অপোনেন্ট কোনোভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। বলতো কুহু তিনি কিন্তু ফায়ারটা দিয়েছেন, বাট গড ইজ ওম্যান তিনি কিন্তু কোনোভাবেই ফায়ারটা দিয়ে আটকাতে পারেননি। সাবধানতার সাথে মানে হিল আপ করে ফেলেছিল, বাট শেষ রক্ষার হলো না। নক এন্ড ফিনিশ হয়ে গেলেন কুহুর কাছে। আপাতত তৃষা তিনি ইউটিলিটি চার্জ করার চিন্তা ভাবনা করেছিল, বাট সেরকম কিছু কিন্তু করতে দেখা যায়নি। আপাতত ফায়ার কিন্তু করে যাচ্ছেন কন্টিনিউয়াসলি, এবং ফ্রিকোয়েন্টলি যদি তারা এগিয়ে যেতে থাকেন ফাইট, এবং অপোনেন্ট কিন্তু একেবারে উল্টা পাল্টা ডিসিশন নিতে পারে, এবং সেরকম কিছু ডিসিশন কিন্তু নিতে দেখা যাচ্ছে যেগুলো অনেকটা কার্যকরী হলে খুবই দুর্দান্ত হবে, আর কার্যকরী না হলে সেটা কিন্তু অনেকটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। আপাতত কিন্তু পুশটা দেওয়া হচ্ছে, মেমিক দ্য গো তিনি আবার কিন্তু শ্রীকর কাছে হয়ে গেছেন ডাউন, কিন্তু আবার মৌ ফাইট নিয়ে যাচ্ছেন, এবং আদিতামার কিন্তু ডিউ বেবকে কিন্তু করে দিয়েছেন ডাউন। সো ডিউ বেব তার ফিনিশটা কিন্তু ঘটে গিয়েছে। মমি এগিয়ে যাচ্ছেন, হাতে রয়েছে উজি, সো উজিটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করার একটা প্রবণতা কিন্তু দেখাতেই পারেন। আপাতত কিন্তু রোজ তিনিও সেই উজিটাকে নিয়ে বসে আছে, এবং স্মোক করা হয়েছে রোজের দিকে, একদম রোজের মুখের উপরে কিন্তু চলে এসেছে। ও মাই গড,
এমন ভাবে গ্রেনেডটা এসে ফেটেছে একেবারে রোজ লাকিলি একদম 1 HP তে বেঁচে গিয়েছেন, সরে আসেছেন পারফেক্ট টাইমে। ফায়ার দেওয়া হচ্ছে কোনোভাবে রোজের দিকে, এবং রোজের উপরে এক ধাক্কায় কিন্তু 3জন প্লেয়ার চলে আসছে, তখনই তিনি হেলথ কিটটা বুস্ট করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তটাতেই কিন্তু রিচার্জ করে যাচ্ছেন, ইনস্টা গ্রেনেডটা দিয়েছেন, রোজের উপরে পুশ এসে গিয়েছে, সামলানোটা অসম্ভব এবং তাকেই করে দিয়েছে এলিমিনেট কুহু। আদিতম ভাইপার এই ম্যাচেও তাদের কিন্তু এলিমিনেশন ঘটে গেল একটু আর্লি দেখা যাচ্ছে। এবার দি গৌটি স্কোয়াড তাদের টিমের সাকুরাকে তো হারিয়েছে, এবং বাকি 3জন প্লেয়ার মিলে কিন্তু কন্টিনিউ করে যাচ্ছে। অপরদিকে বিডিএ ক্লোয়ে তাকে কন্টিনিউ করতে হবে, নকডাউন হয়ে আছেন, টিমমেটের রিভাইভটা কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজন, টিমমেটের সাপোর্টটা প্রয়োজন। ফায়ার দিয়ে যাচ্ছেন স্ট্রেইকো, যদিও ফায়ার দিয়ে খুব যে ভালো কিছু করে ফেলেছেন অপোনেন্টস এর এগেইনস্টে, নিজের সাপোর্টে খুব এক্সট্রা এনার্জি মেকশিওর করেছেন সেটা কিন্তু একেবারে বলা যাচ্ছে না। তিনি তার জায়গা থেকে প্রচেষ্টা কিন্তু করে গিয়েছেন। রাইট নাও বেলে দ্য গোট তিনি আছেন, হাতে স্কারেল উইথ অ্যাস্ট্রোলকে কম্বিনেশন রয়েছে এবং সেটা দিয়েই কিন্তু স্ট্রেইকোকে গার্ড করে যাচ্ছেন। অবশ্যই আমরা এখানে কিন্তু বেলা দ্য গোট তাকে দেখছিলাম, অন্যদিকে বাড্ডা স্পোর্টস তারা এই মুহূর্তে আছেন ফার্ম সাইডে, ইউজুয়ালি তাদেরকে কিন্তু গিয়ে ড্রপ নিতে দেখা যায়, এন্ড ফ্রম দ্যাট ফার্ম স্পেস তারা কিন্তু চাইলে অবশ্যই ভালো কিছু আউটপুট এখানে দেখাতেই পারবেন, এন্ড will really create a lot of possibilities, so we might have to wait here for a little bit longer। আমাদের সেটা এখান থেকে কিন্তু দেখতে হবে আশেপাশে প্লেয়াররা কারা কারা আসতেছেন, কে কোন দিক থেকে আসলে হচ্ছে এখানে আসলে মুভ করতে চাইবেন, সেই ব্যাপারগুলো অবশ্যই আমরা গিয়ে খেয়াল রাখবো। বাট এর মধ্যে আরো প্লেয়াররা মোটামুটি অনেকেই কিন্তু এই মুহূর্তে চলে আসতে পারে। We can see Mech right now, she's not really feeling happy. Baby Iris was kind of missing it out, শটটা কিন্তু এখানে পুরোপুরি কানেক্ট হয় নাই, যেটা এখানে কিন্তু আসলে মিস করে ফেলার এই মুহূর্তে তার অবশ্যই কোনো চেষ্টা ছিল না, বাট তারপরেও রিস্ক এখান থেকে কিন্তু কিছু থেকেই যাচ্ছে। পরবর্তীতে উই উইল সি অ্যানাদার বিগ সেট অফ ফাইট, যেটা কিন্তু আরো এখান থেকে ইন্টারেস্টিং এখানে কিন্তু ব্যাপারটা তৈরি করে ফেলবে, এবং সেটা এখানে দেখা যায় লাস্ট পর্যন্ত রেজাল্ট কাদের দখলে নিয়ে আসতে পারে আমাদের জন্য। সো সেই ব্যাপারগুলো আমরা গিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে খেয়াল রাখতে চাই। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স আমাদের সামনে কিন্তু নতুন সার্কেলের একটা শিফট এই মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে, এন্ড ফ্রম দ্যাট সার্কেল শিফট উই মাইট বি এবল টু সি বাড্ডা স্পোর্টস এন্ড দ্য রিমেইনিং ওয়ান্স টু গেট ইনটু সাম মোর ইন্টারেস্টিং ফাইট, সেটা কিন্তু আশা করি আরো বেশি এখান থেকে বেটার ওভারঅল রেজাল্ট আমাদের জন্য তৈরি করে নিয়ে আসবে। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। ভিউয়ার্স আমাদের সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু হচ্ছে প্লেয়াররা মোটামুটি এগিয়ে আসছেন অনেকেই, এন্ড হিয়ার উই আর অ্যাকচুয়ালি গোনা টক অ্যাবাউট দ্য নেক্সট পসিবল সার্কেল, যেটা এখান থেকে শুরু হয়ে যাওয়ার আমার মনে হচ্ছে চেষ্টাটা থাকতে পারে এখান থেকে, কিন্তু যদি একটা নর্দার্ন শিফট হয় সেটা অবশ্যই প্লেয়ারদের জন্য বিপদের কারণ তৈরি করে ফেলবে, বাট যদি এখান থেকে নর্দার্ন শিফট নাও হয় তাহলেও মোটামুটি সবাই অনেকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আই ক্যান সি 4 miracle goddesses right now, they're actually holding their position beside this Primorsk area, যেখান থেকে আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি করে তাদেরকেও বের হয়ে আসা উচিত। রাইট নাও আমরা যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি প্লেয়ার্স ইজিলি রিচ করতে পারবেন জোনের ভিতরে, এবং খুব একটা কিন্তু বেগ পোয়াতে পারে, বাট ফার্স্টের থেকে বেগ পোয়াতে না পারলেও মানে প্রবলেম না হলেও আমরা কিন্তু পরের দিকে আস্তে আস্তে কিন্তু জোনটা যখন ছোট হয়ে আসবে প্লেয়ারদেরকে প্লেসমেন্ট ধরা নিয়ে ফাইট নিতে দেখতে পারবো। রাইট নাও নোজবানিজ তারা রয়েছেন রসক এরিয়াতে, অলরেডি তাদের টিমমেট ডোরিকে কিন্তু হারিয়েছেন, সো শ্রেইকো তারা কিন্তু রয়েছেন ভালো একটা অপরচুনিটি পিক করার একটা প্রচেষ্টা কিন্তু করেই যাচ্ছেন তারা। সো নিশমা, লিনা এবং জোরিয়া ট্রাই টু কন্টিনিউ করে একটা ফাইট এঙ্গেজমেন্টে কিন্তু প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, দেখা যাক তারা কিরকম পজিশন ধরে। বাট রজকের যে ফাইটটা সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো দিকে টার্ন ওভার নেয়নি, সো এখানে কিন্তু একটা ঘটনা ঘটার মতো একটা বিষয় রয়ে গিয়েছে। সো নিশমা, লিনা অ্যান্ড জোরিয়া তারা কিন্তু কন্টিনিউ করছেন, বেটার একটা কিছু হয়তো বা দেখা যেতে পারে, বাট ট্রায়াতে কেন এটা নিয়ে একটা কনফিউশন কিন্তু রয়ে গিয়েছেন। সো 69 স্পোর্টস তাদের অবস্থা কিন্তু খুব যে ভালো রয়েছে তেমনটা না, বাট মাহা তারা আবার কিন্তু ক্লোইকে করে দিয়েছেন ডাউন। সো এই জায়গায় কিন্তু ইন্টারেস্টিং কিছু মোমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাহা তাদের কাছে কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি এলিমিনেশন চলে এসেছে এবং সার্কেলটা ক্লোজিং করে দেওয়া শুরু করে দিবে, এবং তারপরে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো স্টেজ 2টাকে, এবং স্টেজ 2টা যদি খুব বেশি ডিফিকাল্টি স্ট্রেট করবে না বলেই মনে হচ্ছে, সামনে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো সেটা খুব তাড়াতাড়ি। ফ্রিকো রয়েছেন, জোন ফ্রিং করা শুরু করে দিবেন এবং কোচিংকে দিকে চলে যাওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, বাট যদি নর্দার্ন সাইডে চলে যায় তাহলে কিন্তু হিসাব কিতাবটা একটু অন্যরকমই ঘটে যাবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে কোচিংকে সাইডেই চলে গেল, খুবই সুন্দর একটা জোন হয়েছে বলতে হবে, একদম কোচিংকে সেন্ট্রিক একটা জোন, আর প্লেয়াররা কিন্তু সেই অনুযায়ী মুভ করার চেষ্টা করে যাবে না। দিস মোমেন্ট যদি বলা হয় রজোগেন্ডে কিন্তু এখন একটা ভালো ব্যাটল ক্রিয়েট হওয়ার একটা চান্স রয়েছে, বাট কোচিং গেন্ডে খুব তাড়াতাড়ি প্লেয়ার্সরা জড়সড় হয়ে যাবেন এবং একই সাথে হয়ে একই জায়গায় ফাইট এঙ্গেজমেন্ট শুরু করে দিবেন। আর দিস মোমেন্ট 69 স্পোর্টস তারা কিন্তু রোটেট করে যাচ্ছেন অন দ্য রুইন সাইডে, কিন্তু চলছে একদম চেজ করে হান্ট ডাউনের প্রচেষ্টা। তো সেই জায়গাও কিন্তু আমরা কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাটল হয়তো বা দেখতে পারবো, বাট যদি বলা হয় কোচিং কি সাউদার্ন বার্ন হাউস, ডাবল বার্ন হাউস যে আছে সেই বার্ন হাউসের কি অবস্থা, সেখানে কিন্তু মাল্টিপল টিমস পজিশন নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেই মাল্টিপল টিমসগুলোর মধ্যে কিছু ব্যাটল আমরা হয়তো হতে দেখতে পারবো। ইতিমধ্যে একটা নক অ্যান্ড ফিনিশ কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি এলিমিনেশন ফিডে, এখন দেখা যাক পরবর্তী ফাইটটা এক্স্যাক্টলি কীরকম কি হয়ে যায়। আপাতত
মাহা, তিনি কিন্তু নজর রেখেছেন, ফায়ার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং প্লেয়ার্স একদম উপরে উঠেই কিন্তু পজিশনটা ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ঋতিকা গ্রেনেডটা গুক করছেন, তার গ্রেনেডে ফাইটটা কিন্তু একটা অন্যরকম মন নিতে পারে, ত্বরান্বিত হতে পারে, বাট নোজ এর আইরিস তিনি কিন্তু যে মুভমেন্ট দিয়ে যাচ্ছেন, যে মানে কন্টিনিউয়াস ফ্রিকোয়েন্টলি একেবারে মুভমেন্টের উপর আছে, সেই অনুযায়ী কিন্তু কোনোভাবে তাকে ডাউন করা যাচ্ছে না। বা শ্রেইকো নিজেকে হিল আপ করার কিন্তু অপরচুনিটি পাচ্ছে না, অবস্থান পাচ্ছে না। তো শ্রেইকোর দিকে যদি প্রপারলি একটা গ্রেনেড বা মলোটভ যায় তাহলে কিন্তু সেখানে তিনি একদম ডাউন হয়ে যাবেন। সো সেই অবস্থা থেকে কিন্তু বলা যায় নোজ তাদের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। নোজ বানিজ তারপরে কিন্তু কোনো চান্স ছাড়ছেন না, অপোনেন্টকে কিন্তু অনেকটি চাপের মুখে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শ্রেইকো আছেন, একটা এলিমিনেশন কিন্তু টিমের কাছে রয়েছে। ক্লোয়ে তিনি যদি ঠিক মতো থাকতে পারতেন তাহলে কিন্তু চমৎকার হতে পারতো, বাট মা লিলিউকাকে কিন্তু করে দিয়েছেন নক অ্যান্ড ফিনিশ করে দিয়েছেন। ঠিক ভেলকারি খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থা কিন্তু তৈরি করতে পারলো না নিজেদের জন্য। এবার কিন্তু ক্রিস্টাল তিনি নক করে দিয়েছেন শ্রেইকোকে এবং নিজেও তার টিমমেটকে এখন রিভাইভ করা শুরু করে দিয়েছেন। সো রেশেল তাকে বাঁচানোর চেষ্টা কিন্তু চলছিল, বাট ঋতিকা খুব চমৎকার একটা অ্যাঙ্গেল পেয়েছেন এবং ফাইনাল ব্লোটা দিয়েই ফাইটটাকে উইন করে নিয়েছেন। বাট ভেলকারিজ তাদের একজন টিমমেটকে কিন্তু ইতিমধ্যে হারিয়েছে। সো ভায়োলেট, মিজু, তারপরে কিন্তু আরেক রয়েছেন, তারা ভাবে করে যাবেন। সামনে থেকে যে টিম এডি রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু এখন চাপে রাখার প্রচেষ্টা চলছে। রয়েছে অ্যালাইস, তার কাছে কিন্তু রয়েছে একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট এবং আমরা চলে এসেছি টপ 12 টিমস এর মধ্যে 41 প্লেয়ার্স এর সাথে। পুপি তিনি কিন্তু হয়ে গেছেন ডাউন 4M গডেস এর কাছে। 4M গডেস তারা কিন্তু চালেন, যেহেতু তারা টেবিলের একদম আপার মানে টপ পজিশনে ছিল, সেই জায়গাটাকে উদ্ধার করার সর্বোচ্চ চেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছেন। সো এরিনা ডিফেন্ডার গার্লস তাদের উপরে কিন্তু পুশটা করে দেওয়া হয়েছে। পপি রিভারটা পেয়ে গেছেন, এর মধ্যে যদি তার উপরে ইউটিলিটি চার্জ করা হয় তাহলে কি হবে ঘটনাটা। এই কিন্তু বুক করে যাচ্ছেন প্লেয়ার এরিনা, ডিফেন্ডার এর প্লেয়ারদের উপরে কিন্তু প্রেশারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, বাট মারিয়া তাকে ডাউন করা হয়েছে। পপি তিনি হচ্ছেন ডাউন, একটা প্লেয়ার সুশি একাই লড়ে যাচ্ছেন, নক কিন্তু বের করেছিলেন, বাট ফাইনাল প্লেয়ার এসে ফাইনাল ব্লোটা দিল। যদি একজন না দুজন ছিল, মিকাসা এসে তাদের টিমের জন্য কিন্তু মোট 3টি এলিমিনেশন পিক করলো এই পার্টি থেকে এবং একটি পিক করেছে অ্যালাইস। Yep, some very good fights are happening one by one. আমরা এখানে কিন্তু মোটামুটি ম্যাচের এন্ড মোমেন্টের দিকে আস্তে চলে আসতেছি, and right now only 11 teams are available in this fight, so not really sure লাস্ট পর্যন্ত আসলে কারা কারা এখান থেকে বেঁচে থাকবেন বা ওভারঅল কাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট আসবে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বলা কঠিন। বাট এর ভেতরে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম ভিপিজি আলগা, right now they're actually moving in, and I can see Femida, Fayana, Sochia, so they're the three players. Sara was eliminated very early, so that's a bit of a shame. But এর ভেতরে 4 Miracle Goddesses তাদেরকে এখানে কিন্তু স্পট করার পসিবিলিটি থাকতে পারে মোহাম্মদ, এবং আমরা সামনে এখানে কিন্তু আরো এক্সাইটিং একটা ফাইটের মধ্যে দেখবো বলে এখানে কিন্তু আশা রাখাই যায়। সো লেটস জাস্ট হোপ দ্যাট সবাই মোটামুটি এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে হচ্ছে দেখে শুনে বুঝে রেডি হচ্ছেন ফাইটের জন্য, এবং আরো এখান থেকে ইন্টারেস্টিং একটা ফাইট এর মধ্যে শুরু হয়ে যেতে পারে দেখে মনে হচ্ছে। তার কারণ 69 স্পোর্টস তারাও কিন্তু এদিকে আসলে হচ্ছে সামনে মুভ করার জন্য রেডি। বাডা স্পোর্টস তাদের সামনেই আছে, এন্ড দিস টু টিমস আর কলিং ইচ আদার আউট যে এখান থেকে আসলে তুমি সামনে আসো, আমি এখানে ওয়েট করছি, বাট সামহাউ none of the teams are showing any signs of any movement. So সবাই এখান থেকে দেখছেন বুঝে এখান থেকে তারপরে কিন্তু আসলে হচ্ছে মুভমেন্টটা দেওয়াটা তাদের সবার জন্যই বেটার ওভারঅল রেজাল্ট হবে বলে আমার কাছে মনে হয়। সো সেই জন্যই আসলে রিস্ক নিতে দেখতে পাচ্ছি না আমরা একদমই কাউকে। একদমই যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সিচুয়েশনটা লাইক যে দুজনই বট ফায়ার দিয়ে যাচ্ছে, বাট কেউ কারো বট ফায়ারে সাড়া দিচ্ছে না, এরকম একটা অবস্থা। এবং ইন্টারেস্টিং মোমেন্ট ইজ গডস ওম্যান, তারাও কিন্তু খুব ভালো পজিশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইভেন 4M গডেস তারাও কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাদের যে পজিশনটা তারা হারিয়েছেন সেটাকে উদ্ধার করতে, এবং সেই অবস্থানে কিন্তু যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গা থেকে কিন্তু ফাইট এঙ্গেজ করাটা খুবই ইজি হতে পারে তাদের জন্য। এবং আমরা যে সুগার হিলে যে ফাইটগুলো হয় সেগুলো কিন্তু দেখে থাকি, খুবই চমৎকার ফাইট হয়ে থাকে। এখন সেরকম ফাইট আমরা দেখতে পারবো কিন্তু সামনে, সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। হরগার্লস মুভ করে যাচ্ছেন, আপাতত কিন্তু দেখা যাচ্ছে সার্কেলটা ক্লোজ করা শুরু করে দিয়েছে। ট্রাতে কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন ভায়োলেট, মিজু অ্যান্ড হিউবি, তাদের সাইড থেকে কিন্তু ফায়ার যাচ্ছে। সামনে থেকে প্লেয়ারদের হরার প্লেয়ারদেরকে ডাউন করতে পারলে কিন্তু ভালো কিছু হবে, এবং রিভেঞ্জটাও ডাউন হয়ে যাবে। তাদের প্লেয়ারটা অলরেডি কিন্তু একটা ডাউন করেছে, এবং 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 ক্রিস্টাল তাকে কিন্তু নক অ্যান্ড ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে। জোন সেটা কোন দিকে গেল, এমন একটা শিফট নিয়েছেন যেটা কিন্তু হরা এক্সপেক্ট করেইনি। Alright, আমরা এখানে কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছিলাম হোরা গার্লস, they are actually trying to move inside the circle and they have to be careful। এখন আসলে পটেটো হিলের পাশ থেকে
হঠাৎ করে যদি আসলে হচ্ছে মুভমেন্ট দেওয়া শুরু হয়ে যায় দেন দ্যাট ক্যান বি রিয়েলি এক্সাইটিং, এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই আমরা আবারও হয়তো হচ্ছে গিয়ে দেখতে পেতে যাচ্ছি। সো আরো এখান থেকে ইন্টারেস্টিং কিছু ফাইট অবশ্যই এই মুহূর্তে দেখা যাবে, এবং আমরা সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম এখন হোরা কিং হোরা গার্লস তারা এখান থেকে মেবি 69 ই স্পোর্টস কেও এখানে কিন্তু স্পট করে ফেলে। সো 69 তারা এখানে কিন্তু আসলে কোনো রকমের এখন ফাইটে মানে যুক্ত হয়ে যাবেন কিনা দেখা যাক। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স উই আর লুকিং এট দ্য আদার টিমস লিনা এন্ড দ্য রিমেইনিং ওয়ান্স, অল দ্য প্লেয়ার্স আর জাস্ট ট্রাইং টু মুভ অন, এবং এখানে কিন্তু আসলে হচ্ছে অ্যাটাকের এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো প্যাটার্ন আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না। নান অফ দ্য প্লেয়ার্স আর ইন্টারেস্টেড ইন টেকিং দিস ফাইট। সো এটা এখানে কিন্তু অবশ্যই ইন্টারেস্টিং আমার কাছে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স আরো প্লেয়াররা কিন্তু আমার সাথে এসে যুক্ত হয়ে যাবেন, এবং আমরা সেখানে অ্যালিস ফ্রম 4M গডেসেস তাদেরকে কিন্তু এখানে কিছুটা ফাইট আবার ওইখান থেকে কিন্তু নিতে দেখবো, এবং সেটা অবশ্যই কিন্তু ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে বলে মনে হয়। রাইট নাও উই ক্যান সি রিতিকা, শি ইজ দেয়ার, এন্ড মেকি ই স্পোর্টস এর দুইটা প্লেয়ারকেই ব্যাক টু ব্যাক এখানে কিন্তু নক আউট করে ফেলা হলো। সো ভেরি গুড পারফরমেন্স, এখানে কিন্তু হচ্ছে দুর্দান্ত একটা রেজাল্ট ওভারঅল করতে কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পেয়ে গিয়েছি। এন্ড লেটস জাস্ট হোপ দ্যাট এখানে কোনো চান্স আসলে হচ্ছে মিস না করে ফেলে পরবর্তীতে গিয়ে। বাট রেচেল, শি ওয়াজ টেকেন ডাউন, এন্ড মেকি ফার্সি রাইট নাও শি ইজ দ্য অনলি ওয়ান अवेलेबल ইন দিস ফাইট। ওকে, এলিমিনেশন পয়েন্টগুলো সে কিন্তু এখান থেকে স্কোর করে নিচ্ছে, বাট হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং টু দ্য রেস্ট অফ দ্য প্লেয়ার্স, ওয়্যার আর দ্য আদার ওয়ান্স? আমরা এখান থেকে কিন্তু হোরা গার্লস এর একটা প্লেয়ারকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না এখনো পর্যন্ত। ওয়্যার ইজ শি? মাহা, শি ইজ ইন আ ডিফারেন্ট পজিশন অল বাই হারসেলফ। এত লেট করে তিনি আসলে এটা তো এখান থেকে আসলে হবে না, এবং সিচুয়েশনটা কিন্তু এই জন্যই তাদের কন্ট্রোলে থাকছে না আর। একদমই একদমই সেই জন্যই কিন্তু সিচুয়েশনটা কন্ট্রোলে থাকছে না। বাট মাহা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, একদমই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারেন সবকিছুই। যেই প্লেয়ারটাকে নক করে রাখা আছে তাকে যেন কোনোভাবে রিভাইভটা দেওয়া সম্ভব না হয় মেকি স্পোর্টসের প্লেয়ারদের সাইড থেকে। মোন্দাহা তিনি তো মুভ করে যাচ্ছেন, কোনোভাবে চেষ্টা করেছিলেন, চিন্তা করেছিলেন যে ফার্সিকে রিভাইভটা দিবেন, বাট যে অবস্থা হচ্ছে ফার্সিকে রিভাইভ দেওয়ার কোনো সুযোগ তাকে দেওয়াই হচ্ছে না। সিচুয়েশনটা একদম আউট অফ কন্ট্রোল কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। রাইট নাও যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাহা তিনি কিন্তু এখনো টিকে আছেন, এলিমিনেশন কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। 4M গডেস তাদের কাছে কিন্তু 5 এলিমিনেশন চলে এসেছে, বাট মিসাকিকে হারিয়েছেন মাঝখান থেকে। এইটা কিন্তু অনেক বড় একটা লস হয়েছে অবশ্যই তাদের জন্য। এবার সামনে ভিপিজি চলে এসেছে, তো সেই একই স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে আবারও 4M গডেসের প্লেয়ারদেরকে। আপাতত সেই সেম স্ট্র্যাটেজি একদম ডিরেক্ট স্ল্যামিং অ্যান্ড প্লেয়ারদেরকে অপোনেন্টকে একদম চাপের মুখে রাখায় এই প্রচেষ্টাই কিন্তু করে যেতে পারেন, এবং আবারও কিছু চমৎকার এলিমিনেশন সিকিউর করতে পারেন। সম্ভাবনাটাকে একদমই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তারা এরকম ঘটনা ঘটালেও অবাক হওয়ার মতো কিছু কিন্তু থাকবে না। আমরা টপ 11 টিমস আপাতত কিন্তু অবস্থান করে যাচ্ছে। সো লেটস সি এই 11 টিমসের মধ্যে কে কিরকম ঘটনা ঘটায়, কাদের কাছে থেকে ডিরার চায়, এবং কে সব থেকে বেশি এলিমিনেশন নেয়, সব ঘটনাই আমরা দেখতে পারবো খুবই শর্ট টাইমের মধ্যে। আপাতত 6-9 স্পোর্টসের প্লেয়ারদেরকে দেখতে পারা যাচ্ছে, সবগুলো স্কোয়াডই কিন্তু গার্লস স্কোয়াড। সো অ্যাপ্রিসিয়েট করতেই হবে, সেই জন্য তাদেরকে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল টিমসই মোস্ট অফ দ্য রয়েছে। সো বাংলাদেশি টিম বলতে গেলে নেই। সেই জায়গায় বলতে হবে যে বাংলাদেশি টিমসগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু ভালো অবস্থানে চলে যাবে, আর আমরা এইরকম একটা লবিতে বাংলাদেশি গার্লস লাইন আপদেরকে ভালো ফাইট এঙ্গেজ করতে দেখতে পারবো, এবং চ্যালেঞ্জিং পজিশনে নিজেদেরকে প্রুভ করতে দেখতে পারবো। হোপফুলি আমরা এরকম কিছুই দেখতে চাইবো। আর কার্নিং ডিটকে দেখা যাচ্ছে প্লেয়ারের কাছে রয়েছে। ও মাই গড, জোনটা কি শিফটটাই না নিল। সেই জোনটা কিন্তু এখান থেকে বেশ ভালো ইন্টারেস্টিং কিছু শিফট আমাদের এই মুহূর্তে নিয়ে যাচ্ছে, এন্ড দিস ইজ আ ভেরি হার্ড শিফট ফর অল দ্য প্লেয়ার্স আউট দেয়ার। সো সবাইকে এখানে কিন্তু কিছুটা প্রেসারে হয়তো বলছে থাকতে হতে পারে। আই এম নট রিয়েলি শিওর লাস্ট পর্যন্ত আসলে সিচুয়েশনটা কাদের কন্ট্রোলে থাকে শেষ পর্যন্ত গিয়ে। সো সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে দেখবো আমরা। বাট এর ভিতরে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন জোনের নতুন মুভমেন্ট এই মুহূর্তে এই এলপি তাদেরকে কিন্তু আসলে কিছুটা প্রেসার দিবে। তারা একদম জোনের এজে এখানে কিন্তু অবস্থান করছেন, এন্ড দ্যাট মাইট বি আ লিটল বিট অফ আ প্রবলেম। সো এখানে কিন্তু রিস্ক নিয়ে আপাতত হচ্ছে নিজেদের প্রাণ হারানোর কোনো মানেই আমার কাছে মনে হয় এখানে আসলে হয় না। সো সেটা এই মুহূর্তে আরেকটা ব্যাপার যেটা আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাবো। বাট এর ভিতরে গিয়ে ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে বাটা স্পোর্টস তারা কিন্তু এই মুহূর্তে রোটেশন দিতে পারেন, এবং ওই পাশে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম মাহা ফ্রম হোরা স্পোর্টস, শি মাইট বি স্পটেড, এবং তাকে সেখানে গিয়ে কিন্তু আক্রমণ করার একটা সুযোগ এখানে আসতেও পারে। সো আমাদের সেটা কিন্তু দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কিছু সময়। একদমই একদমই বলতে না বলতে হরর এলিমিনেশনটা কিন্তু ঘটে গিয়েছে। 7 এলিমিনেশন কিন্তু ছিল তাদের কাছে, এবং সেই সুযোগটাই কিন্তু পিক করে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে 4M গার্লস এবং 4M গডেসের কাছে। কিন্তু এই সুযোগটা যেহেতু এসেছে তারা কোনোভাবেই ছাড় দিবে না, এটা ফর শিওর। ট্রাতে আছেন এখন পর্যন্ত, কোনোভাবে যদি স্ল্যামিং করে তাদেরকে এলিমিনেট করে দেয় কেউ, তাহলে কিন্তু ঘটনাটা অন্যরকম কিছু করতেই পারে। ভিপিজি তাদের কাছেও কিন্তু অপরচুনিটি রয়েছে, 4M গডেস তাদের কাছাকাছি চলে আসে, যদিও এখানে পয়েন্টের ডিফারেন্সটা কিন্তু ভালোই রয়েছে। ভালো কিছু পয়েন্ট সিকিউর করতে হবে তাদেরকে যদি ক্যাচ করতে চান টেবিলের টপ 2 প্লেসমেন্টের মধ্যে যে কোনো একটা।
বেলা দ্য গোট অবস্থান নিয়েছেন এবং তার টিমমেট জেনি তাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে রয়েছেন মিকাসা এবং সাথে সাথে কিন্তু মারিয়াকে কন্টিনিউ করতে দেখা যাচ্ছে। যে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম জোন উথাল পাথাল একটা মুভ দিচ্ছে, একবার নর্দার্ন একবার সাউদার্ন এরকম কিছু মুভমেন্টের কারণে প্লেয়াররা অনেকটাই কনফিউজ হয়ে আছে, তাদের প্ল্যানিং নিয়ে কিন্তু অনেকটা শঙ্কা প্রকাশ করছে। মারিয়া, লাইজ অ্যান্ড মিকাসা তারা যে ড্রতে আছেন 5টি এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু ইন্টারভেল তাদের কাছে রয়েছে। নিশমা আছেন, নিশমা কন্টিনিউ করে যেতে চেষ্টা করবেন এবং বেটার একটা আউটপুট কিন্তু বের করার চেষ্টা করে যাবেন। রয়েছে জোরিয়া এবং জোরিয়া তার ভেহিকেল নিয়ে কিন্তু বের হতে যেও কেন যেন বের হলেন না, নিজেও তাকে কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রয়েছেন একেবারে স্মোক করে চার্চ এরিয়াটা দখল রাখার চেষ্টা করছেন তার টিমমেট ভায়োলেটকে সাথে নিয়ে, এবং সাথে কিন্তু হেইমিও রয়েছে। ফায়ার কিন্তু দেওয়া হবে, গোকে আটকানোর চেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছে ভায়োলেটের উপরে, ফায়ার এসেছে দূর থেকে, সেটাকে সামনে নিজেকে কভারে নিয়ে এসেছেন। সো জি ওর কিন্তু তৃষাকে দেখতে পারা যাচ্ছে। সো লেটস কি করতে পারেন তারা। বাডা বাজু তাকে দেখতে পারা যাচ্ছে। সো বাডা বাজু তারা কি ইউটিলিটি চার্জ করতে পারে সামনে থাকা যে টিমস আছে তাদেরকে চাপে ফেলার জন্য, বাট প্রপারলি সেটাকে হিট করতে পারবে, সামনে থাকা টিমকে কোনোভাবে এলিমিনেট করার সুযোগ তৈরি করতে পারবে, এটাই কিন্তু দেখতে হবে। টিম ভেলকারিজ প্রথম দিকে কিন্তু খুব একটা ভালো রেজাল্ট তারা করতে পারছিলেন না, বাট পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে নিজেদেরকে অনেকটাই কিন্তু ভালো পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। টিম ভায়োলেট, টিম ভেলকারিস তাদের ভায়োলেট কিন্তু একদম লো এইচপিতে রয়েছেন, এর মধ্যেই টিমমেটকে যদি রিকভার করতে পারেন দেন দ্যাটস ফাইন। জোন একদমই কিন্তু 4M গডেজের দিকে চলে গিয়েছে রাইট নাও। সাউদার্ন একটা শিফট, যেটা আমি বলছিলাম নর্দার্ন সাউদার্ন এই স্ট্র্যাটেজি কিন্তু চলছে জোনের, এবং প্লেয়ার্সরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে এইটার সাথেই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সবাই জোনটাকে ফোকাস করে কিন্তু তাদের এক একটা রোটেশন দিচ্ছেন। যে অবস্থা আমরা দেখছিলাম কিছুক্ষণ আগে, যে ইস্টার্ন সাইড থেকে একেবারে নর্দার্ন সাইড হয়ে প্লেয়াররা কিন্তু জোনের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সো দ্যাটস ফাইন, প্লেয়াররা কিন্তু খুবই কেয়ারফুল হয়ে ফাইট গুলোকে এঙ্গেজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। রাইট নাও 69 স্পোর্টস প্লেয়ার নিশমার উপরে কিন্তু ফায়ার দেওয়া হচ্ছে, মৌমি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার সর্বোচ্চটা ড্যামেজও কিন্তু দিয়েছেন। লারা একদম হেডশট কানেক্ট করেছেন, বাট একটুর জন্য নকডাউনটা বের করতে পারেনি, চুটকি গ্রেনেড দিয়ে সোশিয়াকে কিন্তু করে দিয়েছেন ডাউন, অ্যান্ড ফিনিশটা কিন্তু বের করে নিয়েছেন অন দ্য হ্যান্ড ফায়ারা, তাকে কিন্তু গ্রেনেড দিয়ে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে। রাইট আমরা 4টি এলিমিনেশন দেখতে পাচ্ছি, বাট স্পোর্টস এর কাছে গ্রেনেড এলিমিনেশন আসছে বাজুর কাছে। সো ইটস ফাইন, দেখা যাক তারা সামনে আরো কতগুলো এলিমিনেশন সিকিউর করতে পারেন। তো ওইখান থেকে দেখা যাক আর কতগুলো পয়েন্ট আমাদের সামনে এসে এই মুহূর্তে আসলে হচ্ছে শুরু হয়। বাট হিয়ার অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কিন্তু যেরকম আমরা সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছি, 4M goddess there right now, they might have a chance against the goat team. So বেলা তার দিকে লক্ষ্য করে গ্রেনেডটা করা হচ্ছিল, তার আরেক টিমমেট কিন্তু আগেই নকআউট, সো সেদিকেও কিন্তু কিছুটা প্রেসার থাকতে পারে। রাইট নাও বেলা দ্য গোট, শি ওয়াজ টেকেন ডাউন, নক এখান থেকে কিন্তু হয়ে গিয়েছেন দুজন প্লেয়ারই, এবং এবার আসলে কিন্তু সিচুয়েশনটা পুরোপুরি দখলের বাইরে বলাই চলে। সো নট রিয়েলি শিওর if they are gonna survive this fight or not, but প্রেসার এখান থেকে কিন্তু অনেকটাই বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছে, যেরকম আমরা দেখবো বলে হয়তো বলছে আশা করতেছিলাম না। আরো এখান থেকে প্লেয়ারদের হয়তো বলছে মুভ করতে দেখা যেতে পারে, বাট এর মধ্যে কিন্তু আমরা নতুন নতুন প্লেয়ারদের আগমন ঘটতে দেখতে পাবো। গডস ওমেন তারা এখানে কিন্তু আমার সাথে রয়েছেন এই মুহূর্তে, এন্ড গডস ওমেনের জন্য এবার কিন্তু একটা ফাইটের সম্ভাবনা ক্রিয়েট হয়ে যেতেও পারে। সো লেটস জাস্ট গেট রেডি ফর দ্যাট। আরো প্লেয়াররা কিন্তু আমার সাথে এসে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন, এন্ড উই মাইট বি এবল টু সি সাম ভেরি এক্সাইটিং ব্যাটল ওভার হিয়ার। সাথে এই মুহূর্তে 69 স্পোর্টস এর প্লেয়াররা কিন্তু আছেন, মিস নিশমা এন্ড দ্য রিমেইনিং ওয়ান্স উইল ট্রাই টু হোল্ড অন টু দ্যাট পজিশন। কিছুক্ষণের মধ্যে আরো নতুন আরো বেশ কিছু কিছু প্লেয়াররা কিন্তু আমার সাথে এসে এই মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পারেন ফাইটের মধ্যে। সো সেটা কিন্তু আমরা এবার অবশ্যই গিয়ে দেখে নিব আরো একবার। আমাদের সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু ভ্যালকারিজ রাইট নাও দে আর অ্যাকচুয়ালি ফেসিং আ লিটল বিট অফ ট্রাবল, এবং তাদেরকে এখানে কিন্তু প্রেসারে আমরা পড়ে যেতে দেখলাম। কিছুটা বিপদে এখানে তারা পড়ে যাচ্ছেন, কারণ একটাই রিস্ক তারা এখান থেকে নিয়েছিলেন এমন জায়গাতে যেখানে আসলে রিস্ক না নিয়ে সেটা পসিবল হয়তো বা হতো না, তারপরেও রিস্ক এখান থেকে কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন। যেহেতু এখন যে করেই হোক ফিরে তো আসতেই হবে, সেটাই এখান থেকে দেখতে পাবো। বাট এর ভিতরে 4 মেডিকেল তারা কিন্তু নিজেদের প্লেয়ার হারাচ্ছেন। আই ডোন্ট নো মারিয়া একাকি এখান থেকে গিয়ে আসলে পুরো ফাইট এক্সিকিউট করতে পারবেন কিনা, সিচুয়েশনটা খুবই আউট অফ কন্ট্রোল বলা যায়। এন্ড এইভাবে চলতে থাকলে তার কিন্তু আরো এখান থেকে অবস্থান খারাপের দিকেই যাবে, আর এখানে ভালো হওয়ার তো সেরকম সম্ভাবনা আমরা এখান থেকে হয়তো দেখবো না। সো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করা যাবে আবারও, বাট এর ভেতরে ভিউয়ার্স আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত বেলা দ্য গোট এন্ড তার টিমমেট জাইনি দুজন কিন্তু যে করেই হোক না কেন বেঁচে গেলেন। রিস্ক এখান থেকে কিন্তু অনেকটাই হতে পারতো, বাট সামহাউ সেই রিস্কটা এখানে কিন্তু তারা রেজাল্টে কনফার্ম করেছেন, এন্ড দ্যাট ওয়াজ আ বিট লাইক অড ওয়ান। এখানে যদি বলি আমরা এখানে কিন্তু আসলে চাচ্ছিলাম যে না ফাইট গুলো শেষ হোক, ভালো ওভারঅল একটা রেজাল্ট বের করুক প্লেয়ার কম বেশি সবাই, বাট সামহাউ এটা কিন্তু একটু প্রেসারের একটা কারণে কিন্তু এখান থেকে মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে দেখা যায়। তো এক এক করে খেলা কিন্তু এই মুহূর্তে শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম রাইট নাও টপ 5 টিমস all these players will try to hold on to their position। মোটামুটি বেস্ট পসিবল রেজাল্টস গুলো কিন্তু এই মুহূর্তে বের করার চেষ্টা আছে আমাদের প্লেয়ারদের সামনে থেকে। সো সেটা এখান থেকে কারা শেষ পর্যন্ত বের করতে পারেন আমাদের দেখতে হবে। বাট এর মধ্যে ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম নেক্সি রাইট নাও অল দিস প্লেয়ার্স ফ্রম মার্সেনারি আর এখানে কিন্তু বেঁচে আছেন। সো মার্সেনারির জন্য কিন্তু এটা একটা দারুণ সুযোগ। আমার কাছে মনে হয় এখানে এখন কোনো চান্স মিস করার এই মুহূর্তে তারা কিন্তু সুযোগ নিতে চাইবেন না অবশ্যই।
একদমই যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে সিচুয়েশনটা কিন্তু একেবারে আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যেতে পারে মার্সিনারি স্পোর্টসে যেভাবে করে তারা পজিশনটা নিয়েছেন লোয়ার গ্রাউন্ডে। হাই গ্রাউন্ডে থাকে টিম অবশ্যই অপরচুনিটিটাকে গ্র্যাব করে নেওয়ার কিন্তু চেষ্টা করতে পারেন। অপরদিকে ভ্যালকারিজের প্লেয়ার ইউটিলিটি রিচার্জ করে কিন্তু যাওয়ার চেষ্টা করছেন সামনে থাকা এমজেড এর এগেনস্টে। মার্সিনারিজ তাদের উপরে যে প্রেশারগুলো আসছে সেগুলোকে তারা ভেহিকেল দিয়ে কিন্তু ওভারকাম করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হয়তো বা এখানে কন্ট্রোলটা তারা করেই ফেলতে পারবেন যে অবস্থা, যে কনফিডেন্স তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বাট নেক্সট একটা গ্রেনেড আসলে কিন্তু ক্যান্ডিকে সাথে নিয়ে নক আউট হয়ে যাবেন। মৌমি আছেন একদম আপার রিস্টার কন্ট্রোল রয়েছে, সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাবেন। সো গডস ওমেন তারা কোনোভাবেই কি সুযোগ দিবেন অপোনেন্টকে, নাকি তার আগেই অপোনেন্ট সুযোগ বের করার আগেই তাদেরকে প্রতিহত করে ফেলবেন? অপোনেন্ট কিন্তু ঘুরে আসছে, ভিজিবিলিটি পেয়ে গিয়েছেন মৌমি। এই ভিজিবিলিটি পাওয়ার পরে অবশ্যই সুযোগটা কিন্তু কাজে লাগাতেই হবে, আদারওয়াইজ এখানে কিন্তু তাদের এই মিসটা তাদেরকে অনেকটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিতে পারে। অপোনেন্ট কিন্তু ভায়োলেট গ্রেনেডটা করে যাচ্ছেন, গ্রেনেডটা কিন্তু ঠেলে দিবেন, গ্রেনেডটা ছুড়ে দিবেন, গ্রেনেডটা ছুড়ে দিয়েওছেন, সেটাতে মৌমি কিছুটা ড্যামেজও গ্রহণ করেছেন। ভায়োলেট তার সাথে কিন্তু একটা 1v1 হয়ে যাবে, আর সেখানেই কিন্তু লারা ভায়োলেটকে ডাউন করে দিল। মৌমির প্রপার সাপোর্টটা কিন্তু ছিল, লারা একদম লো স্পিডে চলে এসেছিলেন। অ্যান্ড এইবার কিন্তু যে মিসদিউ রয়েছেন তিনি কিন্তু অ্যাটাকটা করতে পারেন এই মার্সিনারি স্পোর্টসের প্লেয়ারদের দিকে। সুলুলুলু তার কাছে কিন্তু যে পজিশনটা রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু অ্যাকশনটা ক্রিয়েট হতে পারে। ইউটিলিটি কিন্তু চলে গিয়েছে মেজর দিকে, মাল্টিপল গ্রেনেড কিন্তু ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। কোথায় প্লেয়ার আছে কোথায় প্লেয়ার নেই সেটা কিন্তু দেখার কোনো টাইম নাই, জাস্ট থ্রো করে যাচ্ছে একটার পর একটা। এইভাবে গ্রেনেড থ্রো করে যে খুব একটা সুবিধা পাওয়া যাবে না এটা কিন্তু বলাই যায়, বাট তারপরেও তারা কিন্তু কোনো ধরনের মিস্টেক করতে চাচ্ছে না, তারা জাস্ট থ্রো করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে থেকে যদি ফুটে যায় তাহলে তো ভালো বিষয়, না ফুটেও তেমন কিছু আসলে হওয়ার মতো নেই। বাট যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে কনফিডেন্সের সাথে খেলে যাচ্ছে মার্সিনারিজ, তাদের কাছে যে গ্রেনেডের সম্ভার আমরা দেখতে পাচ্ছি, অপোনেন্ট ঘুরে দাঁড়ানোর সেরকম কোনো সুযোগ কিন্তু পেয়ে উঠবেন না। বাট এট দি এন্ড মোমেন্ট আমরা কিন্তু 8 জন প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি যারা 4টা ডিফারেন্ট টিম থেকে বিলং করে, বাট তার মধ্যে থেকে একজন প্লেয়ার অলরেডি কিন্তু এলিমিনেটেড। দি গোট ওয়ার টেকেন ডাউন ফ্রম দিস ফাইট, গডস ওমেন এন্ড দ্য রিমেইনিং ওয়ান্স স্টিল দে আর ট্রাইং টু গো ফর দ্য ফাইট। এই মুহূর্তে এএমজেড এর প্লেয়ারদের উপরে কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের নজর থাকবে, এবং লারাকে লক্ষ্য করে যে গ্রেনেডটা করা হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আ গুড ওয়ান। একটুর জন্য এখানে কিন্তু প্লেয়ারটা বেঁচে গেল বলতেই হবে। এখানে কিন্তু দম নাকের আগায় চলে এসে তার, এন্ড প্রেসার এখানে কিন্তু তিনি অবশ্যই কিন্তু কিছু ফিল করতে পারেন। সো নট রিয়েলি শিওর হোয়াট উইল হ্যাপেন এন্ড ইন দি এন্ড। এন্ড এখানে কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত এই ফাইট কিন্তু চলমান রয়েছে। ভিউয়ার্স, হিয়ার উই আর লুকিং ইনটু দ্য গেম ওয়ান্স अगेन। মিজু শি ইজ ট্রাইং টু গো আপ এগেইনস্ট মার্সেনারি স্পোর্টস। একজন শুটকে নক আউট করা হলো। নেক্সি এন্ড দ্য রিমেইনিং ওয়ান্স উইল জাস্ট গো ইন ফর দ্য ফাইট। ভ্যালকারি মিজু ওয়াজ নট রিয়েলি স্পটেড ইয়েট। মিজু ইজ কুকিং এ গ্রেনেড। দেখা যাক সেই গ্রেনেডটা কোথায় ফেলে। গ্রেনেডটা কিন্তু জায়গা মতো হয়নি আমার কাছে দেখে যেটা মনে হলো, এন্ড বিকজ অফ দ্যাট she will have no chance whatsoever. But a mercenary finally a good way to finish the day off, এবং এখানে লাস্ট ম্যাচে এসে শেষ হাসিতে তারা কিন্তু এখানে হাসার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। কংগ্রেচুলেশনস ফর দিস উইন। এন্ড এই চিকেন ডিনার পরে মোটামুটি কিছুটা এখান থেকে তারা কিন্তু এখন আসলে হচ্ছে নিশ্চিন্ত ফিল করতে পারবেন বলে আমরা আশা করতে পারি। একদমই চমৎকার একটা চিকেন ডিনার কিন্তু দেখা গেল। অ্যান্ড সেই অবস্থানে বলতেই হবে তারা তাদের প্লেয়ার অ্যাডভান্টেজটাকে খুব সুন্দরভাবে লাস্ট মোমেন্টে কিন্তু কাজে লাগিয়েছে। 990 ড্যামেজ নিয়ে 7 এলিমিনেশন, 4 নকআউট অ্যান্ড 222 হিলিংস, 26 মিনিট অ্যান্ড 48 সেকেন্ড সার্ভাইভাল টাইম নিয়ে ওভারঅল তারা কিন্তু নিজেদের কন্ট্রোলে করে নিয়েছেন ম্যাচটাকে, এবং চিকেন ডিনার বের করে ফেলেছেন। কন্ট্রোল হয়ে যেতে পারতো, বাট নিজেদেরকে অনেকটাই কিন্তু একেবারে কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করেছেন। নেক্সি অ্যান্ড ক্যান্ডি যেভাবে অপরের সাথে লেফটে ছিল সেই জায়গায় কিন্তু আসলে কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছিল যে একটা গ্রেনেড যদি ঠিক মতো তাদের দিকে আসে তাহলে কিন্তু তারা নক আউট হয়ে যেতে পারে, বাট সামহাও তাদের দিকে কিন্তু কোনো ধরনের গ্রেনেড বা কিছু আসেনি। সুলুলুলু তার কাছে 2 এলিমিনেশন রয়েছে, ইভের কাছে 2 এলিমিনেশন, 1 এলিমিনেশন রয়েছে নেক্সির কাছে, এবং ক্যানির কাছে কিন্তু রয়েছে 2 এলিমিনেশন পয়েন্ট। সো এরকম কিছু পয়েন্টস নিয়ে তারা কিন্তু ম্যাচটাকে শেষ করেছে ওভারঅল বলতে হবে। এবং ম্যাচ রিপোর্টটা যদি আমরা দেখে নিই, সব থেকে বেশি এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু গডস ওমেনের কুহুর কাছে রয়েছে 4 এলিমিনেশন পয়েন্টস। লারের কাছে কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে হাইস্ট ড্যামেজ রয়েছে 1100, তিনিও গডস ওমেনের প্লেয়ার, বাট রেশেল হোরা তিনি কিন্তু বের করে নিয়েছেন মোস্ট গ্রেনেড এলিমিনেশন, যেটা ছিল সংখ্যা 1টি। ফর গডেস তাদের অ্যালাইসের কাছে কিন্তু লংগেস্ট এলিমিনেশন রয়েছে 376 মিটার, এবং মেমেক দ্য গোট শি ইজ দ্য টপ ট্রাভেলার 11 কিলোমিটার তিনি কিন্তু ট্রাভেল করেছেন। সো টাইম ভাই, আমরা যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছিলাম সেখানে কিন্তু মানে সবাই মানে ডিফারেন্ট প্লেয়ার। ইউজুয়ালি কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি দেখি কি যে 3 থেকে 4টা অবস্থান কিন্তু একটা প্লেয়ারই নিয়ে যায়, বাট এখানে কিন্তু পুরো একদম সব ডিফারেন্ট প্লেয়ারকে ক্যাচ করতে দেখা যাচ্ছে।
ইটস ভেরি নাইস অ্যাকচুয়ালি। আমার কাছে এখান থেকে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো সবসময় বেশ ভালো লাগে। প্লেয়াররা আসলে এখান থেকে নিজেরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করেন, তাহলে অবশ্যই সবসময় সবচেয়ে ভালো রেজাল্টটা কিন্তু আমরা এখান থেকে এক্সপেক্ট করে থাকি। অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং। সো হিয়ার উই আর অ্যাকচুয়ালি গোনা টক অ্যাবাউট দ্য ম্যাচ সামারি ইটসেলফ ভিউয়ার্স। অ্যান্ড এখনো পর্যন্ত যেটা দেখা যায় ম্যাচ সামারি অনুযায়ী আমাদের এই ম্যাচের এমভিপি হয়েছেন গডস ওমেনের প্লেয়ার কুহু উইথ হার অ্যামেজিং 4 এলিমিনেশন পয়েন্টস। অ্যান্ড সাথে কিন্তু 780 ওভারঅল ড্যামেজ ছিল, যেটা অবশ্যই তাকে কিন্তু এখানে অনেক ভালো একটা লিড পেতে সাহায্য করবে। এন্ড লেটস জাস্ট হোপ দ্যাট যে তারা আরো বেটার ওভারঅল পারফরম্যান্স আমাদেরকে দেখাতে পারবেন আগামী দিনে এসে। সো সেটা এখান থেকে আসবে কিনা দেখতে হবে আমাদের জন্য। এখানে কিন্তু অবশ্যই আগামীকালকের আরো 5টি ম্যাচ এখানে কিন্তু বাকি আছে। সো ফ্রম দোজ 5 গেমস লেটস জাস্ট হোপ দ্যাট অল দ্য প্লেয়ার্স হ্যাজ আ গুড চান্স টু অ্যাটাক, এবং সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট গুলো যদি তারা বের করতে থাকেন এক এক করে, তাহলে তো মাশাআল্লাহ চমৎকার। সো সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আরো আলাপ আলোচনা করতে পারবো। বাট ভিউয়ার্স, আমরা এখান থেকে কিন্তু এখন ম্যাচ স্ট্যান্ডিংসটা কিন্তু এখানে গিয়ে দেখে নিচ্ছি। এন্ড ফ্রম দ্য ম্যাচ স্ট্যান্ডিং ইটসেলফ আমরা এখানে কিন্তু গিয়ে দেখতেছিলাম এখনো পর্যন্ত মার্সেনারি স্পোর্টস ইজ হোল্ডিং আ টোটাল অফ 17 পয়েন্টস, গডস ওমেন টুক 16, 4M গডেস গট 10 পয়েন্টস। সো তিনটা দলের কাছে এই মুহূর্তে কিন্তু হচ্ছে ডাবল ডিজিট পয়েন্ট আছে, বাট দ্য নেক্সট ওয়ান্স they were not really feeling lucky. সো আর এখান থেকে কিন্তু আসলে হচ্ছে সেরকম তারা পয়েন্ট সিকিউর করতে পারলেন না। সো মেবি নট টুডে বাট টুমরো আরো এখান থেকে কিন্তু বেটার ওভারঅল চেষ্টা করতেই হবে, যাতে করে তাদের যে পয়েন্টের গ্যাপটাকে সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটা যাতে এখানে তারা আসলে ক্যাপচার করে নিতে পারেন। একদমই একদমই। আমরা যদি দেখি ওভারঅল টপ প্লেয়ার্স, এইখানে কিন্তু দেখতে পারা যাচ্ছে যে মিকাসা তিডি রয়েছেন 16 এলিমিনেশন, 70 নকআউট এন্ড 2643 ড্যামেজ রয়েছে। এবং আমরা কিন্তু মাহাকে দেখতে পাচ্ছি 14 এলিমিনেশন, 3024 ড্যামেজ এবং 13 নকআউট রয়েছে তার কাছে। রয়েছেন এখানে 4M থেকে অ্যালাইজ 12 এলিমিনেশন, 15 নকআউট, 2515 ড্যামেজ রয়েছে। রেশেল হরা থেকে আছেন 11 এলিমিনেশনস, 30 নকআউট এন্ড 2386 ড্যামেজ রয়েছে তার কাছে। 4M থেকে রয়েছেন মিসাকি, তার কাছে 12 এলিমিনেশনস, 11 নকআউটস এন্ড 2357 ড্যামেজ রয়েছে ইন টোটাল। সো হরা এবং 4M গডেস থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো 5 জনের একটা মানে ওভারঅল টপ প্লেয়ার্স এর ট্যালি। এবং সেই জায়গায় কিন্তু আসলেই আমরা বাকি টিমগুলোকে দেখলো, বাকি টিমের প্লেয়ারদেরকে দেখলো, এখানে ভ্যারিয়েশন থাকতে দেখলেও কিন্তু অনেকটাই খুশি হতে পারতাম। Yeah, but somehow these two teams are actually doing a very good job, যেটা এখানে অবশ্যই আরো তারা ওভারঅল বেটার করতে পারুক, এটাই সবারই কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা থাকবে। বাট লেটস জাস্ট হোপ দ্যাট দ্য নেক্সট ডে বিকামস ইভেন মোর এক্সাইটিং, আরো ভার্সেটাইল কিছু গেম প্লে আমাদেরকে প্লেয়াররা এখান থেকে প্রদর্শন করুক, এটা কিন্তু সবাই আমরা এখানে আশা করতেই পারি। সো লেটস জাস্ট হোপ ফর দ্য বেস্ট। আমরা এখানে কিন্তু এখন ওভারঅল র্যাঙ্কিংসটাকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্স, এবং ওভারঅল র্যাঙ্কিং অনুযায়ী ওরা গার্লস রাইট নাও দে আর হোল্ডিং দ্য টপ মোস্ট পজিশন, বাট 4M গডেসেস তারা কি পিছিয়ে আছে? একদমই না, তারা একদম সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে কিন্তু আছে। এন্ড ফ্রম দ্য ইকুয়াল নাম্বার অফ পয়েন্ট অ্যাজ উই ক্যান সি অলরেডি, এখানে কিন্তু আসলে হচ্ছে পয়েন্টের যে গ্যাপটা আছে সেটা কিন্তু আসলে হচ্ছে কোনোভাবে বাড়তে দিতে চাইবে না কেউই। সো নিজেরা নিজেদের মতো বেস্ট পসিবল চেষ্টাটা চালাতে থাকুক, এবং আমরা কিন্তু সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে অবশ্যই আগামীকালকে যখন আবার আসবো সেখানে গিয়ে কিন্তু তখন ব্যাপারটা নিয়ে আরো বেশি আলাপ আলোচনা আমাদের হতে থাকবে। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। আমরা সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু গিয়ে দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে এইরকম বেশ অনেকগুলো টিম আছেন যারা আনফরচুনেটলি এখানে কিন্তু সেরকম বেশি পয়েন্ট পাননি। টিএলএস 4FP গার্লস, KH নোভা এন্ড INM স্টারলি ট্রেইন, এই সবগুলো দলের একটাও কিন্তু আমাদের সাথে এসে এই ম্যাচটিতে গ্র্যান্ড ফাইনালে পার্টিসিপেট করে নাই, বিকজ অল দ্য টিমস আর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য অফিসিয়াল ইভেন্ট, যেটা এখান থেকে কিন্তু আসলে আমার মনে হয় তারা এখান থেকে নিজেরা চাচ্ছিলেন যাতে করে হচ্ছে দুইটা টাইম সেম জায়গাতে সেম সময় না পড়ে যায়। বাট সামহাও এটা কিন্তু এখানে আসলে পসিবল হচ্ছে না, এন্ড বিকজ অফ দ্যাট আমাদের এখানে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে দেখা যাচ্ছে এখন সবাই মোটামুটি আসলে হচ্ছে এই আনঅফিসিয়াল ইভেন্ট গুলোকে কিছুটা এখান থেকে আসলে হচ্ছে মিস করে যাবেন। বাট আগামীকালকে যদি সুযোগ থাকে তাহলে আই উইল হাইলি সাজেস্ট অল দ্য টিমস টু পার্টিসিপেট এগেইনস্ট ওয়ান অ্যানাদার, বিকজ এট দি এন্ড বাংলাদেশি দলগুলো এখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল লবিতে খেলার চান্স ইউজুয়ালি কম পায়। তো তারপরেও যদি এখান থেকে তারা খেলার কিছুটা সুযোগ বের করতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় সেটাকে অবশ্যই মিস আউট করা উচিত হবে না কারোই। একদমই, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা চমৎকার কিন্তু অবস্থান আমরা দেখতে পারবো। এবং এটা যদি হয় যে আমাদের বাংলাদেশি টিমগুলো পার্টিসিপেট করে এবং সেখান থেকে ভালো রেজাল্ট বের করে, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের প্লেয়ারদের জন্য খুবই ভালো হবে। এটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং আমরা চাইবো এরকম ঘটনা ঘটুক, ইন্টারন্যাশনাল টিমগুলোর সাথে আমাদের প্লেয়ার্সরা পারফর্ম করুক, তাতে করে কিন্তু আমাদের টিমগুলোরই কিন্তু বাংলাদেশি টিমগুলোরই কিন্তু অনেকটাই ইমপ্রুভ হবে। সো এই প্রত্যাশা জানিয়ে আজকে কিন্তু আমি মোহাইমিনুল, আমার সাথে টাইম বার্নার ভাই ছিলেন। সো আমরা কিন্তু বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট।